me to progress quickly and effectively when learning French. When most people start studying for anything, they tend to spend the first day or two studying for hours and hours, and they get through loads of work. However, very quickly, this begins to dwindle. You might feel like spending hours studying French, which is great, but you want that feeling of motivation to continue, and it won't continue if you actually do spend hours studying. So, limit your study time to chunks of just 3 minutes, no more. I've given you plenty of practice exercises in this course, and in 3 minutes you can get through quite a lot of them. If you limit your studying to just 3-minute chunks, there are 3 amazing things that will happen. Firstly, you'll maintain enthusiasm. If you want to learn anything, you have to maintain enthusiasm, or else you won't continue. If you limit your study time to just 3 minutes, you'll keep French fresh and exciting, and you'll be eager to learn. If you spend hours studying, very quickly you'll get bored with French, and it'll turn into a chore. Secondly, you'll find that you study more consistently. It's much better to study for just 3 minutes once a day than to study for 3 hours once a week. A spare 3 minutes is relatively easy to find, even in the most hectic of schedules. If you make sure you complete at least one 3-minute study session every day, it'll quickly become a habit that you'll do without thinking. It's much easier to fit in a daily 3-minute habit than a weekly 3-hour habit, and by doing this, you'll become a much more consistent learner, and consistency is the key to success. Finally, you'll achieve more effective memorization. This is my favourite reason as to why you should limit your study to just 3-minute chunks. If you study something for just 3 minutes every day, you'll trick your brain into memorizing the information more quickly than if it were to see the information for hours each day. Your brain will think, I see this information every day, so it must be important, but I don't see it for very long, so I'd better hold on to it and make it into a memory fast. You'll be amazed at how much more easily things tend to stay in your brain if you limit yourself to just 3 minutes a day. So 3 minutes is the key. And actually, I've set out the lessons in this course so that they last for just 3 minutes. You should aim to watch at least one 3-minute lesson every day. Any more than one is a bonus, but at least one is important every day. And you'll find that you learn French quickly and easily. So, let's begin. What is the present perfect tense in English? The present perfect tense is probably my favourite tense in French, but let me start by talking about this tense in English. If you understand how the tense works in English, you can easily convert it to French. In English, the present perfect is made up of 2 parts, an auxiliary verb and a past participle. The auxiliary verb in English is have, and it comes in 7 different forms. I have, you have, he has, she has, one has, we have, and they have. So, you use one of those auxiliary verbs, and then you chuck a past participle onto the end of it. In English, to make a past participle, you choose a verb and then put ed on the end. For example, jump becomes jumped in the past participle. Talk becomes talked. Phone becomes phoned. Call becomes called. Finish becomes finished. So you take an auxiliary verb and then you put a past participle on the end and you have the present perfect tense in English. For example, I have finished. You have jumped. He has called. She has phoned Pierre. We have worked very hard today. They have painted a picture for their friend. He has delivered the news to the family. These are all examples of sentences in the present perfect tense. And as you can see, these are all sentences in the past. So actually, another way of talking about the present perfect tense is the past tense. So the present perfect tense is a type of past tense. Sometimes in English you can't make a past participle by adding the letters ed. Sometimes you have to add en instead. For example, eat becomes eaten. Speak becomes spoken.
take becomes taken, give becomes given, or see becomes seen. You can do the same thing again, just get an auxiliary verb and chuck one of the past participles on the end. Here are some example sentences. We have spoken to the teacher about John. They have eaten a lot today. I have given Marie the message. He has taken everything with him. She has written a letter for Simon. You have seen the film already. So in English, most of the time, the past participle ends in ed or en, but we also have lots of exceptions to that rule. For example, do becomes done, read becomes read, sing becomes sung, go becomes gone, make becomes made, put becomes put, and fly becomes flown. And all these past participles can also be put on the end of an auxiliary verb to form the present perfect tense in English. For example, I have made a cake for Julia. We have put the keys on the table. They have flown to Rome. He has sung non-stop all day. They have gone to Barcelona without Steve. So that's what the present perfect tense is in English. Next, it's time to tackle the same tense in French. How do you form the present perfect tense in French? Remember how you need an auxiliary verb and then a past participle in English to form the present perfect tense, and how in English the auxiliary verb was have. We had I have, you have, he has, she has, one has, we have, and they have. Well, in French, the auxiliary verb is avoir. And here is avoir, which means have, in its many different conjugations. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Now you may have noticed that English had 7 forms, whereas French has 9 different forms. Well, let's look at what the French versions mean. J'ai means I have. Tu as means you have. Il a means he has. Elle a means she has. On a is one has. Nous avons means we have. Vous avez is you have. Ils ont means they have, and elles ont means they have. So firstly, there are 2 ways to say you have in French, and secondly, there are 2 ways to say they have. Let's start with you have. Tu as versus vous avez. The tu as form is used to mean you have when you know the person you're speaking to quite well. It can be used with friends, family, or anyone who's younger than you. The vous avez form is used to mean you have when you don't really know the person you're speaking to. It can be used with anyone who's older than you, or with strangers. I tend to use this form a lot more just to be on the safe side, and also I don't have any friends. Now you can also use vous avez if you're talking to more than one person, regardless of whether you know them or not. Therefore, tu as is often referred to as informal and singular, whereas vous avez is referred to as formal or plural. Then let's have a look at the different forms of they have. Ils ont versus elles ont. Both ils ont and elles ont mean they are, but the difference is quite easy to understand. Ils ont is used if you're talking about a group of men or a group of men and women. Elles ont, on the other hand, is used if you're talking about a group of women. So ils ont is often referred to as masculine, and elles ont is referred to as feminine.
So that's the auxiliary verb in French, and that goes first. We have j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, and elles ont. Remember how in English, to form the past participle, you can take a verb and put ed on the end, or sometimes you put en on the end, or sometimes it was just completely irregular. Well, in French, there are three different types of verbs. Those that end in the letters er, those that end in the letters ir, and those that end in the letters re. To form the past participle in French, if the verb ends in er, you change the er to an e with an accent. If the verb ends in ir, you change the ir to an I. And if the verb ends in re, you change the re to a u. So the first one was er becomes e with an accent. Let's have a look at some examples. The verb parler means to speak, and the past participle parler is spoken. Regarder means watch, and the past participle regarder is watched. So you'll notice so far that parler and parler sound the same, regarder and regarder sound the same, and so in French the past participle for er verbs actually sounds the same as the normal verb. Manger means to eat, and manger with an e with an accent means eaten. Payer means pay, payer, the past participle, means paid. Envoyer means send, envoyer, the past participle, means sent. Appeler is call, appeler is called. Commencer is start, commencer with an e with an accent is started, and copier means copy, and copier means copied. So you can only tell the difference in writing. In writing, the normal verb ends in the letters er, whereas the past participle ends in e and an accent. In speaking, they sound the same. So you can take any auxiliary verb and put one of these past participles on the end. For example, how would you say in French, I have spoken? J'ai parlé. J'ai parlé. He has started. Il a commencé. Il a commencé. We have called Marie. Nous avons appelé Marie. Nous avons appelé Marie. They have paid. Ils ont payé. Ils ont payé. You have watched the film. Tu as regardé le film. Tu as regardé le film. She has eaten the pizza. Elle a mangé la pizza. Elle a mangé la pizza. I have sent the letter to Jeanne. J'ai envoyé la lettre à Jeanne. J'ai envoyé la lettre à Jeanne. So that's it. Easy peasy, lemon squeezy. With er verbs, all you have to do to change them into a past participle is replace the er with an e with an accent. And in speaking, both the normal verb and the past participle of er verbs sounds the same. In writing, you can tell the difference though. And then you can put the past participle after any auxiliary verb to form the present perfect tense in French, aka the past tense. So we've just learnt that to form the past participle with verbs in French that end in er, you change the er
to an E with an accent. If you have a verb that ends in IR, however, you change the IR to an I. For example, finir means finish. Fini is finished. Choisir is choose. Choisi is chosen. So you can see that unlike the ER verbs, the IR verbs sound different in the past participle to the normal verb. So with the normal verb, you can hear the R on the end, choisir. But with the past participle, the R disappears, so all you have is the I sound, choisi. Réussir means succeed. Réussi is succeeded. Remplir is fill or to fill up. Rempli is filled. Maigrir is lose weight. Maigri is the past participle, meaning lost weight. Grossir is gain weight, whereas grossi is gained weight. And again, all you have to do is put these past participles after an auxiliary verb to form the present perfect tense. So how would you say in French, I have finished? J'ai fini. J'ai fini. We have succeeded. Nous avons réussi. Nous avons réussi. She has lost weight. Elle a maigri. Elle a maigri. They have gained weight. Ils ont grossi. Ils ont grossi. You have filled the bottle. Tu as rempli la bouteille. Tu as rempli la bouteille. Or of course, if you're speaking to somebody you don't know, or a group of people, you could say instead, Vous avez rempli la bouteille. He has chosen the wine. Il a choisi le vin. Il a choisi le vin. So, if a verb ends in ER, you change the ER to E with an accent to form the past participle. And if a verb ends in IR, you change the IR to an I to form the past participle. We now know if you want to form the past participle in French, if the verb ends in ER, you change the ER to E with an accent. And if the verb ends in IR, you change the IR to the letter I. The third type of verb ends in RE, and if you have one of these verbs to form the past participle, you change the RE to a U. For example, vendre means sell, vendu means sold. Attendre is wait, attendu is waited. Perdre means lose, and the past participle perdu is lost. Rendre means to give back. Rendu is given back. And répondre is to answer, whereas répondu is answered. And so again, this is a type of verb where the sound of the normal verb is different to the sound of the past participle. So you can hear the difference in speaking and writing, unlike with the ER verbs. So vendre sounds very different to vendu. How would you say then in French, I have lost Pierre? J'ai perdu Pierre. J'ai perdu Pierre. We have given back the car. Nous avons rendu la voiture. Nous avons rendu la voiture. They have answered the telephone. Ils ont répondu au téléphone.
Ils ont répondu au téléphone. After any form of répondre, which means to answer, you have to say au téléphone, which is literally to answer to the telephone, or if you think of it more like to respond, they responded to the telephone. Ils ont répondu au téléphone. She has waited. Elle a attendu. Elle a attendu. You have sold the house. Tu as vendu la maison. Tu as vendu la maison. Or of course, if you're speaking formally or plurally, you can change it to Vous avez vendu la maison. So that's basically how you form the present perfect tense in French. You pick a form of the auxiliary verb avoir, and then you chuck a past participle on the end of it. To form the past participle, you have to look at what the verb ends in and change it appropriately. If the verb ends in er, change it to an e with an accent. If the verb ends in ir, change it to an I. And if the verb ends in re, you change it to a u. Let's practice forming the past participle in French. I'm going to give you a list of useful verbs, and what you have to do is turn them into past participles. We'll start with er verbs, and don't forget that if a verb ends in er, to make it into a past participle, you change the er to e with an accent, and the past participle for these verbs sounds the same as the normal verb. If a verb ends in ir, you change it to an I, and if a verb ends in re, you change it to a u. But we'll start with er verbs. Here are 7 er verbs in French. Travailler means to work. Parler is to speak. Chercher is to look for. Donner means to give. Demander means to ask. Jouer is to play. And montrer is to show. So pause the video, see if you can work out how to change all of these verbs into past participles and also give their English meaning, then press play to see if you got it right. Travailler is worked. Parler means spoken. Chercher is looked for. Donner means given. Demander means asked. Jouer is played. And montrer means shown. If there were any verbs in this list that you didn't know beforehand, write them down on a cue card. What you can do is put the French words down the centre of the cue card on one side, then turn over and write the English words on the other. And they're a good way to help you to learn new vocabulary. Here are 6 more er verbs. Regarder is to watch. Trouver is to find. Visiter, to visit. Réserver, to reserve. Apporter means to bring. And oublier is to forget. So again, pause the video, see if you can work out how to turn these verbs into past participles and also give their meaning in English, and then press play to see if you got it right. Regarder is watched. Trouver, found. Visiter, visited. Réserver means reserved. Apporter is brought. And oublier means forgotten. So in speaking, er verbs in their normal form sound just like the past participles. Regarder, meaning to watch, sounds just like regarder, meaning watched. However, in writing, you can see the difference. The normal verb ends in er, whereas the past participle ends in e with an accent. Here is a list of 6 ir verbs in French. Finir means to finish. Choisir, to choose. Établir,
means to establish. Grandir, to grow up. Grossir is to gain weight. And maigrir is to lose weight. Now, when a verb ends in er, ir, or re, we say that it is in its infinitive form. So on the screen you have 6 infinitives. Now, pause the video, see if you can turn these French infinitives into past participles and give their new meaning in English. Then press play and see if you got it right. Fini means finished. Choisi, chosen. Établi, established. Grandi, grown up. Grossi, gained weight. Maigri, lost weight. So unlike with the ER verbs, the IR verbs in their infinitive form sound different to the past participles. So you can hear the R in finir, meaning to finish, but then all you have on the end of fini is the I sound, I, and that means finished. Choisir, choisi. Établir, établi. Grandir, grandi, etc. Here are 4 more IR verbs in their infinitive forms. Remplir is to fill up. Réfléchir means to think about. Réussir means to succeed. And vieillir is to grow old. So pause the video, see if you can turn these 4 French infinitives into past participles, give their English versions, and then press play to see if you got them right. Rempli means filled up. Réfléchi means thought about, and this verb looks a little bit like reflect. And so if you think about when you reflect something, you're giving it thought or you're thinking about it. That's where it comes from. Réfléchir is to think about or to reflect, and réfléchi is thought about. Réussi means succeeded, and vieilli means grown old. This is a funny looking verb because you have lots of I's in it, and it can be quite tricky to pronounce. So if you look at the infinitive, it's pronounced vieillir, vieillir. And so you have V, which is the VI. The EI is pronounced A, so that's vieille. And then the double L is pronounced like a Y in French. And then you have the IR, so it's vieillir. Vieillir means to grow old, and vieilli is grown old. Now we looked at 13 different ER verbs, 10 different IR verbs, but we're only going to look at 6 different RE verbs. And in actual fact, this reflects how things are in the wild in French. In French, there are far more ER verbs than there are IR verbs, and there are far fewer RE verbs than there are ER or IR verbs. So the most common verbs that you'll see end in ER. But let's have a look at 6 RE verbs in French. Attendre means to wait. Entendre is to hear. Perdre means to lose. Rendre is to give back. Répondre means to answer or to respond. And vendre means to sell. So see if you can turn these 6 infinitives into past participles and give their meanings in English. So pause the video, change the verbs into their past participle, and then press play to see if you got it right. Attendu means waited. Entendu means heard. And actually, entendu is a useful word that you can use by itself. If somebody says something to you, you can say entendu, and literally it means heard, but it's the equivalent of saying understood in English. So if somebody says something like, don't do that again, you can say entendu, meaning understood, but literally it means heard. Perdu, perdu means lost. Rendu
rendu means given back. Répondu, répondu means answered. And vendu, vendu means sold. And again, just like with the IR verbs, you can hear a clear difference in the difference between the infinitives and the past participles of verbs that end in RE. So attendre sounds a lot different to attendu. Entendre, entendu. Perdre, perdu. So it's very easy to hear a past participle in French when the past participle comes from a verb that ends in RE. Let's try some practice phrases. So remember that you just use an auxiliary verb plus a past participle to form the present perfect tense. Well, see if you can put these sentences into French. How would you say, we have visited? Nous avons visité. Nous avons visité. He has established. Il a établi. Il a établi. I have established. J'ai établi. J'ai établi. They have waited. Ils ont attendu. Ils ont attendu. And so, in speaking, in French generally, if a word ends in a consonant, you don't pronounce it. So, there are two words in this sentence. Il ends in an S, and on ends in a T. So by themselves, you don't pronounce the S on the end of il or the T on the end of on. You say il and on. However, when you have a word that ends in a consonant and the next word starts with a vowel, to make the words link together more easily in speaking, you can pronounce the consonants. So rather than saying ils ont attendu, to make it flow better, you can say ils ont attendu. So the S on the end of il can be pronounced like a Z, and the T on the end of on can link with the A at the start of attendu. Ils ont attendu. How would you say he has played? Il a joué. Il a joué. She has finished. Elle a fini. Elle a fini. You have worked. Either you can say tu as travaillé, or in the plural or the formal, you can say vous avez travaillé. You have sold. In the singular informal, you can say tu as vendu, or in the plural or the singular formal, you can say vous avez vendu. I have asked. J'ai demandé. J'ai demandé. I have lost weight. J'ai maigri. J'ai maigri. A little tip in French pronunciation is that you should always emphasize the last syllable in every word. And so in maigri, you stress the last syllable rather than the first syllable. So you don't say maigri, you say maigri. J'ai maigri. How would you say in French, they have asked? Ils ont demandé. Ils ont demandé. She has given back.
Elle a rendu. Elle a rendu. They have thought about. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. You have spoken. Vous avez parlé. Or tu as parlé. She has answered. Elle a répondu. Elle a répondu. You have found. Vous avez trouvé. Or tu as trouvé. I have given back. J'ai rendu. J'ai rendu. We have given back. Nous avons rendu. Nous avons rendu. We have watched. Nous avons regardé. Nous avons regardé. You have grown up. Vous avez grandi. Or in the singular informal, tu as grandi. How would you say in French, you have finished? Vous avez fini. Or tu as fini. We have grown old. Nous avons vieilli. Nous avons vieilli. I have visited. J'ai visité. J'ai visité. You have shown. Vous avez montré. Or tu as montré. I have sold. J'ai vendu. J'ai vendu. He has asked. Il a demandé. Il a demandé. He has visited. Il a visité. Il a visité. They have watched. Ils ont regardé. Ils ont regardé. He has given. Il a donné. Il a donné. You have established. Vous avez établi. Or tu as établi. And again, this is one of those situations where you can pronounce the Z on the end of avait because the next word starts with a vowel.
or you can pronounce the S on the end of A in tu as, because again, the next word starts with a vowel. So instead of vous avez établi, you can say vous avez établi. Or instead of tu as établi, tu as établi. How would you say in French, we have spoken? Nous avons parlé. Nous avons parlé. She has sold. Elle a vendu. Elle a vendu. She has worked. Elle a travaillé. Elle a travaillé. He has thought about. Il a réfléchi. Il a réfléchi. He has succeeded. Il a réussi. Il a réussi. She has lost. Elle a perdu. Elle a perdu. They have grown up. Ils ont grandi. Ils ont grandi. You have given back. Vous avez rendu. Or tu as rendu. They have filled up. Ils ont rempli. Ils ont rempli. They have succeeded. Ils ont réussi. Ils ont réussi. How would you say in French, he has lost? Il a perdu. Il a perdu. We have chosen. Nous avons choisi. Nous avons choisi. He has given back. Il a rendu. Il a rendu. He has answered. Il a répondu. Il a répondu. I have lost. J'ai perdu. J'ai perdu. She has filled up. Elle a rempli. Elle a rempli. He has grown old. Il a vieilli.
Il a vieilli. She has watched. Elle a regardé. Elle a regardé. I have succeeded. J'ai réussi. J'ai réussi. You have asked. Vous avez demandé. Or, tu as demandé. How would you say in French, I have answered? J'ai répondu. J'ai répondu. He has waited. Il a attendu. Il a attendu. We have grown old. Nous avons grandi. Nous avons grandi. They have lost. Ils ont perdu. Ils ont perdu. They have chosen. Ils ont choisi. Ils ont choisi. You have chosen. Vous avez choisi. Or, tu as choisi. I have spoken. J'ai parlé. J'ai parlé. He has filled up. Il a rempli. Il a rempli. She has spoken. Elle a parlé. Elle a parlé. I have grown up. J'ai grandi. J'ai grandi. How would you say in French, she has heard? Elle a entendu. Elle a entendu. You have given. Vous avez donné. Tu as donné. You have heard. Vous avez entendu. Or, tu as entendu. I have chosen. J'ai choisi. J'ai choisi. We have worked.
Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. I have filled up. J'ai rempli. J'ai rempli. We have filled up. Nous avons rempli. Nous avons rempli. She has visited. Elle a visité. Elle a visité. We have answered. Nous avons répondu. Nous avons répondu. We have asked. Nous avons demandé. Nous avons demandé. How would you say in French, they have grown old? Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. We have established. Nous avons établi. Nous avons établi. They have spoken. Ils ont parlé. Ils ont parlé. He has waited. Il a attendu. Il a attendu. They have worked. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. We have succeeded. Nous avons réussi. Nous avons réussi. She has shown. Elle a montré. Elle a montré. I have heard. J'ai entendu. J'ai entendu. You have waited. Vous avez entendu. Or, tu as entendu. She has asked. Elle a demandé. Elle a demandé. How would you say in French, he has shown?
Il a montré. Il a montré. They have given back. Ils ont rendu. Ils ont rendu. He has sold. Il a vendu. Il a vendu. She has grown up. Elle a grandi. Elle a grandi. We have heard. Nous avons entendu. Nous avons entendu. They have played. Ils ont joué. Ils ont joué. You have filled up. Vous avez rempli. Or, tu as rempli. You have lost. Vous avez perdu. Or, tu as perdu. You have watched. Vous avez regardé. Or, tu as regardé. You have succeeded. Vous avez réussi. Or, tu as réussi. How would you say in French, we have sold? Nous avons vendu. Nous avons vendu. I have played. J'ai joué. J'ai joué. He has chosen. Il a choisi. Il a choisi. I have thought about. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. He has worked. Il a travaillé. Il a travaillé. She has given. Elle a donné. Elle a donné. She has found. Elle a trouvé. Elle a trouvé. I have waited. J'ai attendu. J'ai attendu. She has grown old. Elle a vieilli. Elle a vieilli. He has heard.
Il a entendu. Il a entendu. How would you say in French, she has lost weight? Elle a maigri. Elle a maigri. She has waited. Elle a attendu. Elle a attendu. They have lost weight. Ils ont maigri. Ils ont maigri. They have found. Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. We have played. Nous avons joué. Nous avons joué. He has grown up. Il a grandi. Il a grandi. He has lost weight. Il a maigri. Il a maigri. We have waited. Nous avons attendu. Nous avons attendu. You have lost weight. Vous avez maigri. Or tu as maigri. They have heard. Ils ont entendu. Ils ont entendu. How would you say in French, she has chosen? Elle a choisi. Elle a choisi. He has finished. Il a fini. Il a fini. I have grown old. J'ai vieilli. J'ai vieilli. He has found. Il a trouvé. Il a trouvé. They have established. Ils ont établi. Ils ont établi. They have visited. Ils ont visité. Ils ont visité. I have found. J'ai trouvé. J'ai trouvé. You have chosen. Vous avez choisi.
or tu as choisi. They have given. Ils ont donné. Ils ont donné. I have shown. J'ai montré. J'ai montré. How would you say in French, she has established? Elle a établi. Elle a établi. You have grown old. Vous avez vieilli. Or tu as vieilli. You have played. Vous avez joué. Or tu as joué. We have given back. Nous avons rendu. Nous avons rendu. We have thought about. Nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi. She has played. Elle a joué. Elle a joué. We have lost weight. Nous avons maigri. Nous avons maigri. I have watched. J'ai regardé. J'ai regardé. I have finished. J'ai fini. J'ai fini. I have given. J'ai donné. J'ai donné. How would you say in French, we have shown? Nous avons montré. Nous avons montré. They have finished. Ils ont fini. Ils ont fini. We have lost. Nous avons perdu. Nous avons perdu. She has succeeded.
Elle a réussi. Elle a réussi. You have answered. Vous avez répondu. Or tu as répondu. I have worked. J'ai travaillé. J'ai travaillé. We have found. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. They have shown. Ils ont montré. Ils ont montré. We have finished. Nous avons fini. Nous avons fini. They have answered. Ils ont répondu. Ils ont répondu. She has thought about. Elle a réfléchi. Elle a réfléchi. He has spoken. Il a parlé. Il a parlé. You have thought about. Vous avez réfléchi. Or tu as réfléchi. They have sold. Ils ont vendu. Ils ont vendu. Alternative meanings. Now, in English, the French present perfect tense can be translated in two different ways. Let's take, for example, the phrase j'ai mangé. J'ai mangé can be translated into English as I have eaten, but it can also be translated as I ate. There are always two ways to say it in English, but just one way in French. For example, nous avons parlé avec Marie. Nous avons parlé avec Marie. This can mean either we have spoken with Marie or we spoke with Marie. Ils ont vendu la maison. Ils ont vendu la maison. This can mean either they have sold the house or just they sold the house. J'ai rendu le livre. J'ai rendu le livre. Well, this can be translated into English either as I have given the book back or I gave the book back. So you can see that in English, you can get rid of the auxiliary verb have and change the past participle. So I have given becomes I gave. Well, in French, it's always just j'ai rendu. J'ai parlé is another example. In English, you can either say I have spoken or I spoke. And so the first English translation is I have spoken, and this is the direct translation. So the j'ai means I have, and parler means spoken. And so the I have is the auxiliary verb, but in English you can get rid of the auxiliary verb, so I have becomes I, and spoken, which is the past participle, changes and becomes spoke. So I have spoken or I spoke.
But this is an English problem that doesn't exist in French, so you haven't got to worry in French. The only times it could cause problems is when you're thinking of something in English and you're trying to say it in French, and you can't remember how to say I spoke, for example. Just always think, whenever you're talking in the past in French, you always start with j'ai, and then the next word will be the verb. So whether you say I have spoken or I spoke, you'll always say j'ai parlé in French. What would be the two ways to translate the following French phrases into English? Vous avez montré. Vous avez montré. You have shown or you showed. Elle a trouvé. Elle a trouvé. She has found or just she found. Il a entendu. Il a entendu. He has heard. He heard. Tu as réussi. Tu as réussi. You have succeeded or you succeeded. Il a travaillé. Il a travaillé. He has worked or just he worked. Vous avez joué. Vous avez joué. You have played or just you played. J'ai parlé. J'ai parlé. I have spoken or just I spoke. J'ai joué. J'ai joué. I have played. I played. Tu as fini. Tu as fini. You have finished. You finished. J'ai fini. J'ai fini. I have finished. I finished. What would be the two ways in English to translate j'ai maigri? J'ai maigri. I have lost weight or I lost weight. Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. They have found or they found. Il a regardé. Il a regardé. He has watched or he watched. Il a réussi. Il a réussi. He has succeeded or he succeeded. J'ai travaillé. J'ai travaillé. I have worked
or I worked. Elles ont montré. Elles ont montré. They have shown, or they showed. Elles ont maigri. Elles ont maigri. They have lost weight, or they lost weight. Elles ont rempli. Elles ont rempli. They have filled up, or they filled up. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. We have found, or we found. Elles ont joué. Elles ont joué. They have played, or they played. What would be the two ways in English to translate j'ai regardé? J'ai regardé. I have watched or I watched. Tu as choisi. Tu as choisi. You have chosen or you chose. Vous avez réussi. Vous avez réussi. You have succeeded or you succeeded. Elle a rempli. Elle a rempli. She has filled up or she filled up. Ils ont attendu. Ils ont attendu. They have waited, or they waited. Il a montré. Il a montré. He has shown, or he showed. Nous avons parlé. Nous avons parlé. We have spoken, or we spoke. Vous avez parlé. Vous avez parlé. You have spoken, or you spoke. Elle a vieilli. Elle a vieilli. She has grown old, or she grew old. Il a fini. Il a fini. He has finished, or he finished. What would be the two ways you can translate into English nous avons rempli? Nous avons rempli. We have filled up, or we filled up. Elles ont regardé.
Ils ont regardé. They have watched, or they watched. Tu as demandé. Tu as demandé. You have asked, or you asked. Tu as donné. Tu as donné. You have given, or you gave. Ils ont attendu. Ils ont attendu. They have waited, or they waited. J'ai choisi. J'ai choisi. I have chosen, or I chose. Ils ont grandi. Ils ont grandi. They have grown up, or they grew up. Tu as visité. Tu as visité. You have visited, or you visited. Nous avons grandi. Nous avons grandi. We have grown up, or we grew up. Ils ont fini. Ils ont fini. They have finished, or they finished. What would be the two translations of Ils ont regardé? Ils ont regardé in English. They have watched, they watched. Elle a entendu. Elle a entendu. She has heard, she heard. Nous avons donné. Nous avons donné. We have given, we gave. Vous avez choisi. Vous avez choisi. You have chosen, you chose. Tu as entendu. Tu as entendu. You have heard, you heard. Elle a joué. Elle a joué. She has played, she played. Vous avez entendu. Vous avez entendu. You have heard, you heard. Nous avons choisi. Nous avons choisi. We have chosen, we chose. Vous avez rempli. Vous avez rempli. You have filled up. You filled up. Tu as maigri. Tu as maigri. You have lost weight. You lost weight. What would be the two ways to say this in English? Nous avons joué.
Nous avons joué. We have played. We played. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. They have worked. They worked. Il a grandi. Il a grandi. He has grown up. He grew up. Nous avons entendu. Nous avons entendu. We have heard. We heard. Tu as vieilli. Tu as vieilli. You have grown old. You grew old. Elles ont choisi. Elles ont choisi. They have chosen. They chose. J'ai attendu. J'ai attendu. I have waited. I waited. Nous avons attendu. Nous avons attendu. We have waited. We waited. Vous avez travaillé. Vous avez travaillé. You have worked. You worked. Ils ont visité. Ils ont visité. They have visited. They visited. How would you say in English? Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. They have found. They found. Nous avons fini. Nous avons fini. We have finished. We finished. J'ai vieilli. J'ai vieilli. I have grown old. I grew old. Il a attendu. Il a attendu. He has waited. He waited. Nous avons regardé. Nous avons regardé. We have watched. We watched. Il a visité. Il a visité. He has visited. He visited. Ils ont joué. Ils ont joué. They have played. They played. Il a rempli. Il a rempli. He has filled up. He filled up. Elles ont demandé. Elles ont demandé. They have asked. They asked. J'ai grandi. J'ai grandi.
I have grown up. I grew up. How would you say in English, ils ont montré? Ils ont montré. They have shown. They showed. Nous avons vieilli. Nous avons vieilli. We have grown old. We grew old. J'ai demandé. J'ai demandé. I have asked. I asked. Tu as joué. Tu as joué. You have played. You played. Tu as montré. Tu as montré. You have shown. You showed. Il a demandé. Il a demandé. He has asked. He asked. Ils ont choisi. Ils ont choisi. They have chosen. They chose. Nous avons maigri. Nous avons maigri. We have lost weight. We lost weight. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. They have worked. They worked. Il a parlé. Il a parlé. He has spoken. He spoke. What would be the two ways to say in English, tu as grandi? Tu as grandi. You have grown up, or you grew up. J'ai entendu. J'ai entendu. I have heard, or I heard. Ils ont entendu. Ils ont entendu. They have heard, or they heard. Tu as rempli. Tu as rempli. You have filled up. You filled up. Vous avez donné. Vous avez donné. You have given. You gave. Vous avez maigri. Vous avez maigri. You have lost weight. You lost weight. J'ai donné. J'ai donné. I have given. I gave. Elle a parlé. Elle a parlé. She has spoken. She spoke. Il a maigri. Il a maigri.
He has lost weight. He lost weight. J'ai réussi. J'ai réussi. I have succeeded. Or I succeeded. How would you say in English? Tu as attendu. Tu as attendu. You have waited. You waited. Elle a donné. Elle a donné. She has given. She gave. Tu as travaillé. Tu as travaillé. You have worked. You worked. Ils ont rempli. Ils ont rempli. They have filled up. They filled up. J'ai rempli. J'ai rempli. I have filled up. I filled up. Vous avez fini. Vous avez fini. You have finished. You finished. Vous avez grandi. Vous avez grandi. You have grown up. You grew up. J'ai montré. J'ai montré. I have shown. I showed. Elle a attendu. Elle a attendu. She has waited. She waited. Elle a visité. Elle a visité. She has visited. She visited. What are the two things that this could mean in English? Elle a montré. Elle a montré. She has shown. She showed. Tu as parlé. Tu as parlé. You have spoken. You spoke. Tu as regardé. Tu as regardé. You have watched. You watched. Ils ont maigri. Ils ont maigri. They have lost weight. They lost weight. J'ai visité. J'ai visité. I have visited. I visited. Vous avez demandé. Vous avez demandé. You have asked.
You asked. Vous avez visité. Vous avez visité. You have visited. You visited. Nous avons demandé. Nous avons demandé. We have asked. We asked. Elle a demandé. Elle a demandé. She has asked. She asked. Vous avez regardé. Vous avez regardé. You have watched. You watched. What do these phrases mean in English? Ils ont entendu. Ils ont entendu. They have heard. They heard. Elles ont visité. Elles ont visité. They have visited. They visited. Vous avez attendu. Vous avez attendu. You have waited. You waited. Elle a grandi. Elle a grandi. She has grown up. She grew up. Elles ont donné. Elles ont donné. They have given. They gave. Elle a fini. Elle a fini. She has finished. She finished. Il a trouvé. Il a trouvé. He has found. He found. Elles ont grandi. Elles ont grandi. They have grown up. They grew up. Ils ont réussi. Ils ont réussi. They have succeeded. They succeeded. Vous avez vieilli. Vous avez vieilli. You have grown old. You grew old. How would you say in English? Elles ont vieilli. Elles ont vieilli. They have grown old. They grew old. Elle a maigri. Elle a maigri. She has lost weight. She lost weight. Il a choisi.
Il a choisi. He has chosen. He chose. Nous avons visité. Nous avons visité. We have visited. We visited. Ils ont demandé. Ils ont demandé. They have asked. They asked. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé. You have found. You found. Elle a choisi. Elle a choisi. She has chosen, or she chose. Il a vieilli. Il a vieilli. He has grown old. He grew old. Tu as trouvé. Tu as trouvé. You have found. You found. Elles ont fini. Elles ont fini. They have finished. They finished. What two things could this mean in English? Ils ont parlé. Ils ont parlé. They have spoken. They spoke. Nous avons montré. Nous avons montré. We have shown. We showed. Elle a réussi. Elle a réussi. She has succeeded. She succeeded. Ils ont parlé. Ils ont parlé. They have spoken. They spoke. Ils ont réussi. Ils ont réussi. They have succeeded. They succeeded. Elle a travaillé. Elle a travaillé. She has worked. She worked. Elle a regardé. Elle a regardé. She has watched. She watched. Il a joué. Il a joué.
He has played. He played. Ils ont vieilli. Ils ont vieilli. They have grown old. They grew old. Nous avons réussi. Nous avons réussi. We have succeeded. We succeeded. What would this mean in English? J'ai trouvé. J'ai trouvé. I have found. I found. Ils ont donné. Ils ont donné. They have given. They gave. Il a donné. Il a donné. He has given. He gave. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé. We have worked. We worked. J'ai perdu. J'ai perdu. I have lost. I lost. Tu as perdu. Tu as perdu. You have lost, or you lost. Il a perdu. Il a perdu. He has lost. He lost. Elle a perdu. Elle a perdu. She has lost. She lost. Nous avons perdu. Nous avons perdu. We have lost. We lost. How would you say this in English? Ils ont perdu. Ils ont perdu. They have lost. They lost. Elles ont perdu. Elles ont perdu. They have lost. They lost. J'ai rendu. J'ai rendu. I have given back. I gave back. Tu as rendu. Tu as rendu. You have given back. You gave back. Vous avez rendu. Vous avez rendu.
You have given back. You gave back. Il a rendu. Il a rendu. He has given back. He gave back. Elle a rendu. Elle a rendu. She has given back. She gave back. Nous avons rendu. Nous avons rendu. We have given back. We gave back. Ils ont rendu. Ils ont rendu. They have given back. They gave back. Elles ont rendu. Elles ont rendu. They have given back. They gave back. What do these phrases mean in English? J'ai répondu. J'ai répondu. I have answered. I answered. Tu as répondu. Tu as répondu. You have answered. You answered. Vous avez répondu. Vous avez répondu. You have answered. You answered. Il a répondu. Il a répondu. He has answered. He answered. Elle a répondu. Elle a répondu. She has answered. She answered. Nous avons répondu. Nous avons répondu. We have answered. We answered. Ils ont répondu. Ils ont répondu. They have answered. They answered. Elles ont répondu. Elles ont répondu. They have answered. They answered. J'ai vendu. J'ai vendu. I have sold. I sold. Tu as vendu. Tu as vendu. You have sold. You sold. Vous avez vendu. Vous avez vendu. You have sold. You sold. Il a vendu.
Il a vendu. He has sold. He sold. Elle a vendu. Elle a vendu. She has sold. She sold. Nous avons vendu. Nous avons vendu. We have sold. We sold. Ils ont vendu. Ils ont vendu. They have sold. They sold. Ils ont vendu. Elles ont vendu. They have sold. They sold. Let's build some real sentences. Now I've prepared some actual sentences for you to put into French. Let me just start by going through some extra vocabulary that you might need to translate these sentences. A table in French is une table. Une table. All alone. Tout seul. Tout seul. All day. Toute la journée. Toute la journée. Boring. Ennuyeux. Ennuyeux. Early. Tôt. Tôt. Football. Au foot. Au foot. For 3 people. Pour 3 personnes. Pour 3 personnes. For us. Pour nous. Pour nous. Here. Ici. Ici. His passport. Son passeport. Son passeport. In Paris. À Paris. À Paris. Interesting. Intéressant. Intéressant. Last night. Hier soir. Hier soir. Last time. La dernière fois. La dernière fois. Last week. La semaine dernière. La semaine dernière. My bottle. Ma bouteille. Ma bouteille. My car. Ma voiture. Ma voiture. My passport. Mon passeport. Mon passeport. Really? Vraiment? Vraiment? The black car. La voiture noire. La voiture noire. The book. Le livre. Le livre. The car. La voiture. La voiture. The cathedral. La cathédrale. La cathédrale. The Eiffel Tower. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. The key. La clé. La clé. The television. La télévision. La télévision. The wine. Le vin. Le vin. The work. Le travail. Le travail. This morning. Ce matin. Ce matin. To Pierre. À Pierre. À Pierre. To the hotel. À l'hôtel. À l'hôtel. Today. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Together. Ensemble. Ensemble. Too much food. Trop de nourriture.
Trop de nourriture. Twice. Deux fois. Deux fois. Very. Très. Très. With. Avec. Avec. With me. Avec moi. Avec moi. With them. Avec eux. Avec eux. Yesterday. Hier. Hier. So what you can do is write all these words down on some cue cards. If you write the English words down the centre on one side, then turn over and write the French words on the other side, and you'll need all these words to translate the following sentences. How would you say in French, I worked today? J'ai travaillé aujourd'hui. J'ai travaillé aujourd'hui. We worked together yesterday. Nous avons travaillé ensemble hier. Nous avons travaillé ensemble hier. They worked all day. Ils ont travaillé toute la journée. Ils ont travaillé toute la journée. You worked with me yesterday. Vous avez travaillé avec moi hier. Or, tu as travaillé avec moi hier. She has worked with Marie today. Elle a travaillé avec Marie aujourd'hui. Elle a travaillé avec Marie aujourd'hui. He worked all alone last week. Il a travaillé tout seul la semaine dernière. Il a travaillé tout seul la semaine dernière. I played football with Pierre this morning. J'ai joué au foot avec Pierre ce matin. J'ai joué au foot avec Pierre ce matin. They looked for Michelle. Ils ont cherché Michel. Ils ont cherché Michel. We have given the key back to Pierre. Nous avons rendu la clé à Pierre. Nous avons rendu la clé à Pierre. I gave the book back to Pierre. J'ai rendu le livre à Pierre. J'ai rendu le livre à Pierre. How would you say in French, we watched a film together last night? Nous avons regardé un film ensemble hier soir. Nous avons regardé un film ensemble hier soir. They watched the television. Ils ont regardé la télévision.
Ils ont regardé la télévision. I found the book really interesting. J'ai trouvé le livre vraiment intéressant. J'ai trouvé le livre vraiment intéressant. We found the film very boring. Nous avons trouvé le film très ennuyeux. Nous avons trouvé le film très ennuyeux. They visited the cathedral in Paris. Ils ont visité la cathédrale à Paris. Ils ont visité la cathédrale à Paris. I have visited the Eiffel Tower twice. J'ai visité la Tour Eiffel 2 fois. J'ai visité la Tour Eiffel 2 fois. We have reserved a table for 3 people. Nous avons réservé une table pour 3 personnes. Nous avons réservé une table pour 3 personnes. He has reserved a table for us. Il a réservé une table pour nous. Il a réservé une table pour nous. I have brought my passport with me. J'ai apporté mon passeport avec moi. J'ai apporté mon passeport avec moi. They have brought too much food with them. Ils ont apporté trop de nourriture avec eux. Ils ont apporté trop de nourriture avec eux. How would you say in French, I have finished the work? J'ai fini le travail. J'ai fini le travail. They've finished early today. Ils ont fini tôt aujourd'hui. Ils ont fini tôt aujourd'hui. I've chosen the wine for the table. J'ai choisi le vin pour la table. J'ai choisi le vin pour la table. She chose the black car. Elle a choisi la voiture noire. Elle a choisi la voiture noire. I've filled up the car.
J'ai rempli la voiture. J'ai rempli la voiture. He filled up my bottle. Il a rempli ma bouteille. Il a rempli ma bouteille. She waited here yesterday. Elle a attendu ici hier. Elle a attendu ici hier. He has lost his passport. Il a perdu son passeport. Il a perdu son passeport. I've lost the car. J'ai perdu la voiture. J'ai perdu la voiture. I heard Marie. J'ai entendu Marie. J'ai entendu Marie. How would you say in French, they lost the key? Ils ont perdu la clé. Ils ont perdu la clé. I've given the book back. J'ai rendu le livre. J'ai rendu le livre. She gave the car back to Pierre. Elle a rendu la voiture à Pierre. Elle a rendu la voiture à Pierre. We have given the key back to the hotel. Nous avons rendu la clé à l'hôtel. Nous avons rendu la clé à l'hôtel. I've sold my car. J'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture. He sold the house. Il a vendu la maison. Il a vendu la maison. She sold the house. Elle a vendu la maison. Elle a vendu la maison. We have sold the car to Pierre. Nous avons vendu la voiture à Pierre. Nous avons vendu la voiture à Pierre. I answered yesterday. J'ai répondu hier. J'ai répondu hier. He waited here last time.
Il a attendu ici la dernière fois. Il a attendu ici la dernière fois. Forming the past participle. To form the past participle, you have to look at the end of the verb. If it ends in the letters ER, you change the ER to E with an accent. If the verb ends in the letters IR, you change the IR to an I. And if the verb ends in the letters RE, you replace the RE with a U. However, there are a few verbs in French that are irregular, just like we had those irregular verbs in English at the beginning of this course. Let's go through some of the more common irregular verbs in French. The verb boire means to drink, and the past participle is bu, meaning drunk. Boire, bu. Lire means to read, and the past participle is lu, meaning read. Lire, lu. Recevoir means to receive, and the past participle is reçu, which means received. Recevoir, reçu. Voir means see. Vu is seen, so voir becomes vu in the past participle. Mettre means to put, and the past is mis, meaning put. So in English, the verb is very irregular because it's the same in the past as it is in the present. Put, put. But in French, we have mettre, mis. Prendre means to take, and the past is pris, meaning taken. Prendre, pris. Comprendre becomes compris. So comprendre means to understand, and compris is the past participle, meaning understood. Apprendre is to learn, and appris means learnt. Apprendre, appris. And in fact, those last three verbs, prendre, comprendre, and apprendre, you can see they all follow a similar pattern. So they all end in prendre, and in the past participle, they all end in pris. Prendre, pris. Comprendre, compris. Apprendre, appris. The verb conduire means to drive, and the past participle is conduit, meaning driven. Conduire, conduit. Dire means to say or tell, and the past participle is dit, meaning said or told. Écrire, écrire is to write, and the past participle is écrit. Écrire, écrit, meaning write, written. Faire means to make or do, and the past participle is fait, and this means made or done. Faire, fait. Offrir means to offer, and the past participle is offert, meaning offered. Offrir, offert. Ouvrir means to open, and ouvert means opened. Ouvrir, ouvert. So that's some irregular past participles in French. So we've got boire, bu, lire, lu, recevoir, reçu, voir, vu, mettre, mis, prendre, pris, comprendre, compris, apprendre, appris, and then conduire, conduit, dire, dit, écrire, écrit, faire, fait, offrir, offert, and ouvrir, ouvert. So let's see now if you can put these into phrases in French. How would you say in French, you have driven? Vous avez conduit, or tu as conduit. She has written.
Elle a écrit. Elle a écrit. I have seen. J'ai vu. J'ai vu. He has driven. Il a conduit. Il a conduit. They have understood. Ils ont compris. Ils ont compris. We have taken. Nous avons pris. Nous avons pris. He has said. Il a dit. Il a dit. They have done. Ils ont fait. Ils ont fait. They have put. Ils ont mis. Ils ont mis. She has received. Elle a reçu. Elle a reçu. How would you say in French, I have learnt? J'ai appris. J'ai appris. I have understood. J'ai compris. J'ai compris. You have understood. Vous avez compris. Or tu as compris. You have read. Vous avez lu. Or tu as lu. She has made. Elle a fait. Elle a fait. They have said. Ils ont dit. Ils ont dit. He has received. Il a reçu. Il a reçu. He has written. Il a écrit. Il a écrit. She has driven. Elle a conduit. Elle a conduit. He has opened. Il a ouvert. Il a ouvert. How would you say in French, we have driven?
Nous avons conduit. Nous avons conduit. She has read. Elle a lu. Elle a lu. You have drunk. Vous avez bu. Or tu as bu. I have driven. J'ai conduit. J'ai conduit. She has put. Elle a mis. Elle a mis. We have done. Nous avons fait. Nous avons fait. You have taken. Vous avez pris. Or tu as pris. We have written. Nous avons écrit. Nous avons écrit. You have written. Vous avez écrit. Or tu as écrit. He has made. Il a fait. Il a fait. How would you say in French, I have said? J'ai dit. J'ai dit. He has seen. Il a vu. Il a vu. They have drunk. Ils ont bu. Ils ont bu. You have received. Vous avez reçu. Or tu as reçu. He has understood. Il a compris. Il a compris. They have taken. Ils ont pris. Ils ont pris. We have received. Nous avons reçu. Nous avons reçu. She has taken. Elle a pris.
Elle a pris. She has understood. Elle a compris. Elle a compris. I have written. J'ai écrit. J'ai écrit. How would you say in French, we have offered? Nous avons offert. Nous avons offert. You have opened. Vous avez ouvert. Or tu as ouvert. We have put. Nous avons mis. Nous avons mis. He has done. Il a fait. Il a fait. They have opened. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert. They have offered. Ils ont offert. Ils ont offert. I have offered. J'ai offert. J'ai offert. He has taken. Il a pris. Il a pris. We have understood. Nous avons compris. Nous avons compris. She has said. Elle a dit. Elle a dit. How would you say in French, I have done? J'ai fait. J'ai fait. I have received. J'ai reçu. J'ai reçu. You have done. Vous avez fait. Or tu as fait. They have driven. Ils ont conduit. Ils ont conduit. We have made. Nous avons fait. Nous avons fait. They have read.
Ils ont lu. Ils ont lu. They have made. Ils ont fait. Ils ont fait. We have said. Nous avons dit. Nous avons dit. We have learnt. Nous avons appris. Nous avons appris. You have offered. Vous avez offert. Or tu as offert. How would you say in French, she has drunk? Elle a bu. Elle a bu. We have seen. Nous avons vu. Nous avons vu. She has learnt. Elle a appris. Elle a appris. She has opened. Elle a ouvert. Elle a ouvert. We have drunk. Nous avons bu. Nous avons bu. He has drunk. Il a bu. Il a bu. I have read. J'ai lu. J'ai lu. I have taken. J'ai pris. J'ai pris. He has learnt. Il a appris. Il a appris. She has done. Elle a fait. Elle a fait. How would you say in French, I have put? J'ai mis. J'ai mis. They have received. Ils ont reçu. Ils ont reçu. We have opened. Nous avons ouvert. Nous avons ouvert. I have opened. J'ai ouvert. J'ai ouvert. He has read.
Il a lu. Il a lu. She has seen. Elle a vu. Elle a vu. They have learnt. Ils ont appris. Ils ont appris. You have put. Vous avez mis, or tu as mis. You have said. Vous avez dit, or tu as dit. You have made. Vous avez fait, or tu as fait. How would you say in French, you have seen? Vous avez vu, or tu as vu. We have read. Nous avons lu. Nous avons lu. You have learnt. Vous avez appris, or tu as appris. They have seen. Ils ont vu. Ils ont vu. He has offered. Il a offert. Il a offert. I have made. J'ai fait. J'ai fait. They have written. Ils ont écrit. Ils ont écrit. I have drunk. J'ai bu. J'ai bu. He has put. Il a mis. Il a mis. She has offered. Elle a offert. Elle a offert. Let's build some irregular sentences. Now let's have a go at using the irregular verbs that we've just learnt to build some sentences. I'll start again though by adding some new vocabulary that you'll need in order to translate these sentences. So firstly we have a book, which is un livre, un livre. A cake, un gâteau, un gâteau. A lot of wine. Beaucoup de vin, beaucoup de vin. A reservation. Une réservation, une réservation.
All the wine. Tout le vin. Tout le vin. At the hotel. À l'hôtel. À l'hôtel. English. Anglais. Anglais. From Paris. De Paris. De Paris. In the room. Dans la chambre. Dans la chambre. Last year. L'année dernière. L'année dernière. On the table. Sur la table. Sur la table. The difference. La différence. La différence. The door. La porte. La porte. The gift. Le cadeau. Le cadeau. The information. Les informations. Les informations. So you'll notice in French, the word for information is plural. So in French, rather than saying the information, literally, you say the informations. The letter. La lettre. La lettre. The menu. Le menu. Le menu. The shop. Le magasin. Le magasin. The window. La fenêtre. La fenêtre. This. Ceci. Ceci. This film. Ce film. Ce film. This letter. Cette lettre. Cette lettre. So the reason why this is ce in this film, but it's cette in this letter, is because ce is the masculine word for this, and cette is the feminine word for this. And the word for film is masculine in French, and the word for letter is feminine. So ce film and cette lettre. And the word this by itself, when it's not followed by a noun, is ceci. So you have ceci, ce film, and cette lettre. 3 people, 3 personnes, 3 personnes. To Marseille. À Marseille. À Marseille. When? Quand? Quand? How would you say in French, he drank a lot of wine? Il a bu beaucoup de vin. Il a bu beaucoup de vin. She read 3 books last week. Elle a lu 3 livres la semaine dernière. Elle a lu 3 livres la semaine dernière. I read the menu. J'ai lu le menu. J'ai lu le menu. We received the gift this morning. Nous avons reçu le cadeau ce matin. Nous avons reçu le cadeau ce matin. They received the letter yesterday. Ils ont reçu la lettre hier. Ils ont reçu la lettre hier. I saw Pierre yesterday. J'ai vu Pierre hier. J'ai vu Pierre hier. You saw Marie at the hotel.
Vous avez vu Marie à l'hôtel. Tu as vu Marie à l'hôtel. They have seen this film. Ils ont vu ce film. Ils ont vu ce film. They have put the key on the table. Ils ont mis la clé sur la table. Ils ont mis la clé sur la table. I put the key in the room. J'ai mis la clé dans la chambre. J'ai mis la clé dans la chambre. How would you say in French, I understood Pierre? J'ai compris Pierre. J'ai compris Pierre. They understood Marie. Ils ont compris Marie. Ils ont compris Marie. They understood Marie when she spoke English. Ils ont compris Marie quand elle a parlé anglais. Ils ont compris Marie quand elle a parlé anglais. I learnt the difference. J'ai appris la différence. J'ai appris la différence. I drove from Paris to Marseille. J'ai conduit de Paris à Marseille. J'ai conduit de Paris à Marseille. They drove to Marseille last week. Ils ont conduit à Marseille la semaine dernière. Ils ont conduit à Marseille la semaine dernière. We drove all day. Nous avons conduit toute la journée. Nous avons conduit toute la journée. We wrote a letter to Marie. Nous avons écrit une lettre à Marie. Nous avons écrit une lettre à Marie. She wrote a book last year. Elle a écrit un livre l'année dernière. Elle a écrit un livre l'année dernière. I made a reservation for 3 people. J'ai fait une réservation pour 3 personnes. J'ai fait une réservation pour 3 personnes. How would you say in French, they made a reservation?
Ils ont fait une réservation. Ils ont fait une réservation. He made a cake for Marie. Il a fait un gâteau pour Marie. Il a fait un gâteau pour Marie. I did the work yesterday. J'ai fait le travail hier. J'ai fait le travail hier. I made this for Pierre. J'ai fait ceci pour Pierre. J'ai fait ceci pour Pierre. I opened the window. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. They opened the shop early yesterday. Ils ont ouvert le magasin tôt hier. Ils ont ouvert le magasin tôt hier. He opened the door. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. I wrote this letter. J'ai écrit cette lettre. J'ai écrit cette lettre. They drank all the wine. Ils ont bu tout le vin. Ils ont bu tout le vin. I understood the information. J'ai compris les informations. J'ai compris les informations. Let's make this tense negative. Now, the wonderful thing about the present perfect tense is that you can do so much with it. If you simply change the auxiliary verb, you can change the whole meaning of a sentence. The one thing to remember is that the past participle always stays the same. It never changes. But you can change the auxiliary verb. So let's start by looking at making the auxiliary verbs negative. You can make the auxiliary verb negative by putting a little n apostrophe in front of it and the word pas, P-A-S, on the end of it. Let's have a look at what I mean. We already know all the auxiliary verbs. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, and elles ont. Well, let's make them negative. So j'ai means I have. Je n'ai pas means I haven't. Je n'ai pas. Tu as means you have. Tu n'as pas means you haven't. Il a, he has. Il n'a pas, he hasn't. Elle a means she has. Elle n'a pas, she hasn't. On a means one has. On n'a pas, one hasn't. Nous avons means we have. Nous n'avons pas means we haven't. Vous avez means you have. Vous n'avez pas means you haven't. Ils ont,
they have. Ils n'ont pas, they haven't. And elles ont means they have in the feminine. Elles n'ont pas means they haven't. So that's all the negative auxiliary verbs. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, on n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, and elles n'ont pas. And all you have to do is put a past participle onto the end of any of these and you have a French sentence. How do you say in French, they haven't asked? Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. I haven't established. Je n'ai pas établi. Je n'ai pas établi. I haven't shown. Je n'ai pas montré. Je n'ai pas montré. She hasn't seen. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. He hasn't lost weight. Il n'a pas maigri. Il n'a pas maigri. You haven't lost weight. Vous n'avez pas maigri. Or, tu n'as pas maigri. I haven't given. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné. You haven't understood. Vous n'avez pas compris. Or, tu n'as pas compris. I haven't lost. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. They haven't written. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. How would you say in French, we haven't filled up? Nous n'avons pas rempli. Nous n'avons pas rempli. We haven't read. Nous n'avons pas lu. Nous n'avons pas lu. He hasn't filled up. Il n'a pas rempli. Il n'a pas rempli. I haven't written. Je n'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit. He hasn't done. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. We haven't given back. Nous n'avons pas rendu. Nous n'avons pas rendu. He hasn't drunk.
Il n'a pas bu. Il n'a pas bu. They haven't grown old. Ils n'ont pas vieilli. Ils n'ont pas vieilli. You haven't succeeded. Vous n'avez pas réussi. Or, tu n'as pas réussi. We haven't lost. Nous n'avons pas perdu. Nous n'avons pas perdu. How do you say in French, I haven't said? Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. They haven't shown. Ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré. You haven't answered. Vous n'avez pas répondu. Or, tu n'as pas répondu. She hasn't lost weight. Elle n'a pas maigri. Elle n'a pas maigri. They haven't opened. Ils n'ont pas ouvert. Ils n'ont pas ouvert. You haven't driven. Vous n'avez pas conduit. Or, tu n'as pas conduit. I haven't answered. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. She hasn't given. Elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. He hasn't succeeded. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. They haven't thought about. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi. How would you say in French, she hasn't thought about? Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas réfléchi. We haven't said. Nous n'avons pas dit. Nous n'avons pas dit. You haven't taken. Vous n'avez pas pris. Or, tu n'as pas pris.
She hasn't understood. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. We haven't understood. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. She hasn't spoken. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. He hasn't lost. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. You haven't seen. Vous n'avez pas vu. Or, tu n'as pas vu. You haven't opened. Vous n'avez pas ouvert. Or, tu n'as pas ouvert. We haven't learnt. Nous n'avons pas appris. Nous n'avons pas appris. How would you say in French, they haven't received? Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu. You haven't worked. Vous n'avez pas travaillé. Or, tu n'as pas travaillé. We haven't given. Nous n'avons pas donné. Nous n'avons pas donné. We haven't heard. Nous n'avons pas entendu. Nous n'avons pas entendu. They haven't put. Ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis. He hasn't given. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. We haven't succeeded. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi. We haven't spoken. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas parlé. He hasn't established. Il n'a pas établi. Il n'a pas établi. He hasn't made. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait.
How would you say in French, you haven't given? Vous n'avez pas donné, or tu n'as pas donné. She hasn't grown up. Elle n'a pas grandi. Elle n'a pas grandi. He hasn't spoken. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. He hasn't received. Il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. He hasn't seen. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. They haven't grown up. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi. He hasn't taken. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. I haven't understood. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. We haven't received. Nous n'avons pas reçu. Nous n'avons pas reçu. She hasn't received. Elle n'a pas reçu. Elle n'a pas reçu. How would you say in French, she hasn't visited? Elle n'a pas visité. Elle n'a pas visité. They haven't understood. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. I haven't learnt. Je n'ai pas appris. Je n'ai pas appris. He hasn't driven. Il n'a pas conduit. Il n'a pas conduit. He hasn't grown old. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli. You haven't finished. Vous n'avez pas fini. Tu n'as pas fini. They haven't seen. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. They haven't lost weight. Ils n'ont pas maigri. Ils n'ont pas maigri. We haven't made. Nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait. I haven't given back.
Je n'ai pas rendu. Je n'ai pas rendu. How would you say in French, he hasn't heard? Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. You haven't filled up. Vous n'avez pas rempli. Tu n'as pas rempli. I haven't found. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. I haven't watched. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. She hasn't chosen. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi. We haven't drunk. Nous n'avons pas bu. Nous n'avons pas bu. We haven't seen. Nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu. He hasn't thought about. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. I haven't put. Je n'ai pas mis. Je n'ai pas mis. She hasn't finished. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. How would you say in French, they haven't answered? Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. They haven't taken. Ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris. He hasn't read. Il n'a pas lu. Il n'a pas lu. I haven't succeeded. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. She hasn't grown old. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli. You haven't watched. Vous n'avez pas regardé. Tu n'as pas regardé. You haven't given back. Vous n'avez pas rendu. Tu n'as pas rendu. She hasn't asked. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. They haven't filled up.
Ils n'ont pas rempli. Ils n'ont pas rempli. She hasn't written. Elle n'a pas écrit. Elle n'a pas écrit. How would you say in French, she hasn't found? Elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. We haven't grown old. Nous n'avons pas vieilli. Nous n'avons pas vieilli. I haven't asked. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. We haven't put. Nous n'avons pas mis. Nous n'avons pas mis. She hasn't worked. Elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé. He hasn't chosen. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. I haven't grown up. Je n'ai pas grandi. Je n'ai pas grandi. She hasn't put. Elle n'a pas mis. Elle n'a pas mis. She hasn't established. Elle n'a pas établi. Elle n'a pas établi. They haven't read. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. How would you say in French, they haven't established? Ils n'ont pas établi. Ils n'ont pas établi. You haven't found. Vous n'avez pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. I haven't waited. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. We haven't found. Nous n'avons pas trouvé. Nous n'avons pas trouvé. You haven't spoken. Vous n'avez pas parlé. Tu n'as pas parlé. He hasn't given back. Il n'a pas rendu. Il n'a pas rendu.
We haven't chosen. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi. She hasn't watched. Elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé. We haven't waited. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu. He hasn't asked. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. How would you say in French, he hasn't learnt? Il n'a pas appris. Il n'a pas appris. I haven't worked. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. We haven't opened. Nous n'avons pas ouvert. Nous n'avons pas ouvert. She hasn't taken. Elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris. I haven't made. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. She hasn't learnt. Elle n'a pas appris. Elle n'a pas appris. They haven't lost. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. She hasn't lost. Elle n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu. You haven't offered. Vous n'avez pas offert. Tu n'as pas offert. She hasn't opened. Elle n'a pas ouvert. Elle n'a pas ouvert. How would you say in French, you haven't thought about? Vous n'avez pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi. We haven't finished. Nous n'a pas fini. Nous n'a pas fini. They haven't waited. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. You haven't asked. Vous n'avez pas demandé. Tu n'as pas demandé. They haven't found.
Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. We haven't done. Nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas fait. He hasn't played. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. We haven't watched. Nous n'avons pas regardé. Nous n'avons pas regardé. He hasn't put. Il n'a pas mis. Il n'a pas mis. We haven't sold. Nous n'avons pas vendu. Nous n'avons pas vendu. How would you say in French, you haven't drunk? Vous n'avez pas bu. Tu n'as pas bu. He hasn't understood. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. I haven't sold. Je n'ai pas vendu. Je n'ai pas vendu. I haven't finished. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. She hasn't answered. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. We haven't driven. Nous n'avons pas conduit. Nous n'avons pas conduit. We haven't taken. Nous n'avons pas pris. Nous n'avons pas pris. She hasn't waited. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu. He hasn't sold. Il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu. You haven't visited. Vous n'avez pas visité. Tu n'as pas visité. How would you say in French, I haven't grown old? Je n'ai pas vieilli. Je n'ai pas vieilli. We haven't played.
Nous n'avons pas joué. Nous n'avons pas joué. I haven't drunk. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. We haven't shown. Nous n'avons pas montré. Nous n'avons pas montré. They haven't spoken. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. You haven't played. Vous n'avez pas joué. Or, tu n'as pas joué. You haven't written. Vous n'avez pas écrit. Or, tu n'as pas écrit. They haven't done. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. We haven't asked. Nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé. I haven't lost weight. Je n'ai pas maigri. Je n'ai pas maigri. How would you say in French, he hasn't waited? Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. I haven't heard. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. I haven't received. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu. She hasn't made. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. They haven't given. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. He hasn't written. Il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit. I haven't played. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. She hasn't read. Elle n'a pas lu. Elle n'a pas lu. I haven't offered. Je n'ai pas offert. Je n'ai pas offert. We haven't established. Nous n'avons pas établi. Nous n'avons pas établi.
How would you say in French, they haven't learnt? Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. We haven't grown up. Nous n'avons pas grandi. Nous n'avons pas grandi. We haven't visited. Nous n'avons pas visité. Nous n'avons pas visité. You haven't established. Vous n'avez pas établi. Tu n'as pas établi. She hasn't offered. Elle n'a pas offert. Elle n'a pas offert. They haven't given back. Ils n'ont pas rendu. Ils n'ont pas rendu. They haven't played. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. She hasn't sold. Elle n'a pas vendu. Elle n'a pas vendu. They haven't offered. Ils n'ont pas offert. Ils n'ont pas offert. He hasn't shown. Il n'a pas montré. Il n'a pas montré. How would you say in French, she hasn't shown? Elle n'a pas montré. Elle n'a pas montré. He hasn't watched. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. You haven't shown. Vous n'avez pas montré. Tu n'as pas montré. He hasn't visited. Il n'a pas visité. Il n'a pas visité. He hasn't grown up. Il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi.
They haven't watched. Ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé. She hasn't said. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. He hasn't finished. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. They haven't heard. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. I haven't taken. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. How would you say in French, I haven't seen? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. She hasn't succeeded. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. They haven't said. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. He hasn't found. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. She hasn't filled up. Elle n'a pas rempli. Elle n'a pas rempli. You haven't waited. Vous n'avez pas attendu. Tu n'as pas attendu. She hasn't done. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. I haven't opened. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert. You haven't said. Vous n'avez pas dit. Tu n'as pas dit. We haven't written. Nous n'avons pas écrit. Nous n'avons pas écrit. How would you say in French, I haven't chosen? Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. We haven't worked.
Nous n'avons pas travaillé. Nous n'avons pas travaillé. I haven't driven. Je n'ai pas conduit. Je n'ai pas conduit. I haven't done. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. They haven't worked. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. I haven't spoken. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. She hasn't driven. Elle n'a pas conduit. Elle n'a pas conduit. You haven't received. Vous n'avez pas reçu. Tu n'as pas reçu. They haven't succeeded. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. He hasn't offered. Il n'a pas offert. Il n'a pas offert. How would you say in French, you haven't sold? Vous n'avez pas vendu. Tu n'as pas vendu. We haven't lost weight. Nous n'avons pas maigri. Nous n'avons pas maigri. I haven't thought about. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. They haven't driven. Ils n'ont pas conduit. Ils n'ont pas conduit. You haven't put. Vous n'avez pas mis. Tu n'as pas mis. You haven't grown up. Vous n'avez pas grandi. Tu n'as pas grandi. He hasn't worked. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. He hasn't opened. Il n'a pas ouvert. Il n'a pas ouvert. We haven't thought about.
Nous n'avons pas réfléchi. Nous n'avons pas réfléchi. He hasn't said. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. How would you say in French, I haven't filled up? Je n'ai pas rempli. Je n'ai pas rempli. She hasn't drunk. Elle n'a pas bu. Elle n'a pas bu. She hasn't played. Elle n'a pas joué. Elle n'a pas joué. They haven't chosen. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. You haven't grown old. Vous n'avez pas vieilli. Tu n'as pas vieilli. You haven't read. Vous n'avez pas lu. Tu n'as pas lu. They haven't drunk. Ils n'ont pas bu. Ils n'ont pas bu. You haven't heard. Vous n'avez pas entendu. Tu n'as pas entendu. They haven't finished. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. You haven't chosen. Vous n'avez pas choisi. Tu n'as pas choisi. How would you say in French, she hasn't heard? Elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. They haven't visited. Ils n'ont pas visité. Ils n'ont pas visité. I haven't visited. Je n'ai pas visité. Je n'ai pas visité. They haven't made. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. They haven't sold. Ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu.
You haven't made. Vous n'avez pas fait. Tu n'as pas fait. You haven't done. Vous n'avez pas fait. Tu n'as pas fait. You haven't learnt. Vous n'avez pas appris. Tu n'as pas appris. We haven't answered. Nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas répondu. I haven't read. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. You haven't lost. Vous n'avez pas perdu. Tu n'as pas perdu. He hasn't answered. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. We haven't offered. Nous n'avons pas offert. Nous n'avons pas offert. She hasn't given back. Elle n'a pas rendu. Elle n'a pas rendu. Alternative meanings. Now, the French negative auxiliary verb has two meanings in English. If you look at je n'ai pas mangé as an example, you can see that it can mean either I haven't eaten or I didn't eat. So in English, the auxiliary verb je n'ai pas can mean either I haven't or I didn't. So let's have a look at the two different meanings of all the French negative auxiliary verbs. Je n'ai pas can mean I haven't or I didn't. Tu n'as pas, you haven't or you didn't. Il n'a pas, he hasn't or he didn't. Elle n'a pas, she hasn't or she didn't. On n'a pas, one hasn't or one didn't. Nous n'avons pas, we haven't or we didn't. Vous n'avez pas, you haven't or you didn't. Ils n'ont pas, they haven't or they didn't. Elles n'ont pas, they haven't or they didn't. So you can place any past participle onto the end of any of these negative auxiliary verbs in French and you'll get two meanings in English. For example, je n'ai pas mangé, I haven't eaten or I didn't eat. Tu n'as pas perdu, you haven't lost or you didn't lose. So just remember that in English, you have one way that has haven't and another way that has didn't. What would be the two English meanings of Elle n'a pas entendu? Elle n'a pas entendu. She hasn't heard or she didn't hear. Nous n'avons pas montré.
Nous n'avons pas montré. We haven't shown, or we didn't show. Elle n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu. She hasn't waited. She didn't wait. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. I haven't lost, or I didn't lose. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. He hasn't lost, or he didn't lose. Nous n'avons pas grandi. Nous n'avons pas grandi. We haven't grown up. We didn't grow up. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. He hasn't found, or he didn't find. Elles n'ont pas attendu. Elles n'ont pas attendu. They haven't waited, or they didn't wait. Tu n'as pas maigri. Tu n'as pas maigri. You haven't lost weight. You didn't lose weight. Elles n'ont pas grandi. Elles n'ont pas grandi. They haven't grown up. They didn't grow up. What would be the two English translations of nous n'avons pas donné? Nous n'avons pas donné. We haven't given. We didn't give. Nous n'avons pas vendu. Nous n'avons pas vendu. We haven't sold. We didn't sell. Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini. You haven't finished, or you didn't finish. Tu n'as pas rempli. Tu n'as pas rempli. You haven't filled up. You didn't fill up. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. I haven't played, or I didn't play. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. They haven't lost. They didn't lose. Nous n'avons pas maigri. Nous n'avons pas maigri. We haven't lost weight. We didn't lose weight. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. I haven't spoken, or I didn't speak. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. He hasn't chosen. He didn't choose. Elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. She hasn't found. She didn't find.
what would be the two ways to say in English, elles n'ont pas donné. Elles n'ont pas donné. They haven't given, or they didn't give. Now the word elles, which has an S on the end, means they. But elle with no S on the end means she. Elle with an S in speaking sounds the same as elle with no S. So in speaking, they and she sound the same, elle. And so how can you tell the difference? Well, it all comes down to the next word. And so they haven't would be elles n'ont pas. The O-N-T, comes from they have. So elles n'ont pas. But she hasn't would be elle n'a pas. Elle n'a pas. And so the n'a pas part means hasn't rather than haven't. So elles n'ont pas donné, they haven't given. So see if you can work out what this next one means. Elle n'a pas rempli. Elle n'a pas rempli. She hasn't filled up. She didn't fill up. Ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé. They haven't watched. They didn't watch. So ils with an S on the end, meaning they, and il meaning he, in speaking sound the same, il. And so again, this is another example where you have to listen for the next word. So ils n'ont pas means they haven't watched. If it were followed by il n'a pas, well then you would know it was he. So ils n'ont pas, they haven't. Il n'a pas would be he hasn't. What would this mean? Tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. You haven't worked. You didn't work. Ils n'ont pas donné. Ils n'ont pas donné. They haven't given, or they didn't give. Je n'ai pas grandi. Je n'ai pas grandi. I haven't grown up. I didn't grow up. Elles n'ont pas réussi. Elles n'ont pas réussi. They haven't succeeded. They didn't succeed. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. They haven't succeeded, or they didn't succeed. Vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas travaillé. You haven't worked. You didn't work. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. I haven't answered. I didn't answer. What do these phrases mean in English? Nous n'avons pas trouvé. Nous n'avons pas trouvé. We haven't found, or we didn't find. Je n'ai pas vieilli. Je n'ai pas vieilli. I haven't grown old. I didn't grow old. Nous n'avons pas répondu. Nous n'avons pas répondu. We haven't answered, or we didn't answer. Tu n'as pas vieilli. Tu n'as pas vieilli. You haven't grown old.
You didn't grow old. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. He hasn't waited. He didn't wait. Tu n'as pas donné. Tu n'as pas donné. You haven't given. You didn't give. Nous n'avons pas demandé. Nous n'avons pas demandé. We haven't asked. We didn't ask. Je n'ai pas maigri. Je n'ai pas maigri. I haven't lost weight. I didn't lose weight. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. I haven't chosen. I didn't choose. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. You haven't answered. You didn't answer. What do these phrases mean in English? Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi. She hasn't chosen, or she didn't choose. Je n'ai pas vendu. Je n'ai pas vendu. I haven't sold. I didn't sell. Nous n'avons pas regardé. Nous n'avons pas regardé. We haven't watched. We didn't watch. Nous n'avons pas rempli. Nous n'avons pas rempli. We haven't filled up. We didn't fill up. Il n'a pas maigri. Il n'a pas maigri. He hasn't lost weight. He didn't lose weight. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini. We haven't finished. We didn't finish. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. He hasn't finished, or he didn't finish. Il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu. He hasn't sold. He didn't sell. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. They haven't worked, or they didn't work. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. You haven't waited. You didn't wait. What do these phrases mean in English? Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé.
I haven't watched. I didn't watch. Il n'a pas rendu. Il n'a pas rendu. He hasn't given back. He didn't give back. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli. He hasn't grown old. He didn't grow old. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. She hasn't succeeded. She didn't succeed. Vous n'avez pas visité. Vous n'avez pas visité. You haven't visited, or you didn't visit. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. You haven't spoken, or you didn't speak. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. I haven't waited. I didn't wait. Elles n'ont pas maigri. Elles n'ont pas maigri. They haven't lost weight, or they didn't lose weight. Vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas perdu. You haven't lost, or you didn't lose. Nous n'avons pas travaillé. Nous n'avons pas travaillé. We haven't worked, or we didn't work. What are the two things that these phrases can mean in English? Il n'a pas rempli. Il n'a pas rempli. He hasn't filled up, or he didn't fill up. Tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. You haven't lost, or you didn't lose. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. You haven't chosen, or you didn't choose. Elles n'ont pas vieilli. Elles n'ont pas vieilli. They haven't grown old. They didn't grow old. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas attendu. We haven't waited, or we didn't wait. Elles n'ont pas parlé. Elles n'ont pas parlé. They haven't spoken, or they didn't speak. Nous n'avons pas visité. Nous n'avons pas visité.
We haven't visited. We didn't visit. Vous n'avez pas regardé. Vous n'avez pas regardé. You haven't watched. Or you didn't watch. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. They haven't found. Or they didn't find. Ils n'ont pas visité. Ils n'ont pas visité. They haven't visited. Or they didn't visit. What do these phrases mean in English? Il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. He hasn't worked. Or he didn't work. Je n'ai pas montré. Je n'ai pas montré. I haven't shown. Or I didn't show. Tu n'as pas rendu. Tu n'as pas rendu. You haven't given back. Or you didn't give back. Vous n'avez pas donné. Vous n'avez pas donné. You haven't given. Or you didn't give. Vous n'avez pas grandi. Vous n'avez pas grandi. You haven't grown up. You didn't grow up. Nous n'avons pas vieilli. Nous n'avons pas vieilli. We haven't grown old. Or we didn't grow old. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. You haven't finished. You didn't finish. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. I haven't finished. I didn't finish. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. He hasn't given. He didn't give. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. They haven't waited. Or they didn't wait. What are the two ways that you can translate this into English? Vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi. You haven't succeeded, or you didn't succeed. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. They haven't spoken, or they didn't speak. Vous n'avez pas vendu. Vous n'avez pas vendu.
You haven't sold. You didn't sell. Tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. You haven't grown up. You didn't grow up. Vous n'avez pas rendu. Vous n'avez pas rendu. You haven't given back. You didn't give back. Elles n'ont pas entendu. Elles n'ont pas entendu. They haven't heard, or they didn't hear. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. They haven't finished, or they didn't finish. Vous n'avez pas vieilli. Vous n'avez pas vieilli. You haven't grown old. You didn't grow old. Tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé. You haven't watched. You didn't watch. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avons pas parlé. We haven't spoken, or we didn't speak. What two things do these phrases mean in English? Elles n'ont pas vendu. Elles n'ont pas vendu. They haven't sold, or they didn't sell. Ils n'ont pas rempli. Ils n'ont pas rempli. They haven't filled up. They didn't fill up. Elles n'ont pas visité. Elles n'ont pas visité. They haven't visited. They didn't visit. Elles n'ont pas regardé. Elles n'ont pas regardé. They haven't watched, or they didn't watch. Vous n'avez pas maigri. Vous n'avez pas maigri. You haven't lost weight. You didn't lose weight. Elles n'ont pas rempli. Elles n'ont pas rempli. They haven't filled up. They didn't fill up. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas grandi. They haven't grown up. They didn't grow up. Je n'ai pas rempli. Je n'ai pas rempli. I haven't filled up. I didn't fill up. Je n'ai pas visité. Je n'ai pas visité. I haven't visited.
or I didn't visit. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. I haven't found, or I didn't find. What two things do these phrases mean in English? Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. They haven't played, or they didn't play. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. He hasn't watched. He didn't watch. Nous n'avons pas entendu. Nous n'avons pas entendu. We haven't heard. We didn't hear. Vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. You haven't found. You didn't find. Nous n'avons pas rendu. Nous n'avons pas rendu. We haven't given back. We didn't give back. Il n'a pas montré. Il n'a pas montré. He hasn't shown. He didn't show. Vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu. You haven't waited. You didn't wait. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. They haven't answered. They didn't answer. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. I haven't asked. I didn't ask. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. She hasn't asked, or she didn't ask. What do these phrases mean in English? Elle n'a pas grandi. Elle n'a pas grandi. She hasn't grown up, or she didn't grow up. Elle n'a pas maigri. Elle n'a pas maigri. She hasn't lost weight. She didn't lose weight. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi. We haven't succeeded. We didn't succeed. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. I haven't succeeded. I didn't succeed. Elles n'ont pas montré. Elles n'ont pas montré. They haven't shown. They didn't show. Il n'a pas réussi.
Il n'a pas réussi. He hasn't succeeded. He didn't succeed. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli. She hasn't grown old. She didn't grow old. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé. I haven't worked. I didn't work. Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. You haven't heard. You didn't hear. Elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. She hasn't given. Or she didn't give. What are the two things that these French phrases mean in English? Vous n'avez pas montré. Vous n'avez pas montré. You haven't shown, or you didn't show. Elles n'ont pas travaillé. Elles n'ont pas travaillé. They haven't worked, or they didn't work. Tu n'as pas visité. Tu n'as pas visité. You haven't visited. You didn't visit. Ils n'ont pas montré. Ils n'ont pas montré. They haven't shown. They didn't show. Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. You haven't spoken. You didn't speak. Nous n'avons pas joué. Nous n'avons pas joué. We haven't played. We didn't play. Elle n'a pas joué. Elle n'a pas joué. She hasn't played. Or she didn't play. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. You haven't heard. You didn't hear. Vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi. You haven't chosen. You didn't choose. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné. I haven't given. I didn't give. How would you say in English, elle n'a pas parlé? Elle n'a pas parlé. She hasn't spoken, or she didn't speak.
Ils n'ont pas vendu. Ils n'ont pas vendu. They haven't sold. They didn't sell. Il n'a pas grandi. Il n'a pas grandi. He hasn't grown up. He didn't grow up. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. She hasn't answered. She didn't answer. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi. We haven't chosen, or we didn't choose. Elles n'ont pas perdu. Elles n'ont pas perdu. They haven't lost. They didn't lose. Ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. They haven't chosen. They didn't choose. Elle n'a pas visité. Elle n'a pas visité. She hasn't visited, or she didn't visit. Elle n'a pas vendu. Elle n'a pas vendu. She hasn't sold. She didn't sell. Nous n'avons pas perdu. Nous n'avons pas perdu. We haven't lost, or we didn't lose. How do you say in English, il n'a pas joué? Il n'a pas joué. He hasn't played, or he didn't play. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. He hasn't asked, or he didn't ask. Elles n'ont pas joué. Elles n'ont pas joué. They haven't played. They didn't play. Ils n'ont pas vieilli. Ils n'ont pas vieilli. They haven't grown old, or they didn't grow old. Tu n'as pas joué. Tu n'as pas joué. You haven't played, or you didn't play. Tu n'as pas vendu. Tu n'as pas vendu. You haven't sold. You didn't sell. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. You haven't answered. You didn't answer. Elles n'ont pas trouvé. Elles n'ont pas trouvé.
They haven't found. They didn't find. Elles n'ont pas fini. Elles n'ont pas fini. They haven't finished. They didn't finish. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. I haven't heard, or I didn't hear. What do these phrases mean in English? Tu n'as pas montré. Tu n'as pas montré. You haven't shown, or you didn't show. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. He hasn't heard. He didn't hear. Elles n'ont pas rendu. Elles n'ont pas rendu. They haven't given back. They didn't give back. Ils n'ont pas rendu. Ils n'ont pas rendu. They haven't given back, or they didn't give back. Elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé. She hasn't watched. She didn't watch. Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. You haven't found, or you didn't find. Vous n'avez pas joué. Vous n'avez pas joué. You haven't played. You didn't play. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. He hasn't answered, or he didn't answer. Elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé. She hasn't worked. She didn't work. Elles n'ont pas demandé. Elles n'ont pas demandé. They haven't answered, or they didn't answer. How would you say in English? Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. They haven't heard, or they didn't hear. Elles n'ont pas répondu. Elles n'ont pas répondu. They haven't answered, or they didn't answer. Elles n'ont pas choisi. Elles n'ont pas choisi. They haven't chosen. They didn't choose. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé.
You haven't answered. You didn't answer. Elle n'a pas montré. Elle n'a pas montré. She hasn't shown, or she didn't show. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé. You haven't asked, or you didn't ask. Elle n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu. She hasn't lost. She didn't lose. Elle n'a pas rendu. Elle n'a pas rendu. She hasn't given back. She didn't give back. Vous n'avez pas rempli. Vous n'avez pas rempli. You haven't filled up. You didn't fill up. Ils n'ont pas maigri. Ils n'ont pas maigri. They haven't lost weight. They didn't lose weight. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. He hasn't spoken. He didn't speak. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. They haven't answered. They didn't answer. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. She hasn't finished, or she didn't finish. Je n'ai pas rendu. Je n'ai pas rendu. I haven't given back. I didn't give back. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi. You haven't succeeded. You didn't succeed. Il n'a pas visité. Il n'a pas visité. He hasn't visited, or he didn't visit. Let's build some negative sentences. How would you say in French, I haven't worked today? Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. We didn't work together yesterday. Nous n'avons pas travaillé ensemble hier. Nous n'avons pas travaillé ensemble hier. They haven't worked all day. Ils n'ont pas travaillé toute la journée. Ils n'ont pas travaillé toute la journée. You didn't work with me yesterday.
Vous n'avez pas travaillé avec moi hier? Or, tu n'as pas travaillé avec moi hier? She didn't work with Marie today. Elle n'a pas travaillé avec Marie aujourd'hui. Elle n'a pas travaillé avec Marie aujourd'hui. I didn't play football this morning. Je n'ai pas joué au foot ce matin. Je n'ai pas joué au foot ce matin. They haven't looked for Michelle. Ils n'ont pas cherché Michel. Ils n'ont pas cherché Michel. We haven't given the key back to Pierre. Nous n'avons pas rendu la clé à Pierre. Nous n'avons pas rendu la clé à Pierre. I haven't given the book back to Pierre. Je n'ai pas rendu le livre à Pierre. Je n'ai pas rendu le livre à Pierre. We haven't watched a film together. Nous n'avons pas regardé un film ensemble. Nous n'avons pas regardé un film ensemble. How would you say in French, they didn't watch the television? Ils n'ont pas regardé la télévision. Ils n'ont pas regardé la télévision. I didn't find the book very interesting. Je n'ai pas trouvé le livre très intéressant. Je n'ai pas trouvé le livre très intéressant. We didn't find the film very good. Nous n'avons pas trouvé le film très bon. Nous n'avons pas trouvé le film très bon. They didn't visit the cathedral in Paris. Ils n'ont pas visité la cathédrale à Paris. Ils n'ont pas visité la cathédrale à Paris. I haven't visited the Eiffel Tower. Je n'ai pas visité la Tour Eiffel. Je n'ai pas visité la Tour Eiffel. We didn't reserve a table. Nous n'avons pas réservé une table. Nous n'avons pas réservé une table. He hasn't reserved a table for us.
Il n'a pas réservé une table pour nous. Il n'a pas réservé une table pour nous. I haven't brought my passport with me. Je n'ai pas apporté mon passeport avec moi. Je n'ai pas apporté mon passeport avec moi. They haven't brought much food with them. Ils n'ont pas apporté beaucoup de nourriture avec eux. Ils n'ont pas apporté beaucoup de nourriture avec eux. I haven't finished the work. Je n'ai pas fini le travail. Je n'ai pas fini le travail. How would you say in French, they didn't finish early today? Ils n'ont pas fini tôt aujourd'hui. Ils n'ont pas fini tôt aujourd'hui. I haven't chosen the wine for the table. Je n'ai pas choisi le vin pour la table. Je n'ai pas choisi le vin pour la table. She didn't choose the black car. Elle n'a pas choisi la voiture noire. Elle n'a pas choisi la voiture noire. I haven't filled up the car. Je n'ai pas rempli la voiture. Je n'ai pas rempli la voiture. He didn't fill up my bottle. Il n'a pas rempli ma bouteille. Il n'a pas rempli ma bouteille. She didn't wait here yesterday. Elle n'a pas attendu ici hier. Elle n'a pas attendu ici hier. I didn't hear Marie. Je n'ai pas entendu Marie. Je n'ai pas entendu Marie. He hasn't lost his passport. Il n'a pas perdu son passeport. Il n'a pas perdu son passeport. I haven't lost the car. Je n'ai pas perdu la voiture. Je n'ai pas perdu la voiture. They didn't lose the key.
Ils n'ont pas perdu la clé. Ils n'ont pas perdu la clé. How would you say in French, I haven't given the book back? Je n'ai pas rendu le livre. Je n'ai pas rendu le livre. She didn't give the car back to Pierre. Elle n'a pas rendu la voiture à Pierre. Elle n'a pas rendu la voiture à Pierre. We haven't given the key back to the hotel. Nous n'avons pas rendu la clé à l'hôtel. Nous n'avons pas rendu la clé à l'hôtel. I haven't sold my car. Je n'ai pas vendu ma voiture. Je n'ai pas vendu ma voiture. He hasn't sold the house. Il n'a pas vendu la maison. Il n'a pas vendu la maison. She didn't sell the house. Elle n'a pas vendu la maison. Elle n'a pas vendu la maison. We didn't sell the car to Pierre. Nous n'avons pas vendu la voiture à Pierre. Nous n'avons pas vendu la voiture à Pierre. I haven't answered. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. He didn't wait here last time. Il n'a pas attendu ici la dernière fois. Il n'a pas attendu ici la dernière fois. He didn't drink a lot of wine. Il n'a pas bu beaucoup de vin. Il n'a pas bu beaucoup de vin. How would you say in French, she didn't read last week? Elle n'a pas lu la semaine dernière. Elle n'a pas lu la semaine dernière. I haven't read the menu. Je n'ai pas lu le menu. Je n'ai pas lu le menu. We haven't received the gift.
Nous n'avons pas reçu le cadeau. Nous n'avons pas reçu le cadeau. They didn't receive the letter. Ils n'ont pas reçu la lettre. Ils n'ont pas reçu la lettre. I didn't see Pierre yesterday. Je n'ai pas vu Pierre hier. Je n'ai pas vu Pierre hier. You didn't see Marie at the hotel. Vous n'avez pas vu Marie à l'hôtel. Or, tu n'as pas vu Marie à l'hôtel. They haven't seen this film. Ils n'ont pas vu ce film. Ils n'ont pas vu ce film. They didn't put the key on the table. Ils n'ont pas mis la clé sur la table. Ils n'ont pas mis la clé sur la table. I haven't put the key in the room. Je n'ai pas mis la clé dans la chambre. Je n'ai pas mis la clé dans la chambre. I didn't understand Pierre. Je n'ai pas compris Pierre. Je n'ai pas compris Pierre. How would you say in French, they didn't understand Marie? Ils n'ont pas compris Marie. Ils n'ont pas compris Marie. They didn't understand Marie when she spoke English. Ils n'ont pas compris Marie quand elle a parlé anglais. Ils n'ont pas compris Marie quand elle a parlé anglais. I haven't learnt the difference. Je n'ai pas appris la différence. Je n'ai pas appris la différence. I didn't drive from Paris to Marseille. Je n'ai pas conduit de Paris à Marseille. Je n'ai pas conduit de Paris à Marseille. They didn't drive to Marseille. Ils n'ont pas conduit à Marseille. Ils n'ont pas conduit à Marseille. We haven't written a letter to Marie. Nous n'avons pas écrit une lettre à Marie. Nous n'avons pas écrit une lettre à Marie. She didn't write a book last year.
Elle n'a pas écrit un livre l'année dernière. Elle n'a pas écrit un livre l'année dernière. I haven't made a reservation. Je n'ai pas fait une réservation. Je n'ai pas fait une réservation. They haven't made a reservation. Ils n'ont pas fait une réservation. Ils n'ont pas fait une réservation. He didn't make a cake for Marie. Il n'a pas fait un gâteau pour Marie. Il n'a pas fait un gâteau pour Marie. How would you say in French, I didn't do the work yesterday? Je n'ai pas fait le travail hier. Je n'ai pas fait le travail hier. I didn't make this for Pierre. Je n'ai pas fait ceci pour Pierre. Je n'ai pas fait ceci pour Pierre. I haven't opened the window. Je n'ai pas ouvert la fenêtre. Je n'ai pas ouvert la fenêtre. They didn't open the shop early yesterday. Ils n'ont pas ouvert le magasin tôt hier. Ils n'ont pas ouvert le magasin tôt hier. He didn't open the door. Il n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la porte. I didn't write a letter. Je n'ai pas écrit une lettre. Je n'ai pas écrit une lettre. They didn't drink all the wine. Ils n'ont pas bu tout le vin. Ils n'ont pas bu tout le vin. I didn't understand the information. Je n'ai pas compris les informations. Je n'ai pas compris les informations. Let's make some questions. Now we've just learned how to make the present perfect tense negative. Let's now have a look at how we can turn it into a question. It's pretty easy. All you have to do is switch the verb and the personal pronoun around and put a hyphen in the middle. Let me show you what I mean. J'ai
means I have. Well, if we switch the a and the je around and put a hyphen in the middle, we get ai-je, which means have I. Tu as means you have. Well, in a question, we get as-tu. As-tu means have you. So we switch the tu and the a around and put a hyphen in the middle. Il a means he has. And if we switch the il and the a around, we actually get a-t-il. So a-t-il, you'll notice, has a little t in the middle. And the t is placed in between the a and the il to make it sound nicer to French ears. If you were to miss the t out, it would be pronounced a-il, and the French don't like that stop in the middle, so the t is there to make the a and the il link together more nicely. So a-t-il means has he. Similarly, elle a means she has, while in a question we get a-t-elle. A-t-elle. So the t is there again to avoid the a-elle sound. So a-t-elle means has she. On a means one has, and a-t-on means has one. A-t-on. Nous avons means we have. If we switch the nous and the avons around and put a hyphen in the middle, we get avons-nous. Avons-nous means have we. Vous avez means you have. In the question, it becomes avez-vous, and that means have you. Ils ont means they have. And if we switch them around and put a hyphen in the middle, we get ont-ils. So the t on the end of on is pronounced here because the next word starts with a vowel. Ont-ils means have they. And similarly, elles ont means they have when it's a group of women or a group of feminine nouns. And in a question, it becomes ont-elles. Ont-elles, meaning have they. So ai-je, as-tu, a-t-il, a-t-elle, a-t-on, avons-nous, avez-vous, ont-ils, and ont-elles are the question forms of the auxiliary verbs. And all you have to do is put a past participle on the end and you have a question in French. How would you say in French, have they asked? Ont-ils demandé? Ont-ils demandé? Have I established? Ai-je établi? Ai-je établi? Have I shown? Ai-je montré? Ai-je montré? Has she seen? A-t-elle vu? A-t-elle vu? Has he lost weight? A-t-il maigri? A-t-il maigri? Have you lost weight? Avez-vous maigri? Or as-tu maigri? Have I given? Ai-je donné? Ai-je donné? Have you understood? Avez-vous compris? As-tu compris? Have I lost?
Ai-je perdu? Ai-je perdu? Have they written? Ont-ils écrit? Ont-ils écrit? How would you say in French, have we filled up? Avons-nous rempli? Avons-nous rempli? Have we read? Avons-nous lu? Avons-nous lu? Has he filled up? A-t-il rempli? A-t-il rempli? Have I written? Ai-je écrit? Ai-je écrit? Has he done? A-t-il fait? A-t-il fait? Have we given back? Avons-nous rendu? Avons-nous rendu? Has he drunk? A-t-il bu? A-t-il bu? Have they grown old? Ont-ils vieilli? Ont-ils vieilli? Have you succeeded? Avez-vous réussi? Or, as-tu réussi? Have we lost? Avons-nous perdu? Avons-nous perdu? How would you say in French, have I said? Ai-je dit? Ai-je dit? Have they shown? Ont-ils montré? Ont-ils montré? Have you answered? Avez-vous répondu? Or, as-tu répondu? Has she lost weight? A-t-elle maigri? A-t-elle maigri? Have they opened? Ont-ils ouvert? Ont-ils ouvert? Have you driven? Avez-vous conduit? Or,
As-tu conduit? Have I answered? Ai-je répondu? Ai-je répondu? Has she given? A-t-elle donné? A-t-elle donné? Has he succeeded? A-t-il réussi? A-t-il réussi? Have they thought about? Ont-ils réfléchi? Ont-ils réfléchi? How would you say in French, has she thought about? A-t-elle réfléchi? A-t-elle réfléchi? Have we said? Avons-nous dit? Avons-nous dit? Have you taken? Avez-vous pris? As-tu pris? Has she understood? A-t-elle compris? A-t-elle compris? Have we understood? Avons-nous compris? Avons-nous compris? Has she spoken? A-t-elle parlé? A-t-elle parlé? Has he lost? A-t-il perdu? A-t-il perdu? Have you seen? Avez-vous vu? As-tu vu? Have you opened? Avez-vous ouvert? As-tu ouvert? Have we learned? Avons-nous appris? Avons-nous appris? How would you say in French, have they received? Ont-ils reçu? Ont-ils reçu? Have you worked? Avez-vous travaillé? As-tu travaillé? Have we given?
Avons-nous donné? Avons-nous donné? Have we heard? Avons-nous entendu? Avons-nous entendu? Have they put? Ont-ils mis? Ont-ils mis? Has he given? A-t-il donné? A-t-il donné? Have we succeeded? Avons-nous réussi? Avons-nous réussi? Have we spoken? Avons-nous parlé? Avons-nous parlé? Has he established? A-t-il établi? A-t-il établi? Has he made? A-t-il fait? A-t-il fait? How would you say in French, have you given? Avez-vous donné? Or, as-tu donné? Has she grown up? A-t-elle grandi? A-t-elle grandi? Has he spoken? A-t-il parlé? A-t-il parlé? Has he received? A-t-il reçu? A-t-il reçu? Has he seen? A-t-il vu? A-t-il vu? Have they grown up? Ont-ils grandi? Ont-ils grandi? Has he taken? A-t-il pris? A-t-il pris? Have I understood? Ai-je compris? Ai-je compris? Have we received? Avons-nous reçu? Avons-nous reçu? Has she received?
A-t-elle reçu? A-t-elle reçu? How would you say in French, has she visited? A-t-elle visité? A-t-elle visité? Have they understood? Ont-ils compris? Ont-ils compris? Have I learnt? Ai-je appris? Ai-je appris? Has he driven? A-t-il conduit? A-t-il conduit? Has he grown old? A-t-il vieilli? A-t-il vieilli? Have you finished? Avez-vous fini? Or as-tu fini? Have they seen? Ont-ils vu? Ont-ils vu? Have they lost weight? Ont-ils maigri? Ont-ils maigri? Have we made? Avons-nous fait? Avons-nous fait? Have I given back? Ai-je rendu? Ai-je rendu? How would you say in French, has he heard? A-t-il entendu? A-t-il entendu? Have you filled up? Avez-vous rempli? Or as-tu rempli? Have I found? Ai-je trouvé? Ai-je trouvé? Have I watched? Ai-je regardé? Ai-je regardé? Has she chosen? A-t-elle choisi? A-t-elle choisi? Have we drunk? Avons-nous bu? Avons-nous bu? Have we seen? Avons-nous vu? Avons-nous vu? Has he thought about? A-t-il réfléchi? A-t-il réfléchi? Have I put? Ai-je mis? Ai-je mis? Has she finished? A-t-elle fini? A-t-elle fini? How would you say in French, have they answered? Ont-ils répondu? Ont-ils répondu? Have they taken?
Ont-ils pris? Ont-ils pris? Has he read? A-t-il lu? A-t-il lu? Have I succeeded? Ai-je réussi? Ai-je réussi? Has she grown old? A-t-elle vieilli? A-t-elle vieilli? Have you watched? Avez-vous regardé? Or as-tu regardé? Have you given back? Avez-vous rendu? As-tu rendu? Has she asked? A-t-elle demandé? A-t-elle demandé? Have they filled up? Ont-ils rempli? Ont-ils rempli? Has she written? A-t-elle écrit? A-t-elle écrit? How would you say in French, has she found? A-t-elle trouvé? A-t-elle trouvé? Have we grown old? Avons-nous vieilli? Avons-nous vieilli? Have I asked? Ai-je demandé? Ai-je demandé? Have we put? Avons-nous mis? Avons-nous mis? Has she worked? A-t-elle travaillé? A-t-elle travaillé? Has he chosen? A-t-il choisi? A-t-il choisi? Have I grown up? Ai-je grandi? Ai-je grandi? Has she put? A-t-elle mis? A-t-elle mis? Has she established? A-t-elle établi? A-t-elle établi? Have they read? Ont-ils lu? Ont-ils lu? How would you say in French, have they established? Ont-ils établi? Ont-ils établi? Have you found? Avez-vous trouvé? Or as-tu trouvé? Have I waited? Ai-je attendu? Ai-je attendu? Have we found?
Avons-nous trouvé? Avons-nous trouvé? Have you spoken? Avez-vous parlé? As-tu parlé? Has he given back? A-t-il rendu? A-t-il rendu? Have we chosen? Avons-nous choisi? Avons-nous choisi? Has she watched? A-t-elle regardé? A-t-elle regardé? Have we waited? Avons-nous attendu? Avons-nous attendu? Has he asked? A-t-il demandé? A-t-il demandé? How would you say in French, has he learnt? A-t-il appris? A-t-il appris? Have I worked? Ai-je travaillé? Ai-je travaillé? Have we opened? Avons-nous ouvert? Avons-nous ouvert? Has she taken? A-t-elle pris? A-t-elle pris? Have I made? Ai-je fait? Ai-je fait? Has she learnt? A-t-elle appris? A-t-elle appris? Have they lost? Ont-ils perdu? Ont-ils perdu? Has she lost? A-t-elle perdu? A-t-elle perdu? Have you offered? Avez-vous offert? Or as-tu offert? Has she opened? A-t-elle ouvert? A-t-elle ouvert? How would you say in French, have you thought about? Avez-vous réfléchi? Or as-tu réfléchi? Have we finished? Avons-nous fini? Avons-nous fini? Have they waited? Ont-ils attendu? Ont-ils attendu? Have you asked?
Avez-vous demandé? Or as-tu demandé? Have they found? Ont-ils trouvé? Ont-ils trouvé? Have we done? Avons-nous fait? Avons-nous fait? Has he played? A-t-il joué? A-t-il joué? Have we watched? Avons-nous regardé? Avons-nous regardé? Has he put? A-t-il mis? A-t-il mis? Have we sold? Avons-nous vendu? Avons-nous vendu? How would you say in French, have you drunk? Avez-vous bu? Or as-tu bu? Has he understood? A-t-il compris? A-t-il compris? Have I sold? Ai-je vendu? Ai-je vendu? Have I finished? Ai-je fini? Ai-je fini? Has she answered? A-t-elle répondu? A-t-elle répondu? Have we driven? Avons-nous conduit? Avons-nous conduit? Have we taken? Avons-nous pris? Avons-nous pris? Has she waited? A-t-elle attendu? A-t-elle attendu? Has he sold? A-t-il vendu? A-t-il vendu? Have you visited? Avez-vous visité? Or as-tu visité? How would you say in French, have I grown old? Ai-je vieilli? Ai-je vieilli? Have we played? Avons-nous joué? Avons-nous joué? Have I drunk? Ai-je bu?
Ai-je bu? Have we shown? Avons-nous montré? Avons-nous montré? Have they spoken? Ont-ils parlé? Ont-ils parlé? Have you played? Avez-vous joué? Or as-tu joué? Have you written? Avez-vous écrit? As-tu écrit? Have they done? Ont-ils fait? Ont-ils fait? Have we asked? Avons-nous demandé? Avons-nous demandé? Have I lost weight? Ai-je maigri? Ai-je maigri? How would you say in French, has he waited? A-t-il attendu? A-t-il attendu? Have I heard? Ai-je entendu? Ai-je entendu? Have I received? Ai-je reçu? Ai-je reçu? Has she made? A-t-elle fait? A-t-elle fait? Have they given? Ont-ils donné? Ont-ils donné? Has he written? A-t-il écrit? A-t-il écrit? Have I played? Ai-je joué? Ai-je joué? Has she read? A-t-elle lu? A-t-elle lu? Have I offered? Ai-je offert? Ai-je offert? Have we established? Avons-nous établi? Avons-nous établi? How would you say in French, have they learnt? Ont-ils appris? Ont-ils appris? Have we grown up? Avons-nous grandi? Avons-nous grandi? Have we visited?
Avons-nous visité? Avons-nous visité? Have you established? Avez-vous établi? Or as-tu établi? Has she offered? A-t-elle offert? A-t-elle offert? Have they given back? Ont-ils rendu? Ont-ils rendu? Have they played? Ont-ils joué? Ont-ils joué? Has she sold? A-t-elle vendu? A-t-elle vendu? Have they offered? Ont-ils offert? Ont-ils offert? Has he shown? A-t-il montré? A-t-il montré? How would you say in French, has she shown? A-t-elle montré? A-t-elle montré? Has he watched? A-t-il regardé? A-t-il regardé? Have you shown? Avez-vous montré? As-tu montré? Has he visited? A-t-il visité? A-t-il visité? Has he grown up? A-t-il grandi? A-t-il grandi? Have they watched? Ont-ils regardé? Ont-ils regardé? Has she said? A-t-elle dit? A-t-elle dit? Has he finished? A-t-il fini? A-t-il fini? Have they heard? Ont-ils entendu? Ont-ils entendu? Have I taken? Ai-je pris? Ai-je pris? How would you say in French, have I seen? Ai-je vu? Ai-je vu? Has she succeeded? A-t-elle réussi?
A-t-elle réussi? Have they said? Ont-ils dit? Ont-ils dit? Has he found? A-t-il trouvé? A-t-il trouvé? Have they asked? Ont-ils demandé? Ont-ils demandé? Have you waited? Avez-vous attendu? As-tu attendu? Has she done? A-t-elle fait? A-t-elle fait? Have I opened? Ai-je ouvert? Ai-je ouvert? Have you said? Avez-vous dit? As-tu dit? Have we written? Avons-nous écrit? Avons-nous écrit? How would you say in French, have I chosen? Ai-je choisi? Ai-je choisi? Have we worked? Avons-nous travaillé? Avons-nous travaillé? Have I driven? Ai-je conduit? Ai-je conduit? Have I done? Ai-je fait? Ai-je fait? Have they worked? Ont-ils travaillé? Ont-ils travaillé? Have I spoken? Ai-je parlé? Ai-je parlé? Has she driven? A-t-elle conduit? A-t-elle conduit? Have you received? Avez-vous reçu? As-tu reçu? Have they succeeded? Ont-ils réussi? Ont-ils réussi? Has he offered? A-t-il offert? A-t-il offert? How would you say in French, have you sold? Avez-vous vendu?
As-tu vendu? Have we lost weight? Avons-nous maigri? Avons-nous maigri? Have I thought about? Ai-je réfléchi? Ai-je réfléchi? Have they driven? Ont-ils conduit? Ont-ils conduit? Have you put? Avez-vous mis? As-tu mis? Have you grown up? Avez-vous grandi? As-tu grandi? Has he worked? A-t-il travaillé? A-t-il travaillé? Has he opened? A-t-il ouvert? A-t-il ouvert? Have we thought about? Avons-nous réfléchi? Avons-nous réfléchi? Has he said? A-t-il dit? A-t-il dit? How would you say in French, have I filled up? Ai-je rempli? Ai-je rempli? Has she drunk? A-t-elle bu? A-t-elle bu? Has she played? A-t-elle joué? A-t-elle joué? Have they chosen? Ont-ils choisi? Ont-ils choisi? Have you grown old? Avez-vous vieilli? As-tu vieilli? Have you read? Avez-vous lu? As-tu lu? Have they drunk? Ont-ils bu? Ont-ils bu? Have you heard? Avez-vous entendu? As-tu entendu? Have they finished? Ont-ils fini? Ont-ils fini? Have you chosen? Avez-vous choisi? As-tu choisi?
How would you say in French, has she heard? A-t-elle entendu? A-t-elle entendu? Have they visited? Ont-ils visité? Ont-ils visité? Have I visited? Ai-je visité? Ai-je visité? Have they made? Ont-ils fait? Ont-ils fait? Have they sold? Ont-ils vendu? Ont-ils vendu? Have you made? Avez-vous fait? As-tu fait? Have you learnt? Avez-vous appris? As-tu appris? Have we answered? Avons-nous répondu? Avons-nous répondu? Have I read? Ai-je lu? Ai-je lu? Have you lost? Avez-vous perdu? As-tu perdu? Has he answered? A-t-il répondu? A-t-il répondu? Have we offered? Avons-nous offert? Avons-nous offert? Has she given back? A-t-elle rendu? A-t-elle rendu? Alternative meanings. Now, the French auxiliary verb in the question format can have two meanings in English. If you look at the phrase avez-vous mangé, it can mean either have you eaten or did you eat. Let's have a look at the two different meanings of all the auxiliary verbs in the question format in French. So, ai-je can mean have I or did I. As-tu can mean have you or did you. A-t-il can mean has he or did he. A-t-elle can mean has she or did she. A-t-on has one or did one. Avons-nous can mean have we or did we. Avez-vous, have you or did you. Ont-ils can mean have they or did they, and ont-elles can also mean have they or did they. And so all you have to do is put any past participle onto the end of any of these auxiliary verbs and you have a question in French. And because the auxiliary verbs can mean two things, so can the question it forms. For example, if you put parler on the end of as-tu, you get as-tu parlé, which can mean either have you spoken or did you speak. What would be the two ways to translate these phrases into English?
A-t-elle entendu? A-t-elle entendu? Has she heard? Or did she hear? Avons-nous montré? Avons-nous montré? Have we shown? Or did we show? A-t-elle attendu? A-t-elle attendu? Has she waited? Did she wait? Ai-je perdu? Ai-je perdu? Have I lost? Did I lose? A-t-il perdu? A-t-il perdu? Has he lost? Did he lose? Avons-nous grandi? Avons-nous grandi? Have we grown up? Did we grow up? A-t-il trouvé? A-t-il trouvé? Has he found? Did he find? Ont-elles attendu? Ont-elles attendu? Have they waited? Or did they wait? As-tu maigri? As-tu maigri? Have you lost weight? Did you lose weight? Ont-elles grandi? Ont-elles grandi? Have they grown up? Did they grow up? What do these French phrases mean in English? Avons-nous donné? Avons-nous donné? Have we given? Or did we give? Avons-nous vendu? Avons-nous vendu? Have we sold? Did we sell? Avez-vous fini? Avez-vous fini? Have you finished? Did you finish? As-tu rempli? As-tu rempli? Have you filled up? Did you fill up? Ai-je joué? Ai-je joué? Have I played? Did I play? Ont-ils perdu? Ont-ils perdu? Have they lost? Did they lose? Avons-nous maigri? Avons-nous maigri? Have we lost weight? Did we lose weight? Ai-je parlé? Ai-je parlé? Have I spoken? Did I speak? A-t-il choisi? A-t-il choisi?
Has he chosen? Did he choose? A-t-elle trouvé? A-t-elle trouvé? Has she found? Or did she find? What do these phrases mean in English? Ont-elles donné? Ont-elles donné? Have they given? Or did they give? A-t-elle rempli? A-t-elle rempli? Has she filled up? Or did she fill up? Ont-ils regardé? Ont-ils regardé? Have they watched? Or did they watch? As-tu travaillé? As-tu travaillé? Have you worked? Or did you work? Ont-ils donné? Ont-ils donné? Have they given? Or did they give? Ai-je grandi? Ai-je grandi? Have I grown up? Or did I grow up? Ont-elles réussi? Ont-elles réussi? Have they succeeded? Did they succeed? Ont-ils réussi? Ont-ils réussi? Have they succeeded? Or did they succeed? Avez-vous travaillé? Avez-vous travaillé? Have you worked? Did you work? Ai-je répondu? Ai-je répondu? Have I answered? Did I answer? What do these phrases mean in English? Avons-nous trouvé? Avons-nous trouvé? Have we found, or did we find? Ai-je vieilli? Ai-je vieilli? Have I grown old? Did I grow old? Avons-nous répondu? Avons-nous répondu? Have we answered? Did we answer? As-tu vieilli? As-tu vieilli? Have you grown old? Did you grow old? A-t-il attendu? A-t-il attendu? Has he waited? Did he wait? As-tu donné? As-tu donné? Have you given? Did you give? Avons-nous demandé? Avons-nous demandé? Have we asked? Or did we ask? Ai-je maigri? Ai-je maigri?
Have I lost weight? Did I lose weight? Ai-je choisi? Ai-je choisi? Have I chosen? Did I choose? Avez-vous répondu? Avez-vous répondu? Have you answered? Did you answer? What do these phrases mean in English? A-t-elle choisi? A-t-elle choisi? Has she chosen? Did she choose? Ai-je vendu? Ai-je vendu? Have I sold? Did I sell? Avons-nous regardé? Avons-nous regardé? Have we watched? Did we watch? Avons-nous rempli? Avons-nous rempli? Have we filled up? Did we fill up? A-t-il maigri? A-t-il maigri? Has he lost weight? Did he lose weight? Avons-nous fini? Avons-nous fini? Have we finished? Did we finish? A-t-il fini? A-t-il fini? Has he finished? Did he finish? A-t-il vendu? A-t-il vendu? Has he sold? Did he sell? Ont-ils travaillé? Ont-ils travaillé? Have they worked? Or did they work? As-tu attendu? As-tu attendu? Have you waited? Did you wait? What do these phrases mean in English? Ai-je regardé? Ai-je regardé? Have I watched? Did I watch? A-t-il rendu? A-t-il rendu? Has he given back? Did he give back? A-t-il vieilli? A-t-il vieilli? Has he grown old? Or did he grow old? A-t-elle réussi? A-t-elle réussi? Has she succeeded? Did she succeed? Avez-vous visité? Avez-vous visité? Have you visited? Did you visit? Avez-vous parlé? Avez-vous parlé? Have you spoken? Did you speak? Ai-je attendu? Ai-je attendu?
Have I waited? Did I wait? Ont-elles maigri? Ont-elles maigri? Have they lost weight? Did they lose weight? Avez-vous perdu? Avez-vous perdu? Have you lost? Did you lose? Avons-nous travaillé? Avons-nous travaillé? Have we worked? Did we work? What do these phrases mean in English? A-t-il rempli? A-t-il rempli? Has he filled up? Did he fill up? As-tu perdu? As-tu perdu? Have you lost? Did you lose? As-tu choisi? As-tu choisi? Have you chosen? Did you choose? Ont-elles vieilli? Ont-elles vieilli? Have they grown old? Did they grow old? Avons-nous attendu? Avons-nous attendu? Have we waited? Did we wait? Ont-elles parlé? Ont-elles parlé? Have they spoken? Did they speak? Avons-nous visité? Avons-nous visité? Have we visited? Did we visit? Avez-vous regardé? Avez-vous regardé? Have you watched? Did you watch? Ont-ils trouvé? Ont-ils trouvé? Have they found? Did they find? Ont-ils visité? Ont-ils visité? Have they visited? Did they visit? What do these phrases mean in English? A-t-il travaillé? A-t-il travaillé? Has he worked? Did he work? Ai-je montré? Ai-je montré? Have I shown? Did I show? As-tu rendu? As-tu rendu? Have you given back? Did you give back? Avez-vous donné? Avez-vous donné? Have you given? Did you give? Avez-vous grandi? Avez-vous grandi? Have you grown up? Did you grow up? Avons-nous vieilli? Avons-nous vieilli?
Have we grown old? Did we grow old? As-tu fini? As-tu fini? Have you finished? Did you finish? Ai-je fini? Ai-je fini? Have I finished? Did I finish? A-t-il donné? A-t-il donné? Has he given? Did he give? Ont-ils attendu? Ont-ils attendu? Have they waited? Did they wait? What do these French phrases mean in English? Avez-vous réussi? Avez-vous réussi? Have you succeeded? Or did you succeed? Ont-ils parlé? Ont-ils parlé? Have they spoken? Did they speak? Avez-vous vendu? Avez-vous vendu? Have you sold? Did you sell? As-tu grandi? As-tu grandi? Have you grown up? Did you grow up? Avez-vous rendu? Avez-vous rendu? Have you given back? Did you give back? Ont-elles entendu? Ont-elles entendu? Have they heard? Did they hear? Ont-ils fini? Ont-ils fini? Have they finished? Did they finish? Avez-vous vieilli? Avez-vous vieilli? Have you grown old? Did you grow old? As-tu regardé? As-tu regardé? Have you watched? Did you watch? Avons-nous parlé? Avons-nous parlé? Have we spoken? Did we speak? What do these phrases mean in English? Ont-elles vendu? Ont-elles vendu? Have they sold? Did they sell? Ont-ils rempli? Ont-ils rempli? Have they filled up? Did they fill up? Ont-elles visité? Ont-elles visité? Have they visited? Did they visit? Ont-elles regardé? Ont-elles regardé? Have they watched? Did they watch? Avez-vous maigri? Avez-vous maigri? Have you lost weight? Did you lose weight? Ont-elles rempli? Ont-elles rempli? Have they filled up? Did they fill up? Ont-ils grandi? Ont-ils grandi? Have they grown up? Did they grow up? Ai-je rempli? Ai-je rempli?
Have I filled up? Did I fill up? Ai-je visité? Ai-je visité? Have I visited? Did I visit? Ai-je trouvé? Ai-je trouvé? Have I found? Did I find? What do these phrases mean in English? Ont-ils joué? Ont-ils joué? Have they played? Did they play? A-t-il regardé? A-t-il regardé? Has he watched? Did he watch? Avons-nous entendu? Avons-nous entendu? Have we heard? Did we hear? Avez-vous trouvé? Avez-vous trouvé? Have you found? Did you find? Avons-nous rendu? Avons-nous rendu? Have we given back? Did we give back? A-t-il montré? A-t-il montré? Has he shown? Did he show? Avez-vous attendu? Avez-vous attendu? Have you waited? Did you wait? Ont-ils répondu? Ont-ils répondu? Have they answered? Did they answer? Ai-je demandé? Ai-je demandé? Have I asked? Did I ask? A-t-elle demandé? A-t-elle demandé? Has she asked? Did she ask? What do these French sentences mean in English? A-t-elle grandi? A-t-elle grandi? Has she grown up? Did she grow up? A-t-elle maigri? A-t-elle maigri? Has she lost weight? Did she lose weight? Avons-nous réussi? Avons-nous réussi? Have we succeeded? Did we succeed? Ai-je réussi? Ai-je réussi? Have I succeeded? Did I succeed? Ont-elles montré? Ont-elles montré? Have they shown? Did they show? A-t-il réussi? A-t-il réussi? Has he succeeded? Did he succeed? A-t-elle vieilli? A-t-elle vieilli? Has she grown old? Did she grow old? Ai-je travaillé? Ai-je travaillé? Have I worked? Did I work? Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Have you heard? Did you hear? A-t-elle donné? A-t-elle donné? Has she given?
Did she give? What do these French phrases mean in English? Avez-vous montré? Avez-vous montré? Have you shown? Did you show? Ont-elles travaillé? Ont-elles travaillé? Have they worked? Did they work? As-tu visité? As-tu visité? Have you visited? Did you visit? Ont-ils montré? Ont-ils montré? Have they shown? Did they show? As-tu parlé? As-tu parlé? Have you spoken? Did you speak? Avons-nous joué? Avons-nous joué? Have we played? Did we play? A-t-elle joué? A-t-elle joué? Has she played? Did she play? As-tu entendu? As-tu entendu? Have you heard? Did you hear? Avez-vous choisi? Avez-vous choisi? Have you chosen? Did you choose? Ai-je donné? Ai-je donné? Have I given? Did I give? What do these French phrases mean in English? A-t-elle parlé? A-t-elle parlé? Has she spoken? Did she speak? Ont-ils vendu? Ont-ils vendu? Have they sold? Did they sell? A-t-il grandi? A-t-il grandi? Has he grown up? Did he grow up? A-t-elle répondu? A-t-elle répondu? Has she answered? Did she answer? Avons-nous choisi? Avons-nous choisi? Have we chosen? Did we choose? Ont-elles perdu? Ont-elles perdu? Have they lost? Did they lose? Ont-ils choisi? Ont-ils choisi? Have they chosen? Did they choose? A-t-elle visité? A-t-elle visité?
Has she visited? Did she visit? A-t-elle vendu? A-t-elle vendu? Has she sold? Did she sell? Avons-nous perdu? Avons-nous perdu? Have we lost? Did we lose? What do these French phrases mean in English? A-t-il joué? A-t-il joué? Has he played? Did he play? A-t-il demandé? A-t-il demandé? Has he asked? Did he ask? Ont-elles joué? Ont-elles joué? Have they played? Did they play? Ont-ils vieilli? Ont-ils vieilli? Have they grown old? Did they grow old? As-tu joué? As-tu joué? Have you played? Did you play? As-tu vendu? As-tu vendu? Have you sold? Did you sell? As-tu répondu? As-tu répondu? Have you answered? Did you answer? Ont-elles trouvé? Ont-elles trouvé? Have they found? Did they find? Ont-elles fini? Ont-elles fini? Have they finished? Did they finish? Ai-je entendu? Ai-je entendu? Have I heard? Did I hear? What do these French phrases mean in English? As-tu montré? As-tu montré? Have you shown? Did you show? A-t-il entendu? A-t-il entendu? Has he heard? Did he hear? Ont-elles rendu? Ont-elles rendu? Have they given back? Did they give back? Ont-ils rendu? Ont-ils rendu? Have they given back? Did they give back? A-t-elle regardé? A-t-elle regardé? Has she watched? Did she watch? As-tu trouvé? As-tu trouvé?
Have you found? Did you find? Avez-vous joué? Avez-vous joué? Have you played? Did you play? A-t-il répondu? A-t-il répondu? Has he answered? Did he answer? A-t-elle travaillé? A-t-elle travaillé? Has she worked? Did she work? Ont-elles demandé? Ont-elles demandé? Have they answered? Did they answer? What do these French phrases mean in English? Ont-ils entendu? Ont-ils entendu? Have they heard? Did they hear? Ont-elles répondu? Ont-elles répondu? Have they answered? Did they answer? Ont-elles choisi? Ont-elles choisi? Have they chosen? Did they choose? As-tu demandé? As-tu demandé? Have you answered? Did you answer? A-t-elle montré? A-t-elle montré? Has she shown? Did she show? Avez-vous demandé? Avez-vous demandé? Have you asked? Did you ask? A-t-elle perdu? A-t-elle perdu? Has she lost? Did she lose? A-t-elle rendu? A-t-elle rendu? Has she given back? Did she give back? Avez-vous rempli? Avez-vous rempli? Have you filled up? Did you fill up? Ont-ils maigri? Ont-ils maigri? Have they lost weight? Did they lose weight? A-t-il parlé? A-t-il parlé? Has he spoken? Did he speak? Ont-ils demandé? Ont-ils demandé? Have they answered? Did they answer? A-t-elle fini? A-t-elle fini? Has she finished? Did she finish? Ai-je rendu? Ai-je rendu? Have I given back? Did I give back?
As-tu réussi? As-tu réussi? Have you succeeded? Did you succeed? A-t-il visité? A-t-il visité? Has he visited? Did he visit? Now let's have a go at making some real questions in French. How would you say, did they drive to Marseille? Ont-ils conduit à Marseille? Ont-ils conduit à Marseille? Did he wait here last time? A-t-il attendu ici la dernière fois? A-t-il attendu ici la dernière fois? Did she sell the house? A-t-elle vendu la maison? A-t-elle vendu la maison? Have you brought my passport with you? Avez-vous apporté mon passeport avec vous? As-tu apporté mon passeport avec toi? Did you sell the car to Pierre? Avez-vous vendu la voiture à Pierre? As-tu vendu la voiture à Pierre? Have you given the book back? Avez-vous rendu le livre? As-tu rendu le livre? Did you visit the cathedral in Paris? Avez-vous visité la cathédrale à Paris? As-tu visité la cathédrale à Paris? Have you learnt the difference? Avez-vous appris la différence? As-tu appris la différence? Have we given the key back to Pierre? Avons-nous rendu la clé à Pierre? Avons-nous rendu la clé à Pierre? Did they watch the television? Ont-ils regardé la télévision? Ont-ils regardé la télévision? How would you say in French, did you hear Marie? Avez-vous entendu Marie? As-tu entendu Marie? Have you opened the window? Avez-vous ouvert la fenêtre? As-tu ouvert la fenêtre? Did he make a cake for Marie? A-t-il fait un gâteau pour Marie? A-t-il fait un gâteau pour Marie? Did you receive the gift? Avez-vous reçu le cadeau? As-tu reçu le cadeau? Did you make this for Pierre? Avez-vous fait ceci pour Pierre?
As-tu fait ceci pour Pierre? Did he fill up my bottle? A-t-il rempli ma bouteille? A-t-il rempli ma bouteille? Did you understand the information? Avez-vous compris les informations? As-tu compris les informations? Did you drive from Paris to Marseille? Avez-vous conduit de Paris à Marseille? As-tu conduit de Paris à Marseille? Have you chosen the wine for the table? Avez-vous choisi le vin pour la table? As-tu choisi le vin pour la table? Has he lost his passport? A-t-il perdu son passeport? A-t-il perdu son passeport? How would you say in French, did they work all day? Ont-ils travaillé toute la journée? Ont-ils travaillé toute la journée? Did she choose the black car? A-t-elle choisi la voiture noire? A-t-elle choisi la voiture noire? Did they open the shop early yesterday? Ont-ils ouvert le magasin tôt hier? Ont-ils ouvert le magasin tôt hier? Did she work with Marie today? A-t-elle travaillé avec Marie aujourd'hui? A-t-elle travaillé avec Marie aujourd'hui? Did they understand Marie when she spoke English? Ont-ils compris Marie quand elle a parlé anglais? Ont-ils compris Marie quand elle a parlé anglais? Has he played football this morning? A-t-il joué au foot ce matin? A-t-il joué au foot ce matin? Have I given the book back to Pierre? Ai-je rendu le livre à Pierre? Ai-je rendu le livre à Pierre? Did we reserve a table? Avons-nous réservé une table? Avons-nous réservé une table? Did you do the work yesterday? Avez-vous fait le travail hier? As-tu fait le travail hier? Have we watched a film together? Avons-nous regardé un film ensemble? Avons-nous regardé un film ensemble? How would you ask in French, have they made a reservation? Ont-ils fait une réservation? Ont-ils fait une réservation?
Did we work together yesterday? Avons-nous travaillé ensemble hier? Avons-nous travaillé ensemble hier? Did you see Marie at the hotel? Avez-vous vu Marie à l'hôtel? As-tu vu Marie à l'hôtel? Did they drink all the wine? Ont-ils bu tout le vin? Ont-ils bu tout le vin? Did they finish early today? Ont-ils fini tôt aujourd'hui? Ont-ils fini tôt aujourd'hui? Have you read the menu? Avez-vous lu le menu? As-tu lu le menu? Has he sold the house? A-t-il vendu la maison? A-t-il vendu la maison? Have they brought much food with them? Ont-ils apporté beaucoup de nourriture avec eux? Ont-ils apporté beaucoup de nourriture avec eux? Did you write a letter? Avez-vous écrit une lettre? As-tu écrit une lettre? Did you work with me yesterday? Avez-vous travaillé avec moi hier? As-tu travaillé avec moi hier? How would you say in French, have you worked today? Avez-vous travaillé aujourd'hui? As-tu travaillé aujourd'hui? Did he drink a lot of wine? A-t-il bu beaucoup de vin? A-t-il bu beaucoup de vin? Have you visited the Eiffel Tower? Avez-vous visité la Tour Eiffel? As-tu visité la Tour Eiffel? Did she write a book last year? A-t-elle écrit un livre l'année dernière? A-t-elle écrit un livre l'année dernière? Have you finished the work? Avez-vous fini le travail? As-tu fini le travail? Did they put the key on the table? Ont-ils mis la clé sur la table? Ont-ils mis la clé sur la table? Did they lose the key? Ont-ils perdu la clé? Ont-ils perdu la clé? Have you sold my car? Avez-vous vendu ma voiture? As-tu vendu ma voiture? Did you put the key in the room?
Avez-vous mis la clé dans la chambre? As-tu mis la clé dans la chambre? Have they seen this film? Ont-ils vu ce film? Ont-ils vu ce film? How would you say in French, did she give the car back to Pierre? A-t-elle rendu la voiture à Pierre? A-t-elle rendu la voiture à Pierre? Did you find the film very good? Avez-vous trouvé le film très bon? As-tu trouvé le film très bon? Has he reserved a table for us? A-t-il réservé une table pour nous? A-t-il réservé une table pour nous? Did they receive the letter? Ont-ils reçu la lettre? Ont-ils reçu la lettre? Have you made a reservation? Avez-vous fait une réservation? As-tu fait une réservation? Did she read last week? A-t-elle lu la semaine dernière? A-t-elle lu la semaine dernière? Did they understand Marie? Ont-ils compris Marie? Ont-ils compris Marie? Did you find the book very interesting? Avez-vous trouvé le livre très intéressant? As-tu trouvé le livre très intéressant? Did he open the door? A-t-il ouvert la porte? A-t-il ouvert la porte? Did she wait here yesterday? A-t-elle attendu ici hier? A-t-elle attendu ici hier? How would you say in French, have we given the key back to the hotel? Avons-nous rendu la clé à l'hôtel? Avons-nous rendu la clé à l'hôtel? Have you written a letter to Marie? Avez-vous écrit une lettre à Marie? As-tu écrit une lettre à Marie? Did you see Pierre yesterday? Avez-vous vu Pierre hier? As-tu vu Pierre hier? Did you answer? Avez-vous répondu? As-tu répondu? Have they looked for Michelle? Ont-ils cherché Michel? Ont-ils cherché Michel?
Have you filled up the car? Avez-vous rempli la voiture? As-tu rempli la voiture? Did you understand Pierre? Avez-vous compris Pierre? As-tu compris Pierre? Have you lost the car? Avez-vous perdu la voiture? As-tu perdu la voiture? We've seen now how to turn the present perfect tense into a question, so now let's have a look at how we can turn it into a negative question. Well, it's pretty easy. All you have to do is take the question form of the auxiliary verb, put an N apostrophe in front, and the word pas on the end. So let's have a look at all the question auxiliary verbs and let's turn them negative. Ai-je means have I, n'ai-je pas means haven't I, as-tu means have you, n'as-tu pas haven't you, a-t-il has he, n'a-t-il pas hasn't he, a-t-elle means has she, n'a-t-elle pas hasn't she, a-t-on has one, n'a-t-on pas hasn't one, avons-nous means have we, so n'avons-nous pas means haven't we, avez-vous have you, n'avez-vous pas haven't you, ont-ils means have they, n'ont-ils pas means haven't they, ont-elles is the feminine version of saying have they, so n'ont-elles pas also means haven't they. And just like before, you can put any past participle on the end of any of these auxiliary verbs and you have a negative question in French. How would you say in French, haven't they asked? N'ont-ils pas demandé? N'ont-ils pas demandé? Haven't I established? N'ai-je pas établi? N'ai-je pas établi? Haven't I shown? N'ai-je pas montré? N'ai-je pas montré? Hasn't she seen? N'a-t-elle pas vu? N'a-t-elle pas vu? Hasn't he lost weight? N'a-t-il pas maigri? N'a-t-il pas maigri? Haven't you lost weight? N'avez-vous pas maigri? N'as-tu pas maigri? Haven't I given? N'ai-je pas donné? N'ai-je pas donné? Haven't you understood? N'avez-vous pas compris? N'as-tu pas compris? Haven't I lost? N'ai-je pas perdu? N'ai-je pas perdu? Haven't they written?
N'ont-ils pas écrit? N'ont-ils pas écrit? How would you ask in French, haven't we filled up? N'avons-nous pas rempli? N'avons-nous pas rempli? Haven't we read? N'avons-nous pas lu? N'avons-nous pas lu? Hasn't he filled up? N'a-t-il pas rempli? N'a-t-il pas rempli? Haven't I written? N'ai-je pas écrit? N'ai-je pas écrit? Hasn't he done? N'a-t-il pas fait? N'a-t-il pas fait? Haven't we given back? N'avons-nous pas rendu? N'avons-nous pas rendu? Hasn't he drunk? N'a-t-il pas bu? N'a-t-il pas bu? Haven't they grown old? N'ont-ils pas vieilli? N'ont-ils pas vieilli? Haven't you succeeded? N'avez-vous pas réussi? N'as-tu pas réussi? Haven't we lost? N'avons-nous pas perdu? N'avons-nous pas perdu? How would you say in French, haven't I said? N'ai-je pas dit? N'ai-je pas dit? Haven't they shown? N'ont-ils pas montré? N'ont-ils pas montré? Haven't you answered? N'avez-vous pas répondu? N'as-tu pas répondu? Hasn't she lost weight? N'a-t-elle pas maigri? N'a-t-elle pas maigri? Haven't they opened? N'ont-ils pas ouvert? N'ont-ils pas ouvert? Haven't you driven? N'avez-vous pas conduit? N'as-tu pas conduit? Haven't I answered? N'ai-je pas répondu? N'ai-je pas répondu? Hasn't she given? N'a-t-elle pas donné? N'a-t-elle pas donné? Hasn't he succeeded?
N'a-t-il pas réussi? N'a-t-il pas réussi? Haven't they thought about? N'ont-ils pas réfléchi? N'ont-ils pas réfléchi? How would you say in French, hasn't she thought about? N'a-t-elle pas réfléchi? N'a-t-elle pas réfléchi? Haven't we said? N'avons-nous pas dit? N'avons-nous pas dit? Haven't you taken? N'avez-vous pas pris? N'as-tu pas pris? Hasn't she understood? N'a-t-elle pas compris? N'a-t-elle pas compris? Haven't we understood? N'avons-nous pas compris? N'avons-nous pas compris? Hasn't she spoken? N'a-t-elle pas parlé? N'a-t-elle pas parlé? Hasn't he lost? N'a-t-il pas perdu? N'a-t-il pas perdu? Haven't you seen? N'avez-vous pas vu? N'as-tu pas vu? Haven't you opened? N'avez-vous pas ouvert? N'as-tu pas ouvert? Haven't we learnt? N'avons-nous pas appris? N'avons-nous pas appris? How would you ask in French, haven't they received? N'ont-ils pas reçu? N'ont-ils pas reçu? Haven't you worked? N'avez-vous pas travaillé? N'as-tu pas travaillé? Haven't we given? N'avons-nous pas donné? N'avons-nous pas donné? Haven't we heard? N'avons-nous pas entendu? N'avons-nous pas entendu? Haven't they put? N'ont-ils pas mis? N'ont-ils pas mis? Hasn't he given? N'a-t-il pas donné? N'a-t-il pas donné? Haven't we succeeded? N'avons-nous pas réussi? N'avons-nous pas réussi? Haven't we spoken? N'avons-nous pas parlé? N'avons-nous pas parlé? Hasn't he established? N'a-t-il pas établi? N'a-t-il pas établi? Hasn't he made? N'a-t-il pas fait? N'a-t-il pas fait?
How would you ask in French, haven't you given? N'avez-vous pas donné? N'as-tu pas donné? Hasn't she grown up? N'a-t-elle pas grandi? N'a-t-elle pas grandi? Hasn't he spoken? N'a-t-il pas parlé? N'a-t-il pas parlé? Hasn't he received? N'a-t-il pas reçu? N'a-t-il pas reçu? Hasn't he seen? N'a-t-il pas vu? N'a-t-il pas vu? Haven't they grown up? N'ont-ils pas grandi? N'ont-ils pas grandi? Hasn't he taken? N'a-t-il pas pris? N'a-t-il pas pris? Haven't I understood? N'ai-je pas compris? N'ai-je pas compris? Haven't we received? N'avons-nous pas reçu? N'avons-nous pas reçu? Hasn't she received? N'a-t-elle pas reçu? N'a-t-elle pas reçu? How would you ask in French, hasn't she visited? N'a-t-elle pas visité? N'a-t-elle pas visité? Haven't they understood? N'ont-ils pas compris? N'ont-ils pas compris? Haven't I learnt? N'ai-je pas appris? N'ai-je pas appris? Hasn't he driven? N'a-t-il pas conduit? N'a-t-il pas conduit? Hasn't he grown old? N'a-t-il pas vieilli? N'a-t-il pas vieilli? Haven't you finished? N'avez-vous pas fini? N'as-tu pas fini? Haven't they seen? N'ont-ils pas vu? N'ont-ils pas vu? Haven't they lost weight? N'ont-ils pas maigri? N'ont-ils pas maigri? Haven't we made? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Haven't I given back?
N'ai-je pas rendu? N'ai-je pas rendu? How would you ask in French, hasn't he heard? N'a-t-il pas entendu? N'a-t-il pas entendu? Haven't you filled up? N'avez-vous pas rempli? N'avez-vous pas rempli? Haven't I found? N'ai-je pas trouvé? N'ai-je pas trouvé? Haven't I watched? N'ai-je pas regardé? N'ai-je pas regardé? Hasn't she chosen? N'a-t-elle pas choisi? N'a-t-elle pas choisi? Haven't we drunk? N'avons-nous pas bu? N'avons-nous pas bu? Haven't we seen? N'avons-nous pas vu? N'avons-nous pas vu? Hasn't he thought about? N'a-t-il pas réfléchi? N'a-t-il pas réfléchi? Haven't I put? N'ai-je pas mis? N'ai-je pas mis? Hasn't she finished? N'a-t-elle pas fini? N'a-t-elle pas fini? How would you ask in French, haven't they answered? N'ont-ils pas répondu? N'ont-ils pas répondu? Haven't they taken? N'ont-ils pas pris? N'ont-ils pas pris? Hasn't he read? N'a-t-il pas lu? N'a-t-il pas lu? Haven't I succeeded? N'ai-je pas réussi? N'ai-je pas réussi? Hasn't she grown old? N'a-t-elle pas vieilli? N'a-t-elle pas vieilli? Haven't you watched? N'avez-vous pas regardé? N'as-tu pas regardé? Haven't you given back? N'avez-vous pas rendu? N'as-tu pas rendu? Hasn't she asked? N'a-t-elle pas demandé? N'a-t-elle pas demandé? Haven't they filled up? N'ont-ils pas rempli? N'ont-ils pas rempli? Hasn't she written? N'a-t-elle pas écrit? N'a-t-elle pas écrit? How would you ask in French, hasn't she found? N'a-t-elle pas trouvé?
N'a-t-elle pas trouvé? Haven't we grown old? N'avons-nous pas vieilli? N'avons-nous pas vieilli? Haven't I asked? N'ai-je pas demandé? N'ai-je pas demandé? Haven't we put? N'avons-nous pas mis? N'avons-nous pas mis? Hasn't she worked? N'a-t-elle pas travaillé? N'a-t-elle pas travaillé? Hasn't he chosen? N'a-t-il pas choisi? N'a-t-il pas choisi? Haven't I grown up? N'ai-je pas grandi? N'ai-je pas grandi? Hasn't she put? N'a-t-elle pas mis? N'a-t-elle pas mis? Hasn't she established? N'a-t-elle pas établi? N'a-t-elle pas établi? Haven't they read? N'ont-ils pas lu? N'ont-ils pas lu? How would you ask in French, haven't they established? N'ont-ils pas établi? N'ont-ils pas établi? Haven't you found? N'avez-vous pas trouvé? N'as-tu pas trouvé? Haven't I waited? N'ai-je pas attendu? N'ai-je pas attendu? Haven't we found? N'avons-nous pas trouvé? N'avons-nous pas trouvé? Haven't you spoken? N'avez-vous pas parlé? N'as-tu pas parlé? Hasn't he given back? N'a-t-il pas rendu? N'a-t-il pas rendu? Haven't we chosen? N'avons-nous pas choisi? N'avons-nous pas choisi? Hasn't she watched? N'a-t-elle pas regardé? N'a-t-elle pas regardé? Haven't we waited? N'avons-nous pas attendu? N'avons-nous pas attendu? Hasn't he asked? N'a-t-il pas demandé? N'a-t-il pas demandé? How would you ask in French, hasn't he learnt? N'a-t-il pas appris? N'a-t-il pas appris? Haven't I worked? N'ai-je pas travaillé? N'ai-je pas travaillé? Haven't we opened? N'avons-nous pas ouvert? N'avons-nous pas ouvert?
Hasn't she taken? N'a-t-elle pas pris? N'a-t-elle pas pris? Haven't I made? N'ai-je pas fait? N'ai-je pas fait? Hasn't she learnt? N'a-t-elle pas appris? N'a-t-elle pas appris? Haven't they lost? N'ont-ils pas perdu? N'ont-ils pas perdu? Hasn't she lost? N'a-t-elle pas perdu? N'a-t-elle pas perdu? Haven't you offered? N'avez-vous pas offert? N'as-tu pas offert? Hasn't she opened? N'a-t-elle pas ouvert? N'a-t-elle pas ouvert? How would you ask in French, haven't you thought about? N'avez-vous pas réfléchi? N'as-tu pas réfléchi? Haven't we finished? N'avons-nous pas fini? N'avons-nous pas fini? Haven't they waited? N'ont-ils pas attendu? N'ont-ils pas attendu? Haven't you asked? N'avez-vous pas demandé? N'as-tu pas demandé? Haven't they found? N'ont-ils pas trouvé? N'ont-ils pas trouvé? Haven't we done? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait? Hasn't he played? N'a-t-il pas joué? N'a-t-il pas joué? Haven't we watched? N'avons-nous pas regardé? N'avons-nous pas regardé? Hasn't he put? N'a-t-il pas mis? N'a-t-il pas mis? Haven't we sold? N'avons-nous pas vendu? N'avons-nous pas vendu? How would you ask in French, haven't you drunk? N'avez-vous pas bu? N'as-tu pas bu? Hasn't he understood? N'a-t-il pas compris? N'a-t-il pas compris? Haven't I sold? N'ai-je pas vendu? N'ai-je pas vendu? Haven't I finished? N'ai-je pas fini? N'ai-je pas fini? Hasn't she answered? N'a-t-elle pas répondu? N'a-t-elle pas répondu? Haven't we driven?
N'avons-nous pas conduit? N'avons-nous pas conduit? Haven't we taken? N'avons-nous pas pris? N'avons-nous pas pris? Hasn't she waited? N'a-t-elle pas attendu? N'a-t-elle pas attendu? Hasn't he sold? N'a-t-il pas vendu? N'a-t-il pas vendu? Haven't you visited? N'avez-vous pas visité? N'as-tu pas visité? How would you ask in French, haven't I grown old? N'ai-je pas vieilli? N'ai-je pas vieilli? Haven't we played? N'avons-nous pas joué? N'avons-nous pas joué? Haven't I drunk? N'ai-je pas bu? N'ai-je pas bu? Haven't we shown? N'avons-nous pas montré? N'avons-nous pas montré? Haven't they spoken? N'ont-ils pas parlé? N'ont-ils pas parlé? Haven't you played? N'avez-vous pas joué? N'as-tu pas joué? Haven't you written? N'avez-vous pas écrit? N'as-tu pas écrit? Haven't they done? N'ont-ils pas fait? N'ont-ils pas fait? Haven't we asked? N'avons-nous pas demandé? N'avons-nous pas demandé? Haven't I lost weight? N'ai-je pas maigri? N'ai-je pas maigri? How would you ask in French, hasn't he waited? N'a-t-il pas attendu? N'a-t-il pas attendu? Haven't I heard? N'ai-je pas entendu? N'ai-je pas entendu? Haven't I received? N'ai-je pas reçu? N'ai-je pas reçu? Hasn't she made? N'a-t-elle pas fait? N'a-t-elle pas fait? Haven't they given? N'ont-ils pas donné? N'ont-ils pas donné? Hasn't he written? N'a-t-il pas écrit? N'a-t-il pas écrit? Haven't I played? N'ai-je pas joué? N'ai-je pas joué? Hasn't she read?
N'a-t-elle pas lu? N'a-t-elle pas lu? Haven't I offered? N'ai-je pas offert? N'ai-je pas offert? Haven't we established? N'avons-nous pas établi? N'avons-nous pas établi? How would you ask in French, haven't they learnt? N'ont-ils pas appris? N'ont-ils pas appris? Haven't we grown up? N'avons-nous pas grandi? N'avons-nous pas grandi? Haven't we visited? N'avons-nous pas visité? N'avons-nous pas visité? Haven't you established? N'avez-vous pas établi? N'as-tu pas établi? Hasn't she offered? N'a-t-elle pas offert? N'a-t-elle pas offert? Haven't they given back? N'ont-ils pas rendu? N'ont-ils pas rendu? Haven't they played? N'ont-ils pas joué? N'ont-ils pas joué? Hasn't she sold? N'a-t-elle pas vendu? N'a-t-elle pas vendu? Haven't they offered? N'ont-ils pas offert? N'ont-ils pas offert? Hasn't he shown? N'a-t-il pas montré? N'a-t-il pas montré? How would you ask in French, hasn't she shown? N'a-t-elle pas montré? N'a-t-elle pas montré? Hasn't he watched? N'a-t-il pas regardé? N'a-t-il pas regardé? Haven't you shown? N'avez-vous pas montré? N'as-tu pas montré? Hasn't he visited? N'a-t-il pas visité? N'a-t-il pas visité? Hasn't he grown up? N'a-t-il pas grandi? N'a-t-il pas grandi? Haven't they watched? N'ont-ils pas regardé? N'ont-ils pas regardé? Hasn't she said? N'a-t-elle pas dit? N'a-t-elle pas dit? Hasn't he finished? N'a-t-il pas fini? N'a-t-il pas fini? Haven't they heard? N'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas entendu? Haven't I taken?
N'ai-je pas pris? N'ai-je pas pris? How would you ask in French, haven't I seen? N'ai-je pas vu? N'ai-je pas vu? Hasn't she succeeded? N'a-t-elle pas réussi? N'a-t-elle pas réussi? Haven't they said? N'ont-ils pas dit? N'ont-ils pas dit? Hasn't he found? N'a-t-il pas trouvé? N'a-t-il pas trouvé? Hasn't she filled up? N'a-t-elle pas rempli? N'a-t-elle pas rempli? Haven't you waited? N'avez-vous pas attendu? N'as-tu pas attendu? Hasn't she done? N'a-t-elle pas fait? N'a-t-elle pas fait? Haven't I opened? N'ai-je pas ouvert? N'ai-je pas ouvert? Haven't you said? N'avez-vous pas dit? N'as-tu pas dit? Haven't we written? N'avons-nous pas écrit? N'avons-nous pas écrit? How would you ask in French, haven't I chosen? N'ai-je pas choisi? N'ai-je pas choisi? Haven't we worked? N'avons-nous pas travaillé? N'avons-nous pas travaillé? Haven't I driven? N'ai-je pas conduit? N'ai-je pas conduit? Haven't I done? N'ai-je pas fait? N'ai-je pas fait? Haven't they worked? N'ont-ils pas travaillé? N'ont-ils pas travaillé? Haven't I spoken? N'ai-je pas parlé? N'ai-je pas parlé? Hasn't she driven? N'a-t-elle pas conduit? N'a-t-elle pas conduit? Haven't you received? N'avez-vous pas reçu? N'as-tu pas reçu? Haven't they succeeded? N'ont-ils pas réussi? N'ont-ils pas réussi? Hasn't he offered? N'a-t-il pas offert? N'a-t-il pas offert? How would you ask in French, haven't you sold?
N'avez-vous pas vendu? N'as-tu pas vendu? Haven't we lost weight? N'avons-nous pas maigri? N'avons-nous pas maigri? Haven't I thought about? N'ai-je pas réfléchi? N'ai-je pas réfléchi? Haven't they driven? N'ont-ils pas conduit? N'ont-ils pas conduit? Haven't you put? N'avez-vous pas mis? N'as-tu pas mis? Haven't you grown up? N'avez-vous pas grandi? N'as-tu pas grandi? Hasn't he worked? N'a-t-il pas travaillé? N'a-t-il pas travaillé? Hasn't he opened? N'a-t-il pas ouvert? N'a-t-il pas ouvert? Haven't we thought about? N'avons-nous pas réfléchi? N'avons-nous pas réfléchi? Hasn't he said? N'a-t-il pas dit? N'a-t-il pas dit? How would you ask in French, haven't I filled up? N'ai-je pas rempli? N'ai-je pas rempli? Hasn't she drunk? N'a-t-elle pas bu? N'a-t-elle pas bu? Hasn't she played? N'a-t-elle pas joué? N'a-t-elle pas joué? Haven't they chosen? N'ont-ils pas choisi? N'ont-ils pas choisi? Haven't you grown old? N'avez-vous pas vieilli? N'as-tu pas vieilli? Haven't you read? N'avez-vous pas lu? N'as-tu pas lu? Haven't they drunk? N'ont-ils pas bu? N'ont-ils pas bu? Haven't you heard? N'avez-vous pas entendu? N'as-tu pas entendu? Haven't they finished? N'ont-ils pas fini? N'ont-ils pas fini? Haven't you chosen? N'avez-vous pas choisi? N'as-tu pas choisi? How would you ask in French, hasn't she heard? N'a-t-elle pas entendu? N'a-t-elle pas entendu? Haven't they visited? N'ont-ils pas visité? N'ont-ils pas visité? Haven't I visited?
N'ai-je pas visité? N'ai-je pas visité? Haven't they made? N'ont-ils pas fait? N'ont-ils pas fait? Haven't they sold? N'ont-ils pas vendu? N'ont-ils pas vendu? Haven't you made? N'avez-vous pas fait? N'as-tu pas fait? Haven't you done? N'avez-vous pas fait? N'as-tu pas fait? Haven't you learnt? N'avez-vous pas appris? N'as-tu pas appris? Haven't we answered? N'avons-nous pas répondu? N'avons-nous pas répondu? Haven't I read? N'ai-je pas lu? N'ai-je pas lu? Haven't you lost? N'avez-vous pas perdu? N'as-tu pas perdu? Hasn't he answered? N'a-t-il pas répondu? N'a-t-il pas répondu? Haven't we offered? N'avons-nous pas offert? N'avons-nous pas offert? Hasn't she given back? N'a-t-elle pas rendu? N'a-t-elle pas rendu? Alternative meanings in the negative question format. Now, the French auxiliary verb in the negative question format has two meanings in English. For example, if you look at n'avez-vous pas mangé? Well, you can translate this into English either as haven't you eaten or didn't you eat. So the n'avez-vous pas part can mean haven't you or didn't you. Let's have a look at the two different meanings of each of the negative question auxiliary verbs in French. N'ai-je pas can mean haven't I or didn't I. N'as-tu pas? Haven't you or didn't you? N'a-t-il pas? Hasn't he or didn't he? N'a-t-elle pas? Hasn't she or didn't she? N'a-t-on pas? Hasn't one or didn't one? N'avons-nous pas? Haven't we or didn't we? N'avez-vous pas? Haven't you or didn't you? N'ont-ils pas? Haven't they or didn't they? N'ont-elles pas? Haven't they or didn't they? And again, you can put any past participle on the end of any of these auxiliary verbs, and the resulting question will also have two meanings in English. For example, if you said, n'a-t-elle pas mangé? That could mean, hasn't she eaten or didn't she eat? What would be the two meanings of these French phrases in English? N'a-t-elle pas entendu? N'a-t-elle pas entendu? Hasn't she heard? Didn't she hear? N'avons-nous pas montré? N'avons-nous pas montré? Haven't we shown? Didn't we show?
N'a-t-elle pas attendu? N'a-t-elle pas attendu? Hasn't she waited? Didn't she wait? N'ai-je pas perdu? N'ai-je pas perdu? Haven't I lost? Didn't I lose? N'a-t-il pas perdu? N'a-t-il pas perdu? Hasn't he lost? Didn't he lose? N'avons-nous pas grandi? N'avons-nous pas grandi? Haven't we grown up? Didn't we grow up? N'a-t-il pas trouvé? N'a-t-il pas trouvé? Hasn't he found? Didn't he find? N'ont-elles pas attendu? N'ont-elles pas attendu? Haven't they waited? Didn't they wait? N'as-tu pas maigri? N'as-tu pas maigri? Haven't you lost weight? Didn't you lose weight? N'ont-elles pas grandi? N'ont-elles pas grandi? Haven't they grown up? Didn't they grow up? What do these French phrases mean in English? N'avons-nous pas donné? N'avons-nous pas donné? Haven't we given? Didn't we give? N'avons-nous pas vendu? N'avons-nous pas vendu? Haven't we sold? Didn't we sell? N'avez-vous pas fini? N'avez-vous pas fini? Haven't you finished? Didn't you finish? N'as-tu pas rempli? N'as-tu pas rempli? Haven't you filled up? Didn't you fill up? N'ai-je pas joué? N'ai-je pas joué? Haven't I played? Didn't I play? N'ont-ils pas perdu? N'ont-ils pas perdu? Haven't they lost? Didn't they lose? N'avons-nous pas maigri? N'avons-nous pas maigri? Haven't we lost weight? Didn't we lose weight? N'ai-je pas parlé? N'ai-je pas parlé? Haven't I spoken? Didn't I speak? N'a-t-il pas choisi? N'a-t-il pas choisi? Hasn't he chosen? Didn't he choose? N'a-t-elle pas trouvé? N'a-t-elle pas trouvé?
Hasn't she found? Didn't she find? What do these French sentences mean in English? N'ont-elles pas donné? N'ont-elles pas donné? Haven't they given? Didn't they give? N'a-t-elle pas rempli? N'a-t-elle pas rempli? Hasn't she filled up? Didn't she fill up? N'ont-ils pas regardé? N'ont-ils pas regardé? Haven't they watched? Didn't they watch? N'as-tu pas travaillé? N'as-tu pas travaillé? Haven't you worked? Didn't you work? N'ont-ils pas donné? N'ont-ils pas donné? Haven't they given? Didn't they give? N'ai-je pas grandi? N'ai-je pas grandi? Haven't I grown up? Didn't I grow up? N'ont-elles pas réussi? N'ont-elles pas réussi? Haven't they succeeded? Didn't they succeed? N'ont-ils pas réussi? N'ont-ils pas réussi? Haven't they succeeded? Didn't they succeed? N'avez-vous pas travaillé? N'avez-vous pas travaillé? Haven't you worked? Didn't you work? N'ai-je pas répondu? N'ai-je pas répondu? Haven't I answered? Didn't I answer? What do these French phrases mean in English? N'avons-nous pas trouvé? N'avons-nous pas trouvé? Haven't we found? Didn't we find? N'ai-je pas vieilli? N'ai-je pas vieilli? Haven't I grown old? Didn't I grow old? N'avons-nous pas répondu? N'avons-nous pas répondu? Haven't we answered? Didn't we answer? N'as-tu pas vieilli? N'as-tu pas vieilli? Haven't you grown old? Didn't you grow old? N'a-t-il pas attendu? N'a-t-il pas attendu? Hasn't he waited? Didn't he wait? N'as-tu pas donné? N'as-tu pas donné? Haven't you given? Didn't you give? N'avons-nous pas demandé? N'avons-nous pas demandé?
Haven't we asked? Didn't we ask? N'ai-je pas maigri? N'ai-je pas maigri? Haven't I lost weight? Didn't I lose weight? N'ai-je pas choisi? N'ai-je pas choisi? Haven't I chosen? Didn't I choose? N'avez-vous pas répondu? N'avez-vous pas répondu? Haven't you answered? Didn't you answer? What do these French phrases mean in English? N'a-t-elle pas choisi? N'a-t-elle pas choisi? Hasn't she chosen? Didn't she choose? N'ai-je pas vendu? N'ai-je pas vendu? Haven't I sold? Didn't I sell? N'avons-nous pas regardé? N'avons-nous pas regardé? Haven't we watched? Didn't we watch? N'avons-nous pas rempli? N'avons-nous pas rempli? Haven't we filled up? Didn't we fill up? N'a-t-il pas maigri? N'a-t-il pas maigri? Hasn't he lost weight? Didn't he lose weight? N'avons-nous pas fini? N'avons-nous pas fini? Haven't we finished? Didn't we finish? N'a-t-il pas fini? N'a-t-il pas fini? Hasn't he finished? Didn't he finish? N'a-t-il pas vendu? N'a-t-il pas vendu? Hasn't he sold? Didn't he sell? N'ont-ils pas travaillé? N'ont-ils pas travaillé? Haven't they worked? Didn't they work? N'as-tu pas attendu? N'as-tu pas attendu? Haven't you waited? Didn't you wait? What do these French phrases mean in English? N'ai-je pas regardé? N'ai-je pas regardé? Haven't I watched? Didn't I watch? N'a-t-il pas rendu? N'a-t-il pas rendu? Hasn't he given back? Didn't he give back? N'a-t-il pas vieilli? N'a-t-il pas vieilli? Hasn't he grown old? Didn't he grow old? N'a-t-elle pas réussi? N'a-t-elle pas réussi?
Hasn't she succeeded? Didn't she succeed? N'avez-vous pas visité? N'avez-vous pas visité? Haven't you visited? Didn't you visit? N'avez-vous pas parlé? N'avez-vous pas parlé? Haven't you spoken? Didn't you speak? N'ai-je pas attendu? N'ai-je pas attendu? Haven't I waited? Didn't I wait? N'ont-elles pas maigri? N'ont-elles pas maigri? Haven't they lost weight? Didn't they lose weight? N'avez-vous pas perdu? N'avez-vous pas perdu? Haven't you lost? Didn't you lose? N'avons-nous pas travaillé? N'avons-nous pas travaillé? Haven't we worked? Didn't we work? What do these French sentences mean in English? N'a-t-il pas rempli? N'a-t-il pas rempli? Hasn't he filled up? Didn't he fill up? N'as-tu pas perdu? N'as-tu pas perdu? Haven't you lost? Didn't you lose? N'as-tu pas choisi? N'as-tu pas choisi? Haven't you chosen? Didn't you choose? N'ont-elles pas vieilli? N'ont-elles pas vieilli? Haven't they grown old? Didn't they grow old? N'avons-nous pas attendu? N'avons-nous pas attendu? Haven't we waited? Didn't we wait? N'ont-elles pas parlé? N'ont-elles pas parlé? Haven't they spoken? Didn't they speak? N'avons-nous pas visité? N'avons-nous pas visité? Haven't we visited? Didn't we visit? N'avez-vous pas regardé? N'avez-vous pas regardé? Haven't you watched? Didn't you watch? N'ont-ils pas trouvé? N'ont-ils pas trouvé? Haven't they found? Didn't they find? N'ont-ils pas visité? N'ont-ils pas visité? Haven't they visited? Didn't they visit? What do these French phrases mean in English? N'a-t-il pas travaillé?
N'a-t-il pas travaillé? Hasn't he worked? Didn't he work? N'ai-je pas montré? N'ai-je pas montré? Haven't I shown? Didn't I show? N'as-tu pas rendu? N'as-tu pas rendu? Haven't you given back? Didn't you give back? N'avez-vous pas donné? N'avez-vous pas donné? Haven't you given? Didn't you give? N'avez-vous pas grandi? N'avez-vous pas grandi? Haven't you grown up? Didn't you grow up? N'avons-nous pas vieilli? N'avons-nous pas vieilli? Haven't we grown old? Didn't we grow old? N'as-tu pas fini? N'as-tu pas fini? Haven't you finished? Didn't you finish? N'ai-je pas fini? N'ai-je pas fini? Haven't I finished? Didn't I finish? N'a-t-il pas donné? N'a-t-il pas donné? Hasn't he given? Didn't he give? N'ont-ils pas attendu? N'ont-ils pas attendu? Haven't they waited? Didn't they wait? What do these French phrases mean in English? N'avez-vous pas réussi? N'avez-vous pas réussi? Haven't you succeeded? Didn't you succeed? N'ont-ils pas parlé? N'ont-ils pas parlé? Haven't they spoken? Didn't they speak? N'avez-vous pas vendu? N'avez-vous pas vendu? Haven't you sold? Didn't they sell? N'as-tu pas grandi? N'as-tu pas grandi? Haven't you grown up? Didn't you grow up? N'avez-vous pas rendu? N'avez-vous pas rendu? Haven't you given back? Didn't you give back? N'ont-elles pas entendu? N'ont-elles pas entendu? Haven't they heard? Didn't they hear? N'ont-ils pas fini? N'ont-ils pas fini? Haven't they finished? Didn't they finish?
N'avez-vous pas vieilli? N'avez-vous pas vieilli? Haven't you grown old? Didn't you grow old? N'as-tu pas regardé? N'as-tu pas regardé? Haven't you watched? Didn't you watch? N'avons-nous pas parlé? N'avons-nous pas parlé? Haven't we spoken? Didn't we speak? What do these French phrases mean in English? N'ont-elles pas vendu? N'ont-elles pas vendu? Haven't they sold? Didn't they sell? N'ont-ils pas rempli? N'ont-ils pas rempli? Haven't they filled up? Didn't they fill up? N'ont-elles pas visité? N'ont-elles pas visité? Haven't they visited? Didn't they visit? N'ont-elles pas regardé? N'ont-elles pas regardé? Haven't they watched? Didn't they watch? N'avez-vous pas maigri? N'avez-vous pas maigri? Haven't you lost weight? Didn't you lose weight? N'ont-elles pas rempli? N'ont-elles pas rempli? Haven't they filled up? Didn't they fill up? N'ont-ils pas grandi? N'ont-ils pas grandi? Haven't they grown up? Didn't they grow up? N'ai-je pas rempli? N'ai-je pas rempli? Haven't I filled up? Didn't I fill up? N'ai-je pas visité? N'ai-je pas visité? Haven't I visited? Didn't I visit? N'ai-je pas trouvé? N'ai-je pas trouvé? Haven't I found? Didn't I find? What do these French phrases mean in English? N'ont-ils pas joué? N'ont-ils pas joué? Haven't they played? Didn't they play? N'a-t-il pas regardé? N'a-t-il pas regardé? Hasn't he watched? Didn't he watch? N'avons-nous pas entendu? N'avons-nous pas entendu? Haven't we heard?
Didn't we hear? N'avez-vous pas trouvé? N'avez-vous pas trouvé? Haven't you found? Didn't you find? N'avons-nous pas rendu? N'avons-nous pas rendu? Haven't we given back? Didn't we give back? N'a-t-il pas montré? N'a-t-il pas montré? Hasn't he shown? Didn't he show? N'avez-vous pas attendu? N'avez-vous pas attendu? Haven't you waited? Didn't you wait? N'ont-ils pas répondu? N'ont-ils pas répondu? Haven't they answered? Didn't they answer? N'ai-je pas demandé? N'ai-je pas demandé? Haven't I asked? Didn't I ask? N'a-t-elle pas demandé? N'a-t-elle pas demandé? Hasn't she asked? Didn't she ask? What do these French phrases mean in English? N'a-t-elle pas grandi? N'a-t-elle pas grandi? Hasn't she grown up? Didn't she grow up? N'a-t-elle pas maigri? N'a-t-elle pas maigri? Hasn't she lost weight? Didn't she lose weight? N'avons-nous pas réussi? N'avons-nous pas réussi? Haven't we succeeded? Didn't we succeed? N'ai-je pas réussi? N'ai-je pas réussi? Haven't I succeeded? Didn't I succeed? N'ont-elles pas montré? N'ont-elles pas montré? Haven't they shown? Didn't they show? N'a-t-il pas réussi? N'a-t-il pas réussi? Hasn't he succeeded? Didn't he succeed? N'a-t-elle pas vieilli? N'a-t-elle pas vieilli? Hasn't she grown old? Didn't she grow old? N'ai-je pas travaillé? N'ai-je pas travaillé? Haven't I worked? Didn't I work? N'avez-vous pas entendu? N'avez-vous pas entendu? Haven't you heard? Didn't you hear? N'a-t-elle pas donné? N'a-t-elle pas donné?
Hasn't she given? Didn't she give? What do these French phrases mean in English? N'avez-vous pas montré? N'avez-vous pas montré? Haven't you shown? Didn't you show? N'ont-elles pas travaillé? N'ont-elles pas travaillé? Haven't they worked? Didn't they work? N'as-tu pas visité? N'as-tu pas visité? Haven't you visited? Didn't you visit? N'ont-ils pas montré? N'ont-ils pas montré? Haven't they shown? Didn't they show? N'as-tu pas parlé? N'as-tu pas parlé? Haven't you spoken? Didn't you speak? N'avons-nous pas joué? N'avons-nous pas joué? Haven't we played? Didn't we play? N'a-t-elle pas joué? N'a-t-elle pas joué? Hasn't she played? Didn't she play? N'as-tu pas entendu? N'as-tu pas entendu? Haven't you heard? Didn't you hear? N'avez-vous pas choisi? N'avez-vous pas choisi? Haven't you chosen? Didn't you choose? N'ai-je pas donné? N'ai-je pas donné? Haven't I given? Didn't I give? What do these French phrases mean in English? N'a-t-elle pas parlé? N'a-t-elle pas parlé? Hasn't she spoken? Didn't she speak? N'ont-ils pas vendu? N'ont-ils pas vendu? Haven't they sold? Didn't they sell? N'a-t-il pas grandi? N'a-t-il pas grandi? Hasn't he grown up? Didn't he grow up? N'a-t-elle pas répondu? N'a-t-elle pas répondu? Hasn't she answered? Didn't she answer? N'avons-nous pas choisi? N'avons-nous pas choisi? Haven't we chosen? Didn't we choose? N'ont-elles pas perdu? N'ont-elles pas perdu? Haven't they lost?
Didn't they lose? N'ont-ils pas choisi? N'ont-ils pas choisi? Haven't they chosen? Didn't they choose? N'a-t-elle pas visité? N'a-t-elle pas visité? Hasn't she visited? Didn't she visit? N'a-t-elle pas vendu? N'a-t-elle pas vendu? Hasn't she sold? Didn't she sell? N'avons-nous pas perdu? N'avons-nous pas perdu? Haven't we lost? Didn't we lose? What do these French phrases mean in English? N'a-t-il pas joué? N'a-t-il pas joué? Hasn't he played? Didn't he play? N'a-t-il pas demandé? N'a-t-il pas demandé? Hasn't he asked? Didn't he ask? N'ont-elles pas joué? N'ont-elles pas joué? Haven't they played? Didn't they play? N'ont-ils pas vieilli? N'ont-ils pas vieilli? Haven't they grown old? Didn't they grow old? N'as-tu pas joué? N'as-tu pas joué? Haven't you played? Didn't you play? N'as-tu pas vendu? N'as-tu pas vendu? Haven't you sold? Didn't you sell? N'as-tu pas répondu? N'as-tu pas répondu? Haven't you answered? Didn't you answer? N'ont-elles pas trouvé? N'ont-elles pas trouvé? Haven't they found? Didn't they find? N'ont-elles pas fini? N'ont-elles pas fini? Haven't they finished? Didn't they finish? N'ai-je pas entendu? N'ai-je pas entendu? Haven't I heard? Didn't I hear? What do these French phrases mean in English? N'as-tu pas montré? N'as-tu pas montré? Haven't you shown? Didn't you show? N'a-t-il pas entendu? N'a-t-il pas entendu? Hasn't he heard?
Didn't he hear? N'ont-elles pas rendu? N'ont-elles pas rendu? Haven't they given back? Didn't they give back? N'ont-ils pas rendu? N'ont-ils pas rendu? Haven't they given back? Didn't they give back? N'a-t-elle pas regardé? N'a-t-elle pas regardé? Hasn't she watched? Didn't she watch? N'as-tu pas trouvé? N'as-tu pas trouvé? Haven't you found? Didn't you find? N'avez-vous pas joué? N'avez-vous pas joué? Haven't you played? Didn't you play? N'a-t-il pas répondu? N'a-t-il pas répondu? Hasn't he answered? Didn't he answer? N'a-t-elle pas travaillé? N'a-t-elle pas travaillé? Hasn't she worked? Didn't she work? N'ont-elles pas demandé? N'ont-elles pas demandé? Haven't they asked? Didn't they ask? What do these French phrases mean in English? N'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas entendu? Haven't they heard? Didn't they hear? N'ont-elles pas répondu? N'ont-elles pas répondu? Haven't they answered? Didn't they answer? N'ont-elles pas choisi? N'ont-elles pas choisi? Haven't they chosen? Didn't they choose? N'as-tu pas demandé? N'as-tu pas demandé? Haven't you asked? Didn't you ask? N'a-t-elle pas montré? N'a-t-elle pas montré? Hasn't she shown? Didn't she show? N'avez-vous pas demandé? N'avez-vous pas demandé? Haven't you asked? Didn't you ask? N'a-t-elle pas perdu? N'a-t-elle pas perdu? Hasn't she lost? Didn't she lose? N'a-t-elle pas rendu? N'a-t-elle pas rendu? Hasn't she given back? Didn't she give back? N'avez-vous pas rempli? N'avez-vous pas rempli?
Haven't you filled up? Didn't you fill up? N'ont-ils pas maigri? N'ont-ils pas maigri? Haven't they lost weight? Didn't they lose weight? N'a-t-il pas parlé? N'a-t-il pas parlé? Hasn't he spoken? Didn't he speak? N'ont-ils pas demandé? N'ont-ils pas demandé? Haven't they asked? Didn't they ask? N'a-t-elle pas fini? N'a-t-elle pas fini? Hasn't she finished? Didn't she finish? N'ai-je pas rendu? N'ai-je pas rendu? Haven't I given back? Didn't I give back? N'as-tu pas réussi? N'as-tu pas réussi? Haven't you succeeded? Didn't you succeed? N'a-t-il pas visité? N'a-t-il pas visité? Hasn't he visited? Didn't he visit? What we'll do now is practice making some real negative questions using the past tense in French. How would you ask in French, haven't you worked today? N'avez-vous pas travaillé aujourd'hui? N'as-tu pas travaillé aujourd'hui? Didn't we work together yesterday? N'avons-nous pas travaillé ensemble hier? N'avons-nous pas travaillé ensemble hier? Didn't they work all day? N'ont-ils pas travaillé toute la journée? N'ont-ils pas travaillé toute la journée? Didn't you work with me yesterday? N'avez-vous pas travaillé avec moi hier? N'as-tu pas travaillé avec moi hier? Didn't she work with Marie today? N'a-t-elle pas travaillé avec Marie aujourd'hui? N'a-t-elle pas travaillé avec Marie aujourd'hui? Hasn't he played football this morning? N'a-t-il pas joué au foot ce matin? N'a-t-il pas joué au foot ce matin? Haven't they looked for Michelle? N'ont-ils pas cherché Michel? N'ont-ils pas cherché Michel? Didn't we give the key back to Pierre? N'avons-nous pas rendu la clé à Pierre? N'avons-nous pas rendu la clé à Pierre? Didn't I give the book back to Pierre? N'ai-je pas rendu le livre à Pierre?
N'ai-je pas rendu le livre à Pierre? Haven't we watched a film together? N'avons-nous pas regardé un film ensemble? N'avons-nous pas regardé un film ensemble? How would you say in French, didn't they watch the television? N'ont-ils pas regardé la télévision? N'ont-ils pas regardé la télévision? Didn't you find the book very interesting? N'avez-vous pas trouvé le livre très intéressant? N'as-tu pas trouvé le livre très intéressant? Didn't you find the film very good? N'avez-vous pas trouvé le film très bon? N'as-tu pas trouvé le film très bon? Didn't they visit the cathedral in Paris? N'ont-ils pas visité la cathédrale à Paris? N'ont-ils pas visité la cathédrale à Paris? Haven't you visited the Eiffel Tower? N'avez-vous pas visité la Tour Eiffel? N'as-tu pas visité la Tour Eiffel? Didn't we reserve a table? N'avons-nous pas réservé une table? N'avons-nous pas réservé une table? Hasn't he reserved a table for us? N'a-t-il pas réservé une table pour nous? N'a-t-il pas réservé une table pour nous? Haven't you brought my passport with you? N'avez-vous pas apporté mon passeport avec vous? N'as-tu pas apporté mon passeport avec toi? Haven't they brought much food with them? N'ont-ils pas apporté beaucoup de nourriture avec eux? N'ont-ils pas apporté beaucoup de nourriture avec eux? Haven't you finished the work? N'avez-vous pas fini le travail? N'as-tu pas fini le travail? How would you say in French, didn't they finish early today? N'ont-ils pas fini tôt aujourd'hui? N'ont-ils pas fini tôt aujourd'hui? Haven't you chosen the wine for the table? N'avez-vous pas choisi le vin pour la table? N'as-tu pas choisi le vin pour la table? Didn't you choose the black car? N'a-t-elle pas choisi la voiture noire? N'a-t-elle pas choisi la voiture noire? Haven't you filled up the car? N'avez-vous pas rempli la voiture? N'as-tu pas rempli la voiture? Didn't he fill up my bottle?
N'a-t-il pas rempli ma bouteille? N'a-t-il pas rempli ma bouteille? Didn't she wait here yesterday? N'a-t-elle pas attendu ici hier? N'a-t-elle pas attendu ici hier? Hasn't he lost his passport? N'a-t-il pas perdu son passeport? N'a-t-il pas perdu son passeport? Didn't you hear Marie? N'avez-vous pas entendu Marie? N'as-tu pas entendu Marie? Haven't you lost the car? N'avez-vous pas perdu la voiture? N'as-tu pas perdu la voiture? Didn't they lose the key? N'ont-ils pas perdu la clé? N'ont-ils pas perdu la clé? How would you say in French, haven't you given the book back? N'avez-vous pas rendu le livre? N'as-tu pas rendu le livre? Didn't she give the car back to Pierre? N'a-t-elle pas rendu la voiture à Pierre? N'a-t-elle pas rendu la voiture à Pierre? Haven't we given the key back to the hotel? N'avons-nous pas rendu la clé à l'hôtel? N'avons-nous pas rendu la clé à l'hôtel? Haven't you sold my car? N'avez-vous pas vendu ma voiture? N'as-tu pas vendu ma voiture? Hasn't he sold the house? N'a-t-il pas vendu la maison? N'a-t-il pas vendu la maison? Didn't she sell the house? N'a-t-elle pas vendu la maison? N'a-t-elle pas vendu la maison? Didn't you sell the car to Pierre? N'avez-vous pas vendu la voiture à Pierre? N'as-tu pas vendu la voiture à Pierre? Haven't you answered? N'avez-vous pas répondu? N'as-tu pas répondu? Didn't he wait here last time? N'a-t-il pas attendu ici la dernière fois? N'a-t-il pas attendu ici la dernière fois? Didn't he drink a lot of wine? N'a-t-il pas bu beaucoup de vin? N'a-t-il pas bu beaucoup de vin? How would you say in French, haven't you read the menu?
N'avez-vous pas lu le menu? N'as-tu pas lu le menu? Didn't you receive the gift? N'avez-vous pas reçu le cadeau? N'as-tu pas reçu le cadeau? Didn't they receive the letter? N'ont-ils pas reçu la lettre? N'ont-ils pas reçu la lettre? Didn't you see Pierre yesterday? N'avez-vous pas vu Pierre hier? N'as-tu pas vu Pierre hier? Didn't you see Marie at the hotel? N'avez-vous pas vu Marie à l'hôtel? N'as-tu pas vu Marie à l'hôtel? Haven't they seen this film? N'ont-ils pas vu ce film? N'ont-ils pas vu ce film? Didn't they put the key on the table? N'ont-ils pas mis la clé sur la table? N'ont-ils pas mis la clé sur la table? Didn't you put the key in the room? N'avez-vous pas mis la clé dans la chambre? N'as-tu pas mis la clé dans la chambre? Didn't you understand Pierre? N'avez-vous pas compris Pierre? N'as-tu pas compris Pierre? Didn't they understand Marie? N'ont-ils pas compris Marie? N'ont-ils pas compris Marie? How would you ask in French, didn't they understand Marie when she spoke English? N'ont-ils pas compris Marie quand elle a parlé anglais? N'ont-ils pas compris Marie quand elle a parlé anglais? Haven't you learnt the difference? N'avez-vous pas appris la différence? N'as-tu pas appris la différence? Didn't you drive from Paris to Marseille? N'avez-vous pas conduit de Paris à Marseille? N'as-tu pas conduit de Paris à Marseille? Didn't they drive to Marseille? N'ont-ils pas conduit à Marseille? N'ont-ils pas conduit à Marseille? Haven't you written a letter to Marie? N'avez-vous pas écrit une lettre à Marie? N'as-tu pas écrit une lettre à Marie? Didn't she write a book last year? N'a-t-elle pas écrit un livre l'année dernière? N'a-t-elle pas écrit un livre l'année dernière? Haven't you made a reservation?
N'avez-vous pas fait une réservation? N'as-tu pas fait une réservation? Haven't they made a reservation? N'ont-ils pas fait une réservation? N'ont-ils pas fait une réservation? Didn't he make a cake for Marie? N'a-t-il pas fait un gâteau pour Marie? N'a-t-il pas fait un gâteau pour Marie? Didn't you do the work yesterday? N'avez-vous pas fait le travail hier? N'as-tu pas fait le travail hier? How would you ask in French, didn't you make this for Pierre? N'avez-vous pas fait ceci pour Pierre? N'as-tu pas fait ceci pour Pierre? Haven't you opened the window? N'avez-vous pas ouvert la fenêtre? N'as-tu pas ouvert la fenêtre? Didn't they open the shop early yesterday? N'ont-ils pas ouvert le magasin tôt hier? N'ont-ils pas ouvert le magasin tôt hier? Didn't he open the door? N'a-t-il pas ouvert la porte? N'a-t-il pas ouvert la porte? Didn't you write a letter? N'avez-vous pas écrit une lettre? N'as-tu pas écrit une lettre? Didn't they drink all the wine? N'ont-ils pas bu tout le vin? N'ont-ils pas bu tout le vin? Didn't you understand the information? N'avez-vous pas compris les informations? N'as-tu pas compris les informations? Using names. So we've now learnt 4 different things that we can do with the present perfect tense in French. You can have it positive, negative, a question, or a negative question, simply by changing the auxiliary verb a little bit. Then you can put a past participle on the end. And there's now just one more thing that I want to show you with the present perfect tense, and that is how we can use it with names. The il, elle version of the present perfect tense can be used with any name. For example, il a mangé means he has eaten or he ate, and we can change the il to any name. Pierre a mangé, for example, means Pierre has eaten or Pierre ate. So all we have to do is change the il, and the rest of it stays the same. Similarly, we can change the elle. Elle a fini means she has finished or she finished, and we can change that to any name too. Marie a fini, for example, means Marie has finished or Marie finished. See if you can work out how to say these sentences in French. Marie worked a lot yesterday. Marie a travaillé beaucoup hier.
Marie a travaillé beaucoup hier. Pierre has worked all day. Pierre a travaillé toute la journée. Pierre a travaillé toute la journée. Sophie spoke to Pierre. Sophie a parlé à Pierre. Sophie a parlé à Pierre. Jeanne looked for Pierre. Jeanne a cherché Pierre. Jeanne a cherché Pierre. Inès gave the book to Louis. Inès a donné le livre à Louis. Inès a donné le livre à Louis. Chloe asked this morning. Chloé a demandé ce matin. Chloé a demandé ce matin. Jules played football with Hugo. Jules a joué au foot avec Hugo. Jules a joué au foot avec Hugo. Marie visited Paris last year. Marie a visité Paris l'année dernière. Marie a visité Paris l'année dernière. Eva watched the television. Eva a regardé la télévision. Eva a regardé la télévision. Theo found the film boring. Théo a trouvé le film ennuyeux. Théo a trouvé le film ennuyeux. How would you say in French, Raphael reserved a table for 3 people? Raphaël a réservé une table pour 3 personnes. Raphaël a réservé une table pour 3 personnes. Pierre brought a lot of food with him. Pierre a apporté beaucoup de nourriture avec lui. Pierre a apporté beaucoup de nourriture avec lui. Louise has forgotten. Louise a oublié. Louise a oublié. Tom finished yesterday. Tom a fini hier. Tom a fini hier. Chloe chose the wine. Chloé a choisi le vin. Chloé a choisi le vin. Jules made a reservation. Jules a fait une réservation. Jules a fait une réservation. Louise wrote a letter.
Louise a écrit une lettre. Louise a écrit une lettre. Clara drove to Marseille. Clara a conduit à Marseille. Clara a conduit à Marseille. Juliet understood Tom when he spoke English. Juliette a compris Tom quand il a parlé anglais. Juliette a compris Tom quand il a parlé anglais. Matteo lost the key for the room. Matteo a perdu la clé pour la chambre. Matteo a perdu la clé pour la chambre. So you can replace the il and elle with any name in French, and it's not just in the positive, you can also do this in the negative. So il n'a pas mangé means he hasn't eaten or he didn't eat. But we can also say things like Pierre n'a pas mangé, meaning Pierre hasn't eaten or Pierre didn't eat. Similarly, elle n'a pas fini means she hasn't finished or she didn't finish. And we can replace the elle with any name. For example, Marie n'a pas fini means Marie hasn't finished or Marie didn't finish. And it isn't just names, you can also replace the il and elle with any noun. So the il would be replaced with any masculine noun, and the elle would be replaced with any feminine noun. How would you say in French, Marie didn't work yesterday? Marie n'a pas travaillé hier. Marie n'a pas travaillé hier. Pierre hasn't worked all day. Pierre n'a pas travaillé toute la journée. Pierre n'a pas travaillé toute la journée. Sophie didn't speak to Pierre. Sophie n'a pas parlé à Pierre. Sophie n'a pas parlé à Pierre. Jeanne hasn't looked for Pierre. Jeanne n'a pas cherché Pierre. Jeanne n'a pas cherché Pierre. Inès hasn't given the book back to Louis. Inès n'a pas rendu le livre à Louis. Inès n'a pas rendu le livre à Louis. Chloe hasn't asked. Chloé n'a pas demandé. Chloé n'a pas demandé. Jules didn't play football with Hugo. Jules n'a pas joué au foot avec Hugo. Jules n'a pas joué au foot avec Hugo. Eva didn't watch the television. Eva n'a pas regardé la télévision. Eva n'a pas regardé la télévision. Theo didn't find the film very interesting. Theo n'a pas trouvé le film très intéressant. Theo n'a pas trouvé le film très intéressant. Marie hasn't visited Paris.
Marie n'a pas visité Paris. Marie n'a pas visité Paris. How would you say in French, Raphael didn't reserve a table? Raphaël n'a pas réservé une table. Raphaël n'a pas réservé une table. Pierre hasn't brought much food with him. Pierre n'a pas apporté beaucoup de nourriture avec lui. Pierre n'a pas apporté beaucoup de nourriture avec lui. Louise hasn't forgotten. Louise n'a pas oublié. Louise n'a pas oublié. Tom didn't finish yesterday. Tom n'a pas fini hier. Tom n'a pas fini hier. Chloe hasn't chosen the wine. Chloé n'a pas choisi le vin. Chloé n'a pas choisi le vin. Jules hasn't made a reservation. Jules n'a pas fait une réservation. Jules n'a pas fait une réservation. Louise didn't write a letter. Louise n'a pas écrit une lettre. Louise n'a pas écrit une lettre. Clara didn't drive to Marseille. Clara n'a pas conduit à Marseille. Clara n'a pas conduit à Marseille. Juliet didn't understand Tom when he spoke English. Juliette n'a pas compris Tom quand il a parlé anglais. Juliette n'a pas compris Tom quand il a parlé anglais. Matteo hasn't lost the key, but he has lost the car. Matteo n'a pas perdu la clé, mais il a perdu la voiture. Matteo n'a pas perdu la clé, mais il a perdu la voiture. So you can replace the il and elle with a name, and that's it. However, there's one more little bit. If you have the question version of the auxiliary verb, it's a tiny bit different. What you have to do is leave the il or elle in place and just put the name in front of the whole thing. For example, a-t-il mangé? A-t-il mangé means has he eaten or did he eat? If you want to say has Pierre eaten or did Pierre eat, all you have to do is put the name Pierre in front of this whole phrase. So you'll say Pierre a-t-il mangé? Pierre a-t-il mangé? And this means has Pierre eaten or did Pierre eat? Similarly, if you said a-t-elle fini? This means has she finished or did she finish? And if you want to say a name with this question, all you have to do is put the name in front of this whole phrase. So Marie a-t-elle fini? Means has Marie finished or did Marie finish? So you leave the il and elle in place. The same thing goes for negative questions too. You just put the name in front and leave everything else as it is. For example, n'a-t-il pas réussi? N'a-t-il pas réussi? Means hasn't he succeeded or didn't he succeed? Pierre n'a-t-il pas réussi?
Pierre n'a-t-il pas réussi? This means, hasn't Pierre succeeded? Or didn't Pierre succeed? N'a-t-elle pas choisi? N'a-t-elle pas choisi? Means, hasn't she chosen? Or didn't she choose? And we can put any female name in front of this. Marie n'a-t-elle pas choisi? Marie n'a-t-elle pas choisi? Means, hasn't Marie chosen? Or didn't Marie choose? How would you ask in French, did Marie work a lot yesterday? Marie a-t-elle travaillé beaucoup hier? Marie a-t-elle travaillé beaucoup hier? Did Pierre work all day? Pierre a-t-il travaillé toute la journée? Pierre a-t-il travaillé toute la journée? Has Sophie spoken to Pierre? Sophie a-t-elle parlé à Pierre? Sophie a-t-elle parlé à Pierre? Did Jeanne look for Pierre? Jeanne a-t-elle cherché Pierre? Jeanne a-t-elle cherché Pierre? Has Inès given the book to Pierre? Inès a-t-elle donné le livre à Pierre? Inès a-t-elle donné le livre à Pierre? Did Chloe ask this morning? Chloé a-t-elle demandé ce matin? Chloé a-t-elle demandé ce matin? Did Jules play football with Hugo? Jules a-t-il joué au foot avec Hugo? Jules a-t-il joué au foot avec Hugo? Did Eva watch the television? Eva a-t-elle regardé la télévision? Eva a-t-elle regardé la télévision? Did Theo find the film boring? Theo a-t-il trouvé le film ennuyeux? Theo a-t-il trouvé le film ennuyeux? Did Marie visit Paris last year? Marie a-t-elle visité Paris l'année dernière? Marie a-t-elle visité Paris l'année dernière? How would you ask in French, has Raphael reserved a table for 3 people? Raphaël a-t-il réservé une table pour 3 personnes? Raphaël a-t-il réservé une table pour 3 personnes? Has Pierre brought a lot of food with him? Pierre a-t-il apporté beaucoup de nourriture avec lui? Pierre a-t-il apporté beaucoup de nourriture avec lui? Has Louise forgotten? Louise a-t-elle oublié? Louise a-t-elle oublié? Did Tom finish yesterday?
Tom a-t-il fini hier? Tom a-t-il fini hier? Has Chloe chosen the wine? Chloé a-t-elle choisi le vin? Chloé a-t-elle choisi le vin? Has Jules made a reservation? Jules a-t-il fait une réservation? Jules a-t-il fait une réservation? Did Louise write a letter? Louise a-t-elle écrit une lettre? Louise a-t-elle écrit une lettre? Has Clara driven to Marseille? Clara a-t-elle conduit à Marseille? Clara a-t-elle conduit à Marseille? Did Juliet understand Tom when he spoke English? Juliette a-t-elle compris Tom quand il a parlé anglais? Juliette a-t-elle compris Tom quand il a parlé anglais? Has Matteo lost the key for the room? Matteo a-t-il perdu la clé pour la chambre? Matteo a-t-il perdu la clé pour la chambre? How would you say in French, didn't Marie work yesterday? Marie n'a-t-elle pas travaillé hier? Marie n'a-t-elle pas travaillé hier? Hasn't Pierre worked all day? Pierre n'a-t-il pas travaillé toute la journée? Pierre n'a-t-il pas travaillé toute la journée? Didn't Sophie speak to Pierre? Sophie n'a-t-elle pas parlé à Pierre? Sophie n'a-t-elle pas parlé à Pierre? Didn't Jeanne look for Pierre? Jeanne n'a-t-elle pas cherché Pierre? Jeanne n'a-t-elle pas cherché Pierre? Hasn't Inès given the book to Louis? Inès n'a-t-elle pas donné le livre à Louis? Inès n'a-t-elle pas donné le livre à Louis? Didn't Chloé ask? Chloé n'a-t-elle pas demandé? Chloé n'a-t-elle pas demandé? Didn't Jules play football with Hugo? Jules n'a-t-il pas joué au foot avec Hugo? Jules n'a-t-il pas joué au foot avec Hugo? Didn't Eva watch the television? Eva n'a-t-elle pas regardé la télévision? Eva n'a-t-elle pas regardé la télévision? Didn't Theo find the film very interesting?
Théo n'a-t-il pas trouvé le film très intéressant? Théo n'a-t-il pas trouvé le film très intéressant? Hasn't Marie visited Paris? Marie n'a-t-elle pas visité Paris? Marie n'a-t-elle pas visité Paris? How would you say in French, didn't Raphael reserve a table? Raphaël n'a-t-il pas réservé une table? Raphaël n'a-t-il pas réservé une table? Hasn't Pierre brought much food with him? Pierre n'a-t-il pas apporté beaucoup de nourriture avec lui? Pierre n'a-t-il pas apporté beaucoup de nourriture avec lui? Didn't Louise forget? Louise n'a-t-elle pas oublié? Louise n'a-t-elle pas oublié? Didn't Tom finish yesterday? Tom n'a-t-il pas fini hier? Tom n'a-t-il pas fini hier? Hasn't Chloe chosen the wine? Chloé n'a-t-elle pas choisi le vin? Chloé n'a-t-elle pas choisi le vin? Hasn't Jules made a reservation? Jules n'a-t-il pas fait une réservation? Jules n'a-t-il pas fait une réservation? Didn't Louise write a letter? Louise n'a-t-elle pas écrit une lettre? Louise n'a-t-elle pas écrit une lettre? Didn't Clara drive to Marseille? Clara n'a-t-elle pas conduit à Marseille? Clara n'a-t-elle pas conduit à Marseille? Didn't Juliet understand Tom when he spoke English? Juliette n'a-t-elle pas compris Tom quand il a parlé anglais? Juliette n'a-t-elle pas compris Tom quand il a parlé anglais? Didn't Matteo lose the key? Matteo n'a-t-il pas perdu la clé? Matteo n'a-t-il pas perdu la clé? Now, talking about names, if you have more than one name, you can replace the il, meaning they, or elle, meaning they, in the phrases ils ont and elles ont, with any names or any plural nouns. You do it in exactly the same way as before. In the non-question forms, you replace the il or elle, whereas in the question forms, you put the names at the start and leave the il and elle where they are. Just remember that if you have two women's names, you must use the elle version, and if you have two men's names, or a man and a woman's name, you must use the il version. And you can join the two names together with the word et, meaning and, spelled et. For example, ils ont fini,
means they have finished or they finished. Pierre et Hugo ont fini. Pierre et Hugo ont fini means Pierre and Hugo have finished, or Pierre and Hugo finished. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini means they haven't finished, or they didn't finish. Pierre et Hugo n'ont pas fini. Pierre et Hugo n'ont pas fini means Pierre and Hugo haven't finished, or Pierre and Hugo didn't finish. In the question format, we have ont-ils fini? Ont-ils fini? Which means have they finished, or did they finish? And all we have to do is put a name in front of this. Pierre et Hugo ont-ils fini? Pierre et Hugo ont-ils fini? Have Pierre and Hugo finished? Or did Pierre and Hugo finish? N'ont-ils pas fini? N'ont-ils pas fini? Haven't they finished? Or didn't they finish? And again, we can put any names in front of this. Pierre et Hugo n'ont-ils pas fini? Pierre et Hugo n'ont-ils pas fini? Which means, haven't Pierre and Hugo finished? Or didn't Pierre and Hugo finish? How would you say in French, Marie and Sophie spoke with me yesterday? Marie et Sophie ont parlé avec moi hier. Marie et Sophie ont parlé avec moi hier. Pierre and Tom didn't speak with me. Pierre et Tom n'ont pas parlé avec moi. Pierre et Tom n'ont pas parlé avec moi. Did Marie and Sophie speak with you yesterday? Marie et Sophie ont-elles parlé avec vous hier? Marie et Sophie ont-elles parlé avec vous hier? Didn't Pierre and Tom speak with you? Pierre et Tom n'ont-ils pas parlé avec vous? Pierre et Tom n'ont-ils pas parlé avec vous? Marie and Hugo worked all day. Marie et Hugo ont travaillé toute la journée. Marie et Hugo ont travaillé toute la journée. Marie and Hugo didn't work yesterday. Marie et Hugo n'ont pas travaillé hier. Marie et Hugo n'ont pas travaillé hier. Did Marie and Hugo work all day? Marie et Hugo ont-ils travaillé toute la journée? Marie et Hugo ont-ils travaillé toute la journée? Didn't Marie and Hugo work yesterday? Marie et Hugo n'ont-ils pas travaillé hier? Marie et Hugo n'ont-ils pas travaillé hier? Michelle and Sophie gave the book to Tom. Michel et Sophie ont donné le livre à Tom. Michel et Sophie ont donné le livre à Tom. Michelle and Sophie haven't given the book to Tom. Michel et Sophie n'ont pas donné le livre à Tom. Michel et Sophie n'ont pas donné le livre à Tom.
How would you say in French, did Michelle and Sophie give the book to Tom? Michel et Sophie ont-elles donné le livre à Tom? Michel et Sophie ont-elles donné le livre à Tom? Haven't Michelle and Sophie given the book to Tom? Michel et Sophie n'ont-elles pas donné le livre à Tom? Michel et Sophie n'ont-elles pas donné le livre à Tom? Matteo and Clara have chosen the wine. Matteo et Clara ont choisi le vin. Matteo et Clara ont choisi le vin. Matteo and Clara haven't chosen the wine. Matteo et Clara n'ont pas choisi le vin. Matteo et Clara n'ont pas choisi le vin. Have Matteo and Clara chosen the wine? Matteo et Clara ont-ils choisi le vin? Matteo et Clara ont-ils choisi le vin? Haven't Matteo and Clara chosen the wine? Matteo et Clara n'ont-ils pas choisi le vin? Matteo et Clara n'ont-ils pas choisi le vin? Jeanne and Juliet have succeeded. Jeanne et Juliette ont réussi. Jeanne et Juliette ont réussi. Jeanne and Juliet didn't succeed. Jeanne et Juliette n'ont pas réussi. Jeanne et Juliette n'ont pas réussi. Have Jeanne and Juliet succeeded? Jeanne et Juliette ont-elles réussi? Jeanne et Juliette ont-elles réussi? Didn't Jeanne and Juliet succeed? Jeanne et Juliette n'ont-elles pas réussi? Jeanne et Juliette n'ont-elles pas réussi? How would you say in French, Louise and Pierre finished yesterday? Louise et Pierre ont fini hier. Louise et Pierre ont fini hier. Louise and Pierre didn't finish yesterday. Louise et Pierre n'ont pas fini hier. Louise et Pierre n'ont pas fini hier. Did Louise and Pierre finish yesterday? Louise et Pierre ont-ils fini hier? Louise et Pierre ont-ils fini hier? Didn't Louise and Pierre finish yesterday? Louise et Pierre n'ont-ils pas fini hier? Louise et Pierre n'ont-ils pas fini hier?
Clara and Jules watched the television. Clara et Jules ont regardé la télévision. Clara et Jules ont regardé la télévision. Clara and Jules didn't watch the television. Clara et Jules n'ont pas regardé la télévision. Clara et Jules n'ont pas regardé la télévision. Did Clara and Jules watch the television? Clara et Jules ont-ils regardé la télévision? Clara et Jules ont-ils regardé la télévision? Didn't Clara and Jules watch the television? Clara et Jules n'ont-ils pas regardé la télévision? Clara et Jules n'ont-ils pas regardé la télévision? Sophie and Clara found the car. Sophie et Clara ont trouvé la voiture. Sophie et Clara ont trouvé la voiture. Sophie and Clara didn't find the car. Sophie et Clara n'ont pas trouvé la voiture. Sophie et Clara n'ont pas trouvé la voiture. How would you ask in French, did Sophie and Clara find the car? Sophie et Clara ont-elles trouvé la voiture? Sophie et Clara ont-elles trouvé la voiture? Haven't Sophie and Clara found the car? Sophie et Clara n'ont-elles pas trouvé la voiture? Sophie et Clara n'ont-elles pas trouvé la voiture? Matteo and Raphael have sold the house. Matteo et Raphaël ont vendu la maison. Matteo et Raphaël ont vendu la maison. Matteo and Raphael haven't sold the house. Matteo et Raphaël n'ont pas vendu la maison. Matteo et Raphaël n'ont pas vendu la maison. Have Matteo and Raphael sold the house? Matteo et Raphaël ont-ils vendu la maison? Matteo et Raphaël ont-ils vendu la maison? Didn't Matteo and Raphael sell the house? Matteo et Raphaël n'ont-ils pas vendu la maison? Matteo et Raphaël n'ont-ils pas vendu la maison? Jules and Hugo have lost weight. Jules et Hugo ont maigri. Jules et Hugo ont maigri. Jules and Hugo haven't lost weight.
Jules et Hugo n'ont pas maigri. Jules et Hugo n'ont pas maigri. Have Jules and Hugo lost weight? Jules et Hugo ont-ils maigri? Jules et Hugo ont-ils maigri? Haven't Jules and Hugo lost weight? Jules et Hugo n'ont-ils pas maigri? Jules et Hugo n'ont-ils pas maigri? So let's have a quick recap of what we've learnt so far. To form the present perfect tense in French, you need two parts, the auxiliary verb and the past participle. The auxiliary verb can come in 4 different forms, and it always has 2 meanings in English. The past participle is formed by looking at the verb, and if it ends in ER, you change it to an E with an accent. If it ends in IR, you change that to an I. And if it ends in the letters RE, you change that to a U. So let's have a look at this with vous avez as the auxiliary verb. So here are 3 examples of phrases in the positive present perfect tense. Vous avez mangé. Vous avez mangé can mean either you have eaten or you ate. Vous avez fini. Vous avez fini. You have finished or you finished. Vous avez attendu. Vous avez attendu. You have waited or you waited. We can then make the auxiliary verb negative. Vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas mangé means you haven't eaten or you didn't eat. Vous n'avez pas fini. Vous n'avez pas fini. You haven't finished or you didn't finish. Vous n'avez pas attendu. Vous n'avez pas attendu. You haven't waited or you didn't wait. In the question format, we can get these examples. Avez-vous mangé? Avez-vous mangé? Have you eaten or did you eat? Avez-vous fini? Avez-vous fini? Means have you finished or did you finish? Avez-vous attendu? Avez-vous attendu? Have you waited or did you wait? And then we can make the questions negative. For example, n'avez-vous pas mangé? N'avez-vous pas mangé? Haven't you eaten or didn't you eat? N'avez-vous pas fini? N'avez-vous pas fini? Haven't you finished or didn't you finish? N'avez-vous pas attendu? N'avez-vous pas attendu? Haven't you waited or didn't you wait? Now we can also incorporate names into this tense, so all we have to do if we put a singular name is replace the il or elle in the he and she version. For example, Pierre a mangé. Pierre a mangé can mean Pierre has eaten or Pierre ate. Pierre n'a pas mangé. Pierre n'a pas mangé. Pierre hasn't eaten or Pierre didn't eat. Pierre a-t-il mangé? Pierre a-t-il mangé? Has Pierre eaten or did Pierre eat? Or you can do the same with a female name. Marie a-t-elle mangé? Marie a-t-elle mangé? Means has Marie eaten? In the negative, Pierre n'a-t-il pas mangé? Pierre n'a-t-il pas mangé? Or Marie n'a-t-elle pas mangé? Marie n'a-t-elle pas mangé? In the plural, you can have 2 names, but what you have to do is replace the il meaning they. For example, Pierre et Luc ont mangé. Pierre et Luc ont mangé means Pierre and Luc have eaten, or Pierre and Luc ate. Pierre et Luc n'ont pas mangé. Pierre et Luc n'ont pas mangé. Pierre and Luc haven't eaten, or Pierre and Luc didn't eat. Pierre et Luc ont-ils mangé? Pierre et Luc ont-ils mangé? Have Pierre and Luc eaten?
So if you have two names and they're both masculine, then you use the il form, meaning they, in the past tense. If there's one man's name and one woman's name, you still use the il form, which is the masculine version. So for example, Pierre et Sophie ont-ils mangé? Pierre et Sophie ont-ils mangé? Have Pierre and Sophie eaten? Or did Pierre and Sophie eat? If both names are female names, however, then you have to use elle instead of il, so the feminine version of they. Marie et Sophie ont-elles mangé? Marie et Sophie ont-elles mangé? Have Marie and Sophie eaten? Or did Marie and Sophie eat? This is also the same in the negative. Pierre et Luc n'ont-ils pas mangé? Pierre et Luc n'ont-ils pas mangé? Haven't Pierre and Luc eaten? Or didn't Pierre and Luc eat? Pierre et Sophie n'ont-ils pas mangé? Pierre et Sophie n'ont-ils pas mangé? Haven't Pierre and Sophie eaten? Or didn't Pierre and Sophie eat? Marie et Sophie n'ont-elles pas mangé? Marie et Sophie n'ont-elles pas mangé? Haven't Marie and Sophie eaten? Now there's one more little thing we need to learn about the present perfect tense. I've already said many times that this tense consists of an auxiliary verb and a past participle. And that was all fine and dandy, even with those irregular past participles. However, it isn't all plain sailing. The reason for this is because in French, there is more than one auxiliary verb. Now, so far, we've only seen the auxiliary verb avoir, meaning to have. And we've seen it conjugated into all the different persons. J'ai, I have. Tu as, you have. Il a, he has. Elle a, she has. On a, one has. Pierre a, Pierre has. Marie a, Marie has. Nous avons means we have. Vous avez means you have. Ils ont, they have. Elles ont, they have in the feminine. Pierre et Marie ont, Pierre and Marie have. And then I said that you can turn the auxiliary verb negative by putting n apostrophe in front of it and pas after it. For example, je n'ai pas means I haven't. Tu n'as pas, you haven't. Il n'a pas, he hasn't. Elle n'a pas, she hasn't. On n'a pas, one hasn't. Pierre n'a pas, Pierre hasn't. Marie n'a pas, Marie hasn't. Nous n'avons pas, we haven't. Vous n'avez pas, you haven't. Ils n'ont pas means they haven't. Elles n'ont pas is they haven't when it's all women. And Pierre et Marie n'ont pas means Pierre and Marie haven't. And then I showed you how to turn the auxiliary verbs into a question simply by inverting. For example, ai-je is have I. As-tu, have you. A-t-il, has he. A-t-elle, has she. A-t-on, has one. Pierre a-t-il, has Pierre. Marie a-t-elle, has Marie. Avons-nous means have we. Avez-vous, have you. Ont-ils, have they. Ont-elles, have they in the feminine. And Pierre et Marie ont-ils means have Pierre and Marie. And then finally we learnt how to make them into negative questions. For example, n'ai-je pas is haven't I. N'as-tu pas, haven't you. N'a-t-il pas, hasn't he. N'a-t-elle pas, hasn't she. N'a-t-on pas, hasn't one. Pierre n'a-t-il pas, hasn't Pierre. Marie n'a-t-elle pas, hasn't Marie. N'avons-nous pas means haven't we. N'avez-vous pas, haven't you. N'ont-ils pas, haven't they. N'ont-elles pas, haven't they when it's all women. Pierre et Marie n'ont-ils pas, haven't Pierre and Marie. And so all the auxiliary verbs in those four different forms
come from the verb avoir, which means to have. And you can use the auxiliary verb avoir most of the time and chuck a past participle on the end to form the present perfect tense. However, there is a small group of verbs whose past participles demand a different auxiliary verb. The second auxiliary verb is être, which literally means to be. Normally, with most verbs, you turn it into a past participle and then put it on the end of any form of the auxiliary verb avoir. For example, a nice normal verb is manger, which means to eat. So manger is to eat. We can turn it into a past participle by changing the er to an e with an accent, and we get manger, meaning eaten. And then we can place this on the end of any auxiliary verb. J'ai mangé, I have eaten. Tu as mangé, you have eaten. Il a mangé, he has eaten. And so that's how simple it is using the auxiliary verb avoir. Now let's have a quick look at a verb that demands its own auxiliary verb. Aller means to go, and the past participle is aller with an accent on the e, meaning gone. But in French, you cannot say j'ai allé. If you say j'ai allé, thinking it means I have gone, then you'll be laughed at in France. In French, you have to say instead je suis allé. Je suis literally means I am, but when you put it with aller, its meaning changes to I have. It's the only ever time that je suis means I have rather than I am. So je suis allé means I have gone or I went. Now, je suis comes from the verb être, which means to be. And let's have a look at the other forms of the auxiliary verb être. I'll put what it actually means first, and then what it means when it has a past participle on the end of it afterwards. So, je suis means I am, but when you place a past participle on the end of it, it means I have. Tu es is you are or you have. Il est means he is or he has. Elle est normally means she is, but when you put a past participle on the end of it, it means she has. On est, one is or one has. Nous sommes, we are or we have. Vous êtes, you are or you have. Ils sont, they are or they have. Elles sont, they are or they have when all the names are female. Pierre et Marie sont. Marie and Pierre are or Marie and Pierre have. So, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, Marie et Pierre sont. And you can put the past participle aller on the end of any form of être. For example, je suis allé. Je suis allé means I have gone or I went. Tu es allé. Tu es allé means you have gone or you went. Il est allé means he has gone or he went. Il est allé. But is aller the only verb that needs this new auxiliary verb? Well, no. Let me introduce you to somebody who will help you to remember the verbs that need to use être rather than avoir with their past participles. That person's name is Mrs. Van der Tramp. The name Mrs. Van der Tramp is actually an acronym that will help you to remember all 14 verbs that require être in the past tense. We already know the verb aller, which means to go, so let's have a look at the other 13 verbs. Monter, rentrer, sortir, venir, arriver, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir, and partir. So now let's have a look at what all these verbs mean, and we can call them the verbs of movement because most of them actually involve some sort of movement. So we could say that the verbs of movement are the verbs that need to use être as their auxiliary verb in the past tense. So monter means to go up. Rentrer,
to go back. Sortir, to go out. Venir means to come. Arriver, to arrive. Naître, to be born. Descendre, to descend. Entrer means to enter. Retourner means to return. Tomber, to fall. Rester means to stay. Aller, to go. Mourir means to die. And partir means to leave. So all these verbs need to use être as their auxiliary verb when you're forming the past tense. Now these are just the actual infinitives of the verbs. We'll go on in the next lesson to learn the past participles of each of these. We've just seen the 14 verbs of movement. That is the verbs that use être as their auxiliary verb when you're forming the past tense. Now most of the verbs of movement are normal in how they form their past participles. ER becomes E with an accent, IR becomes I, and RE becomes U. However, there are a couple of irregular ones, so I'll go through them now. Monter means to go up. Monter with an accent means gone up or went up. Rentrer is to go back. Rentrer with an accent is gone back or went back. Sortir means to go out. Sorti means gone out or went out. Venir means to come, and this is an irregular verb in the past participle. Venir is to come and it becomes venu. So venu means come or came. Arriver means to arrive. Arriver with an accent on the E means arrived. Naître is to be born. Né means was born, so this is a very irregular verb. Descendre means to descend. Descendu means descended. Entrer means to enter. Entrer with an accent means entered. Retourner is to return. Retourner with an accent means returned. Tomber is to fall, and if you put an accent on the E and get rid of the R, we get tomber, meaning fallen, or it can also mean fell. Rester is to stay, and rester with an accent means stayed. Aller means to go, and we've already seen that aller with an accent means gone or went. Mourir is another irregular verb. It means to die, and the past participle is mort, which means died. And then partir is to leave, and the past participle is parti, meaning left. So the three irregular verbs then are venu, meaning come or came, né, meaning was born, and mort, meaning died. So the rest of them are all normal in how you form the past participles. Now, all of the verbs in the Mrs. van der Tramp list, so all these verbs, use être as their auxiliary verbs. For example, you can say je suis monté, meaning I went up. Je suis venu means I came, or je suis parti means I left. So we use je suis rather than j'ai. Let's do a little bit of practice with the verbs of movement, or the Mrs. van der Tramp verbs. How do you say in French, Pierre left this morning? Pierre est parti ce matin. Pierre est parti ce matin. I arrived in France yesterday. Je suis arrivé en France hier. Je suis arrivé en France hier.
David died last year. David est mort l'année dernière. David est mort l'année dernière. You stayed at the hotel. Tu es resté à l'hôtel. Vous êtes resté à l'hôtel. I fell over. Je suis tombé. Je suis tombé. The train left early. Le train est parti tôt. Le train est parti tôt. I went to Calais with Marie. Je suis allé à Calais avec Marie. Je suis allé à Calais avec Marie. David came with me. David est venu avec moi. David est venu avec moi. I was born here. Je suis né ici. Je suis né ici. I went out with Sophie and Pierre last night. Je suis sorti avec Sophie et Pierre hier soir. Je suis sorti avec Sophie et Pierre hier soir. You can invert this new auxiliary verb in the same way as we inverted avoir. You just switch round the pronoun with the verb, and then you put a hyphen in the middle. However, one good thing is that you don't need to put a T in the middle for the il, elle, or on, because the word a, spelled est, already ends in the letter T. Just like with the other auxiliary verb, it can mean two things in English. So here's the inverted form of être. Suis-je means have I or did I. Es-tu, have you or did you. Est-il, has he or did he. Est-elle, has she or did she. Pierre est-il, has Pierre or did Pierre. Marie est-elle, has Marie or did Marie. Est-on, has one or did one. Sommes-nous, have we or did we. Êtes-vous, have you or did you. Sont-ils, have they or did they. Sont-elles, have they or did they, and it's all feminine. Marie et Pierre sont-ils? Have Marie and Pierre, or did Marie and Pierre? So you can use these verbs of movement, or the Mrs. Vandertramp verbs, as questions and non-questions now. So let's practice a little. How would you say in French, when did you arrive? Quand es-tu arrivé? Quand êtes-vous arrivé? What time did the train leave? À quelle heure le train est-il parti? À quelle heure le train est-il parti? Was Pierre born in Paris? Pierre est-il né à Paris? Pierre est-il né à Paris? Why did he come with us? Pourquoi est-il venu avec nous?
Pourquoi est-il venu avec nous? Whom did you go out with last night? Literally, you would say, with whom did you go out? Avec qui es-tu sorti hier soir? Avec qui êtes-vous sorti hier soir? When you're dealing with the verbs of movement, or the Mrs. Vandertramp verbs, you have to be careful when the subject is feminine and or plural. Firstly, if the subject is elle, or any feminine noun or any feminine name, then you have to add an extra e to the end of the past participle. Secondly, if the subject is il, meaning they, nous, meaning we, or any plural name or noun, then you have to add an s to the end of the past participle. Finally, if the subject is elle, meaning they in the feminine, or any feminine plural name or noun, then you have to add es to the end of the past participle. For example, if you want to say he left early, you say il est parti tôt. Il est parti tôt. But she left early is elle est partie tôt with an e on the end of partie. So you can't hear the e on the end, but in writing it's there. So elle est partie tôt. Similarly, if you want to say they left early, you say ils sont partis tôt. Ils sont partis tôt, but you put an s on the end of partie. And again, this s is silent, but in writing you can see it. So ils sont partis tôt means they left early. If you have two feminine names, for example, Marie and Sophie left early, then you have to add an es. Marie et Sophie sont partis tôt. Marie et Sophie sont partis tôt. So you add the es to the end of partie, and again it's silent. So we add an e if it's feminine, an s if it's plural, and an es if it's feminine plural. The subject nous, meaning we, will always be plural, but it could also be feminine plural, and so just be careful about adding the s or the es. Similarly, the subject vous, meaning you, could be singular, or it could be plural, or it could be feminine or feminine plural. So depending on who the actual subject is, you have to add the appropriate ending. In speaking, these endings can't be heard most of the time, so don't worry about them too much. It's more important to remember them in writing. Also, the subjects je, meaning I, or tu, meaning you, could be feminine if you're a woman or you're speaking to a woman, or they could be masculine. If they're feminine, all you have to do is add an e to the end of the past participle. How would you ask in French, when did he arrive? Quand est-il arrivé? Quand est-il arrivé? Did Pierre fall over? Pierre est-il tombé? Pierre est-il tombé? Marie has left. Marie est partie. Marie est partie. She went to the cinema. Elle est allée au cinéma. Elle est allée au cinéma. Marie and Pierre went up. Marie et Pierre sont montés. Marie et Pierre sont montés. Why did you leave early?
Pourquoi es-tu parti tôt? Pourquoi êtes-vous parti tôt? Have Marie and Pierre gone to Paris? Marie et Pierre sont-ils allés à Paris? Marie et Pierre sont-ils allés à Paris? Did Marie stay here? Marie est-elle restée ici? Marie est-elle restée ici? Have they left? Sont-ils partis? Or in the feminine, sont-elles parties? Where was she born? Où est-elle née? Où est-elle née? How would you ask in French? When did Marie and Pierre leave? Quand Marie et Pierre sont-ils partis? Quand Marie et Pierre sont-ils partis? He stayed at the hotel. Il est resté à l'hôtel. Il est resté à l'hôtel. Why did they go together? Pourquoi sont-ils allés ensemble? Pourquoi sont-ils allés ensemble? Have Marie and Sophie come with you? Marie et Sophie sont-elles venues avec toi? Marie et Sophie sont-elles venues avec vous? You returned last year. Tu es retourné l'année dernière. Vous êtes retourné l'année dernière. When did I go to Spain? Quand suis-je allé en Espagne? Quand suis-je allé en Espagne? Why have you gone back to Paris? Pourquoi es-tu rentré à Paris? Pourquoi êtes-vous rentré à Paris? Did Sophie and Marie come together? Sophie et Marie sont-elles venues ensemble? Sophie et Marie sont-elles venues ensemble? Has he died? Est-il mort? Est-il mort? They went back to London. Ils sont rentrés à Londres. Elles sont rentrées à Londres. How would you say in French, I went up? Je suis monté. Je suis monté. Pierre has gone. Pierre est allé. Pierre est allé. Marie and Sophie went back to France by train.
Marie et Sophie sont rentrées en France en train. Marie et Sophie sont rentrées en France en train. Has Pierre gone out? Pierre est-il sorti? Pierre est-il sorti? Has she returned? Est-elle retournée? Est-elle retournée? Has Marie gone out? Marie est-elle sortie? Marie est-elle sortie? Success in French grammar, the present perfect tense. The verb is the backbone of any sentence, and if you can manipulate that, you can say pretty much anything you like. When I first started to learn French, I quickly realised that if I can conjugate a verb at high speed, I will be well on my way to fluency. In the Success in French Grammar series, I'm focusing each course on a particular tense, so that you can really get to grips with it and understand its use. But before we start this course, let me share with you an extremely handy learning tip that helped me to progress quickly and effectively when learning French. When most people start studying for anything, they tend to spend the first day or two studying for hours and hours, and they get through loads of work. However, very quickly, this begins to dwindle. You might feel like spending hours studying French, which is great, but you want that feeling of motivation to continue, and it won't continue if you actually do spend hours studying. So, limit your study time to chunks of just 3 minutes, no more. I've given you plenty of practice exercises in this course, and in 3 minutes you can get through quite a lot of them. If you limit your studying to just 3-minute chunks, there are 3 amazing things that will happen. Firstly, you'll maintain enthusiasm. If you want to learn anything, you have to maintain enthusiasm, or else you won't continue. If you limit your study time to just 3 minutes, you'll keep French fresh and exciting, and you'll be eager to learn. If you spend hours studying, very quickly you'll get bored with French, and it'll turn into a chore. Secondly, you'll find that you study more consistently. It's much better to study for just 3 minutes once a day than to study for 3 hours once a week. A spare 3 minutes is relatively easy to find, even in the most hectic of schedules. If you make sure you complete at least one 3-minute study session every day, it'll quickly become a habit that you'll do without thinking. It's much easier to fit in a daily 3-minute habit than a weekly 3-hour habit, and by doing this, you'll become a much more consistent learner, and consistency is the key to success. Finally, you'll achieve more effective memorization. This is my favourite reason as to why you should limit your study to just 3-minute chunks.
If you study something for just 3 minutes every day, you'll trick your brain into memorizing the information more quickly than if it were to see the information for hours each day. Your brain will think, I see this information every day, so it must be important, but I don't see it for very long, so I'd better hold on to it and make it into a memory fast. You'll be amazed at how much more easily things tend to stay in your brain if you limit yourself to just 3 minutes a day. So 3 minutes is the key. And actually, I've set out the lessons in this course so that they last for just 3 minutes. You should aim to watch at least one 3-minute lesson every day. Any more than one is a bonus, but at least one is important every day. And you'll find that you learn French quickly and easily. So, let's begin. What is the present perfect tense in English? The present perfect tense is probably my favourite tense in French, but let me start by talking about this tense in English. If you understand how the tense works in English, you can easily convert it to French. In English, the present perfect is made up of 2 parts, an auxiliary verb and a past participle. The auxiliary verb in English is have, and it comes in 7 different forms. I have, you have, he has, she has, one has, we have, and they have. So, you use one of those auxiliary verbs, and then you chuck a past participle onto the end of it. In English, to make a past participle, you choose a verb and then put ed on the end. For example, jump becomes jumped in the past participle. Talk becomes talked. Phone becomes phoned. Call becomes called. Finish becomes finished. So you take an auxiliary verb and then you put a past participle on the end and you have the present perfect tense in English. For example, I have finished. You have jumped. He has called. She has phoned Pierre. We have worked very hard today. They have painted a picture for their friend. He has delivered the news to the family. These are all examples of sentences in the present perfect tense. And as you can see, these are all sentences in the past. So actually, another way of talking about the present perfect tense is the past tense. So the present perfect tense is a type of past tense. Sometimes in English you can't make a past participle by adding the letters ed. Sometimes you have to add en instead. For example, eat becomes eaten. Speak becomes spoken. Take becomes taken. Give becomes given. Or see becomes seen. You can do the same thing again, just get an auxiliary verb and chuck one of the past participles on the end. Here are some example sentences. We have spoken to the teacher about John. They have eaten a lot today. I have given Marie the message. He has taken everything with him. She has written a letter for Simon. You have seen the film already. So in English, most of the time, the past participle ends in ed or en. But we also have lots of exceptions to that rule. For example, do becomes done. Read becomes read. Sing becomes sung. Go becomes gone. Make becomes made. Put becomes put. And fly becomes flown. And all these past participles can also be put on the end of an auxiliary verb to form the present perfect tense in English. For example, I have made a cake for Julia. We have put the keys on the table. They have flown to Rome. He has sung non-stop all day. They have gone to Barcelona without Steve. So that's what the present perfect tense is in English. Next, it's time to tackle the same tense in French. How do you form the present perfect tense in French? Remember how you need an auxiliary verb and then a past participle in English to form the present perfect tense.
and how in English the auxiliary verb was have. We had I have, you have, he has, she has, one has, we have, and they have. Well, in French, the auxiliary verb is avoir. And here is avoir, which means have, in its many different conjugations. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Now you may have noticed that English had 7 forms, whereas French has 9 different forms. Well, let's look at what the French versions mean. J'ai means I have. Tu as means you have. Il a means he has. Elle a means she has. On a is one has. Nous avons means we have. Vous avez is you have. Ils ont means they have. And elles ont means they have. So firstly, there are 2 ways to say you have in French. And secondly, there are 2 ways to say they have. Let's start with you have. Tu as versus vous avez. The tu as form is used to mean you have when you know the person you're speaking to quite well. It can be used with friends, family, or anyone who's younger than you. The vous avez form is used to mean you have when you don't really know the person you're speaking to. It can be used with anyone who's older than you, or with strangers. I tend to use this form a lot more just to be on the safe side, and also I don't have any friends. Now you can also use vous avez if you're talking to more than one person, regardless of whether you know them or not. Therefore, tu as is often referred to as informal and singular, whereas vous avez is referred to as formal or plural. Then let's have a look at the different forms of they have. Ils ont versus elles ont. Both ils ont and elles ont mean they are, but the difference is quite easy to understand. Ils ont is used if you're talking about a group of men or a group of men and women. Elles ont, on the other hand, is used if you're talking about a group of women. So ils ont is often referred to as masculine, and elles ont is referred to as feminine. So that's the auxiliary verb in French, and that goes first. We have j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, and elles ont. Remember how in English, to form the past participle, you can take a verb and put ed on the end, or sometimes you put en on the end, or sometimes it was just completely irregular. Well, in French, there are 3 different types of verbs. Those that end in the letters er, those that end in the letters ir, and those that end in the letters re. To form the past participle in French, if the verb ends in er, you change the er to an e with an accent. If the verb ends in ir, you change the ir to an I. And if the verb ends in re, you change the re to a u. So the first one was er becomes e with an accent. Let's have a look at some examples. The verb parler means to speak, and the past participle parler is spoken. Regarder means watch, and the past participle regarder is watched. So you'll notice so far that parler and parler sound the same, regarder and regarder sound the same, and so in French the past participle for er verbs actually sounds the same as the normal verb.
Manger means to eat, and manger with an E with an accent means eaten. Payer means pay. Payer, the past participle, means paid. Envoyer means send. Envoyer, the past participle, means sent. Appeler is call. Appeler is called. Commencer is start. Commencer, with an E with an accent, is started. And copier means copy. And copier means copied. So you can only tell the difference in writing. In writing, the normal verb ends in the letters ER, whereas the past participle ends in E and an accent. In speaking, they sound the same. So you can take any auxiliary verb and put one of these past participles on the end. For example, how would you say in French, I have spoken? J'ai parlé. J'ai parlé. He has started. Il a commencé. Il a commencé. We have called Marie. Nous avons appelé Marie. Nous avons appelé Marie. They have paid. Ils ont payé. Ils ont payé. You have watched the film. Tu as regardé le film. Tu as regardé le film. She has eaten the pizza. Elle a mangé la pizza. Elle a mangé la pizza. I have sent the letter to Jeanne. J'ai envoyé la lettre à Jeanne. J'ai envoyé la lettre à Jeanne. So that's it. Easy peasy, lemon squeezy. With ER verbs, all you have to do to change them into a past participle is replace the ER with an E with an accent. And in speaking, both the normal verb and the past participle of ER verbs sounds the same. In writing, you can tell the difference though. And then you can put the past participle after any auxiliary verb to form the present perfect tense in French, aka the past tense. So we've just learnt that to form the past participle with verbs in French that end in ER, you change the ER to an E with an accent. If you have a verb that ends in IR, however, you change the IR to an I. For example, finir means finish. Fini is finished. Choisir is choose. Choisi is chosen. So you can see that unlike the ER verbs, the IR verbs sound different in the past participle to the normal verb. So with the normal verb, you can hear the R on the end, choisir. But with the past participle, the R disappears, so all you have is the I sound, choisi. Réussir means succeed. Réussi is succeeded. Remplir is fill or to fill up. Rempli is filled. Maigrir is lose weight. Maigri is the past participle, meaning lost weight. Grossir is gain weight, whereas grossi is gained weight. And again, all you have to do is put these past participles after an auxiliary verb to form the present perfect tense. So how would you say in French, I have finished? J'ai fini. J'ai fini. We have succeeded. Nous avons réussi. Nous avons réussi. She has lost weight. Elle a maigri. Elle a maigri. They have gained weight.
Ils ont grossi. Ils ont grossi. You have filled the bottle. Tu as rempli la bouteille. Tu as rempli la bouteille. Or of course, if you're speaking to somebody you don't know, or a group of people, you could say instead, Vous avez rempli la bouteille. He has chosen the wine. Il a choisi le vin. Il a choisi le vin. So, if a verb ends in er, you change the er to e with an accent to form the past participle. And if a verb ends in ir, you change the ir to an I to form the past participle. We now know if you want to form the past participle in French, if the verb ends in er, you change the er to e with an accent, and if the verb ends in ir, you change the ir to the letter I. The third type of verb ends in re, and if you have one of these verbs to form the past participle, you change the re to a u. For example, vendre means sell, vendu means sold. Attendre is wait, attendu is waited. Perdre means lose, and the past participle perdu is lost. Rendre means to give back. Rendu is given back. And répondre is to answer, whereas répondu is answered. And so again, this is a type of verb where the sound of the normal verb is different to the sound of the past participle. So you can hear the difference in speaking and writing, unlike with the er verbs. So vendre sounds very different to vendu. How would you say then in French, I have lost Pierre? J'ai perdu Pierre. J'ai perdu Pierre. We have given back the car. Nous avons rendu la voiture. Nous avons rendu la voiture. They have answered the telephone. Ils ont répondu au téléphone. Ils ont répondu au téléphone. After any form of répondre, which means to answer, you have to say au téléphone, which is literally to answer to the telephone, or if you think of it more like to respond, they responded to the telephone. Ils ont répondu au téléphone. She has waited. Elle a attendu. Elle a attendu. You have sold the house. Tu as vendu la maison. Tu as vendu la maison. Or of course, if you're speaking formally or plurally, you can change it to Vous avez vendu la maison. So that's basically how you form the present perfect tense in French. You pick a form of the auxiliary verb avoir, and then you chuck a past participle on the end of it. To form the past participle, you have to look at what the verb ends in and change it appropriately. If the verb ends in er, change it to an e with an accent.